You must have all gone through the assessment, right? Soft skill, which is very important vertical, especially if you see from the tier 2 and tier 3 cities. Students are technically very sound, but when it comes to presentation or during the campus interview, they actually fail just because of that fear. Himala English yet nahi, and the typical scene is like you're technically sound, but this is the guy sitting to you. He's from Pune, Bangalore, and he speaks a very fluent English, and he grabs the opportunity. And in most of the time, it might happen that he's not technically so sound as compared to you, right? So soft skill is the one of the main vertical. Then this is so if you see we cover all these things from the from 5th and 6th semester. Now if you this is all towards the technical, or we can say the theoretical part. But then we thought that why the intention of coming to the 4th part, which is the design thinking, innovation and entrepreneurship. So under this vertical, we actually try to bridge the gap between the industry and the academia, right? In which we actually give the students the opportunity to connect with the MSMEs. Yogesh, can you just play this? Yes. So if you see the next program what I am talking about is Ready Engineer Student MSME Innovation Program. The intention or the aim of this program is to actually connect the students with the industry. So there are different verticals under it. I'll quickly explain. So first is Students MSME Innovation Program, under which students are actually connected with the MSMEs, where they are supposed to provide low-cost solutions to various issues or the MSME face. We support the students with seed funding as well as mentoring support. Right. So I hope many of you must have already been part of this vertical. Then second is design thinking and innovation trainings. So basically, I think most of your friends must be attending the typical training which is going right now going in Goshima, right? It's based on Industry 4.0 and PLC. See, the unfortunate thing is whatever you are learning right now in your curriculum is no doubt the basic. It is very important, right? But it is not actually the step, or it is not that advanced what is actually implemented in the industry. There is a huge gap what we are you have been taught in the company, in the colleges, and what exactly is implemented in the company. So this is under this training we are actually trying to bridge this gap, right? So the third thing is IIP, Idea Innovation Accelerator Program, which is again a technical competition where we invite all the budding startups, upcoming startups, students, MSMEs who actually have a very good projects, innovative projects, but they actually lack the basic points is like the seed funding or the exposure, or the thing is like where I am and how I'm supposed to start my startup or other journey. So under IIP again we shortlist the best ideas, we seed fund them. Then Magic. So basically Magic is our innovation partner, we can say. Magic is basically incubator. It is approved by Government of Maharashtra. It is from Aurangabad. So Magic is our partner who actually helps all these innovative ideas to convert or to complete their journey from concept to prototype. They also help them towards the mentoring support. There are a lot of mentoring sessions, training sessions, including that how you're towards the product design, IPR, company registration, and many more. Yeah. So this is also a competition, and again, as I said, that we have a handshake with Goshima. So I hope you are aware about Goshima. So Goshima is an industry association from Kolhapur. We have a handshake with them, and whatever program you can see, I'm just mentioning right now, MSME innovation or the IIP competition. This is implemented through Goshima. Okay, and yeah, virtual expo. So all the projects which are shortlisted under IIP or MSME actually get an opportunity through CII's Icon platform. It's a virtual exhibition, right? So when I say virtual exhibition, there is a huge opportunity because we have all the visitor or the stakeholders which involve basically government organization, big major institutions, financial institutes, right? Corporates, incubators. So this is actually a good platform to showcase your products. And I'm very happy that last year when we conducted the Tech Talks, the virtual expo, TMI, Tata Magic Innovation Hub is what we have named it. So we have success stories where HDFC's Parivartan is again their CSR program. They funded 2 projects each with fund of 7.5 lakh rupees to each of the projects. Plus many of the projects actually got some production orders. So it's a very good platform and actions.
but next year do remember and do encourage your friends to participate in. And coming to the last and most important is tech talk. So I don't know what exactly your professors told you that why we are supposed to come here, or maybe the attraction point was Sayaji. To be very frank, Tech Talk is actually a series of technical workshop. We call it as a workshop. It is more exclusively designed for the students who wish to come up with their own startups, right? ज्यांना स्वतः एंटरप्रेनर्स व्हायचे, ज्यांना स्वतःला स्टार्टअप सुरू करायची आहे, त्यांच्यासाठी एक्सक्लुझिव्हली हे आपण वर्कशॉप केलेलं आहे. ऑफकोर्स हे रेडिंग स्टुडंट्सपर्यंतच लिमिटेड आहे. बट द थिंग इज, फॉर एक्झाम्पल, जस्ट थिंक दॅट इफ टुडे I want to start initiate my startup. So what are the definitive vital things or important things? First is my product. My product has to be at par. It has to be excellent in all the points. I was just discussing with sir that how the industry is going and what are the challenges. He will also explain you. But the thing is that your product has to be very strong, right? You see, I mean, today you just name one product and it is available. Like you will see that there are multiple competitors in the market. And if you see that how my product will sustain in this competition, right? म्हणजे इट इज जस्ट लाईक की मी हॉटेल तर उघडलं आहे, पण असं आहे की ते चालणार का? सी, सस्टेनेबिलिटी खूप महत्त्वाची असते. मग ती बिझनेस असो नाही तर मग तुम्ही बघा स्पोर्ट्स किंवा क्रिकेटमध्ये म्हणा, सस्टेनेबल नाही आहे तर तुम्हाला माहिती की तो माणूस जास्त वेळ टिकत नाही. सो आजच्या वर्कशॉपमध्ये जर तुम्ही मला विचारलं तर काय आहे आमच्यासाठी किंवा आम्ही काय शिकू, तर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट कसं करावं. सो हाऊ यू आर सपोज टू डिझाईन युअर प्रोडक्ट, व्हॉट आर द डिफरंट प्रोसेसेस, then various stages. That first it's a product development, then you're supposed to register for the company, then IPR, intellectual property rights, and all the things. So this is a various journey. So we'll walk you to the entire journey, that how you're supposed to start with your products and what are the different processes. We have various experts. So I'll introduce, we'll have the sessions also. So we have different experts who actually own their own companies, who are the directors or CEOs of their company. We also have some cases from the startups, success stories from the startup. So if you ask me, in today's session, it is a very interactive session. I don't want you people to simply sit and watch something like काहीतरी लेक्चर सारखं काहीतरी चाललं आहे, मला इथे थोडा वेळ बसायचं आहे आणि नंतर मला इथून मे बी जेवण करून मग मी निघून जाईल. सो डोंट हॅव दिस अप्रोच. सी, इट्स आय डोंट ब्लेम यू. मी जर जेव्हा स्टुडंट होतो तेव्हा मोस्टली मी पण असाच विचार करायचो, मी काही वेगळा विचार करायचो नाही. बट थोडंसं आपण जर उलटा विचार केला की मला फक्त एकच दिवस मिळाला आहे, ठीक आहे, मला हा परत दिवस मिळणार नाही आहे. आज जर मी मार्केटमध्ये गेलो तर मला कुठे जायचं, काय करायचं हे सांगणारं मे बी प्रोफेसर असतील, पण शेवटी कसं आहे की एक्सपर्टाईज जे एक इंडस्ट्रीच्या माणसाकडे असतं ते मे बी प्रोफेसरकडे एवढं नसेल, राईट. सो दिस इज अ व्हेरी गुड ऑपॉर्च्युनिटी. तर मी एवढंच तुम्हाला रिक्वेस्ट करेन की याला तुम्ही एकदम फ्रीली हे करा. जस्ट कीप ऑल युअर स्ट्रेस असाइड अँड एन्जॉय दी वर्कशॉप, बिकॉज वी हॅव दिस बेस्ट स्पीकर्स. वी आर, जसं मी म्हटलं, आणि बऱ्याच लोकांना इथे एक मे बी मॅजिक, जसं योगेश आता शांत बसलेला आता इथे, पण जसं सेशन होईल आणि जसं कळेल, सो मी एवढंच म्हणेन की योगेश किंवा मॅजिक इज द राईट पर्सन की ज्यांना स्टार्टअप सुरू करायचं, म्हणजे बेसिक पासून की प्रोडक्टचं पिचिंग कसं करायचं. पिच म्हणजे बाबा मला माझं प्रोडक्टचं ब्रँडिंग करायचं, ते कसं करायचं, राईट फ्रॉम कुठले गव्हर्नमेंटचे कुठले फंडिंग्स आहेत ते कुठून मिळतील मला. तर या सगळ्या गोष्टी बेसिकली जसं मला आता सरांनी एका विचारलं आपल्या रेडिंग देणे प्रोफेसरने की कसं करायचं. सो दिस इज लाईक मॅजिक इज द राईट प्लॅटफॉर्म, बट ऑफकोर्स विल ऑल्सो फोकस ऑन अदर पार्ट्स. So please enjoy the workshop. I am very sure that after the workshop you will notice that there were a lot of things which you could take away, right? And of course, as I always say that I would also I request all the professors to share me the feedbacks. Feedbacks can be like good also, it can be suggestions also. But I'll be happy to accept some free or some open feedbacks. की हा पॉइंट चांगला तर हा पण तिथून ॲड करू शकतो. Yes, so thank you very much and over to you, Yogesh. Thank you. एक सगळ्या स्टुडंट्सला आपली पूर्ण स्टोरी सांगितली. सो आय वुड लाईक, इट्स माय प्लेजर टू इंट्रोड्यूस यू मॅजिक, मराठवाडा एक्सेलेरेटर फॉर ग्रोथ अँड इन्क्युबेशन काउन्सिल. बेसिकली, जस्ट अ सेकंड. येस, सो वी स्टँड फॉर मराठवाडा एक्सेलेरेटर फॉर ग्रोथ अँड इन्क्युबेशन काउन्सिल, a sector agnostic incubation center and MSME accelerator. So anyone, like if you have an idea in your mind, you are thinking to develop something, so सगळ्यांना एक प्रश्न पडतो की काय करायचं आता पुढं. सो वी आर हियर. सो व्हॉट वी डू, बेसिकली तुम्ही तुमचा आयडिया घेऊन आमच्याकडे या. वी हॅव अ मेंटॉर्स, ग्रेट मेंटॉर्स विथ अस, हू विल गाईड यू हाऊ टू
turn your idea into a reality product, and again how to do your business. So we have been recognized by Maharashtra State Innovation Society, MSINS, Startup India Seed Fund, and we are also IDEX partner and MSME recognized. So what we deliver to startups. So आता प्रश्न पडतो ना की यार आयडिया तर आलाय, हे लोक बोलताय मदत करतील पण करणार काय. So we have like best sitting space for your like you can have your corporate office in Aurangabad. We have a 30 sitting space. Even we have a meeting rooms where you can conduct your meeting. आता तुमच्याकडे आयडिया आला, तुम्हाला आयडिया व्हॅलिडेट करून घ्यावा लागेल. सो ही आयडिया वर्क करेल नाही करेल, मार्केटमध्ये खरं आज नीड आहे नाही आहे, हे कसं करणार. So we have mentors, we have a flagship program named as Saturday Mentoring Clinic. You come to us, you explain your idea, mentor will give you a feedback की काय करावं लागेल, काय तुम्ही ऍड ऑन करू शकता, अजून कसं तुमचं प्रोडक्ट मार्केटला इझिली पिच करेल या टच करेल, या सगळ्या गोष्टी आम्ही सॅटरडे मेंटरिंग क्लिनिक मधून देतो. त्यानंतर प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट. आता झालं तुमचं आयडिया व्हॅलिडेट झाला, आता प्रोडक्ट कसं डेव्हलप करणार मी, काय करायला पाहिजे. सो टेक्निकल सपोर्ट जेही लागेल, वी हॅव अ 60+ इकोसिस्टम पार्टनर ऑल ओव्हर इंडिया where you can connect with them, ask for their expertise or their machineries, whatever you require. So in case you have an electronic based idea, you come to us, we will connect you with the DPCL, it's a Devgiri electronic cluster established in Aurangabad, where you can implement your product or see how this prototype really works. Then like product development is a one stage, then तो pitch करायचा. हे सगळ्या गोष्टीचं एक नॉलेज पाहिजे. Because you can't go and directly pitch to any investor and say की यार मेरे को फंडिंग देतो. They won't give you. So तुमच्याकडे काय पाहिजे काय नाही पाहिजे ही मेंटोरिंग आम्ही प्रोव्हाइड करतो. प्लस आम्ही तुम्हाला गव्हर्नमेंट एजन्सीज सोबत कनेक्ट करून घेतो डिफरंट, जिथं तुम्हाला ती फंडिंग इझिली अवेलेबल होईल. इव्हन टाटा टेक्नॉलॉजी आम्ही एक रेडी इंजिनियर मॅजिक स्टार्टअप म्हणून एक प्रोग्राम ऑर्गनाइज करतो. Whichever is required, we can support you. Then this is the journey and outreach till now. ओव्हरऑल आम्ही 200+ वेबिनार सेमिनार्स कंडक्ट केलेले ऑल ओव्हर इंडिया आपण करतो, लाईक व्हर्च्युअली समटाइम फिजिकली समटाइम. आउट ऑफ दॅट आम्ही 8500 स्टुडंट्स प्रोफेसर्स त्यांना कनेक्ट केलं गेलं आहे, ज्याच्यामधून आम्ही 1200+ आयडियाजना व्हॅलिडेट केलं आहे. सो जसं मी सॅटर्डे मेंटरिंग क्लिनिक बद्दल बोललो, तर तिथं आम्ही 1200+ आयडियाजना व्हॅलिडेट केलं गेलं आहे. आउट ऑफ दॅट आम्ही 60 सोबत डीपली वर्क करतोय. तर ते आयडियाज डिफरंट डोमेन्स मधून आहेत, 13 सेक्टर पासून आम्ही आयडियांना सपोर्ट करतोय. सो ओव्हरऑल दिस इज लाईक अ ब्रीफ आमची जर्नी कशी पुढे चालते. आता येते गोष्टी लाईक फंडिंग. सो ओव्हरऑल 1.3 CR ची आम्ही CSR आम्ही मॅनेज केला आहे आणि कोविड फंड आम्ही असं मॅनेज केलं गेलं आहे. ओव्हरऑल 1 CR ची फंडिंग आम्ही स्टुडंट एंटरप्रिनर्स स्टार्टअप्स यांच्यामध्ये डिस्ट्रीब्यूट केली गेली आहे. लाईक 40 स्टार्टअप आयडियाजना आम्ही ती 1 CR ची फंडिंग दिली आहे. आणि एक इनिशिएटिव्ह आहे, जसं सिद्धार्थने पण खूप छानपैकी तुम्हाला सगळं सांगितलंय. इट्स अ व्हर्च्युअल एक्झिबिशन TMIH, टाटा टेक्नॉलॉजी मॅच. टाटा टेक्नॉलॉजी सिन्स लास्ट 2 years वी आर वर्किंग टुगेदर. वाईल लाईक दिस इयर वी वर डिस्कसिंग, तो आमचा एक थॉट आला की ऑल ओव्हर का नसायला पाहिजे, लाईक पूर्ण स्टार्ट पासून स्टुडंटच्या लाईफ पासून त्याला मार्केट रेडी करण्यापर्यंत एक पूर्ण जर्नी का नाही डेव्हलप करायला पाहिजे. सो आम्ही 3 प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस केले. So it's a ready engineer, like Siddharth has given you in a like opposite way. I will give you in a opposite direction how this works. So first of all आपण टेक टॉक ऑर्गनाइज केला. आता इथं सगळे स्टुडंट्स आहात, तुमच्या सगळ्यांच्या माइंड मध्ये काहीतरी क्रिएटिव्ह करायचं आहे. आणि इवन इट्स अ बझवर्ड, लाईक राईट नाउ स्टार्टअप इज अ बझवर्ड. एव्हरीवन इज थिंकिंग टू डू इट्स ओन स्टार्टअप. एक आयडिया येईल की काहीतरी करायचं आहे. Like you can identify the problem. Even Prasasa is there, he will guide you how to identify problems and how to provide the solution. So हे टेक टॉक मधून आपण स्टुडंट्सला एनकरेज करू टू गो फॉर एंटरप्रिनरशिप. त्यानंतर सेकंड इयर रेडी इंजिनियर मॅजिक स्टार्टअप. So I will give you like so this is the tech talk. Then we will go to the ready engineer magic startup. आता तुमच्याकडे आयडिया आला तर तुम्हाला तो डेव्हलप करायचा आहे. So we have a ready engineer magic startup where you will have a 8 to 9 months of program where तुमच्याकडे जी आयडिया आहे ती येऊन पिच करा. यू विल गॉट सिलेक्टेड. देन तुम्हाला आम्ही फायनान्शियल असिस्टन्स प्लस ते आयडिया डेव्हलपमेंटसाठी जे सपोर्ट लागेल तुम्हाला, ओव्हरऑल जे मी आधी सांगितले कोणते कोणते सपोर्ट आपण प्रोव्हाइड करतो, त्या सगळे सपोर्ट तुम्हाला मॅजिक थ्रू अवेलेबल होते. आता तुमचं प्रोडक्ट रेडी झालंय, तुम्हाला प्रोटोटाइप फंडिंगही भेटली. आता तुम्हाला मार्केटला पिच करायचं आयडिया, राईट. So we have TMI, Startup Technology Magic Innovation Hub. It's a like we work on the 3 lines like connect, collaborate, exhibit. So
you need to connect with investors, you need to connect with customers, you need to connect with you need to collaborate with your same minded people. सो त्याच्यासाठी हा TMH प्लॅटफॉर्म आम्ही तयार केलाय जे CIS सोबत आपण नॅशनल लेवलवरती करतोय. सो ओव्हरऑल 100 बूथ आहे जे स्टार्टअप इकोसिस्टम मधून आहे. सो वन्स युअर आयडिया हॅज बीन डेव्हलप यू विल गेट दिस प्लॅटफॉर्म टू शोकेस युअरसेल्फ टू द नॅशनल लेवल. सो दिस इज ऑल अबाउट लाईक मॅजिक अँड the collaboration of Tata Technology. Now I will take a privilege to introduce our today's speaker and felicitate them. So we have Magic mentors and my mentor, sir. So Prasad Kokil sir, he is a managing director for Sanjay Techno product and he is also managing director. क्लैप करा यार थोड़ा जोरात करो. So thank you Siddharth. अभी बोलो. देखो चांगला नाही झाला. Again I will request Prasad sir to felicitate our creative speaker Mr. Tushar, Mr. Amay Deshpande. He is also managing director and founder of Grounded Technology. So we also have Siddharth Yavalkar, assistant manager, Tata Technology CSR. So त्यांच्यामुळे हा सेशन आज we are planning. To start with this session. I think it's a great opportunity to meet all of you and privileged to be for an old guy to be in a young crowd. That's always gives more energy, more I would say reason to do different things. What I want to do really speaking in the next 1.5 hours that I have with you is to share some of the experiences that I have, some of the challenges that we are seeing when we are talking to various people, both in India, outside of India, in business, in academics, and in the coming years. So if you ask me which is the best place to be at this point of time, which is the country? India. People don't seem to be convinced. Where would you like to be born? In China? No. In Israel? No. In Iran? No. In Afghanistan? No. Where women can't go to college? So there are challenges, there are different things which are happening, good and bad. If you go to US, you know what happened to a person who was beaten up by 5 police people, he is dead, right? So there are good and bad things socially, economically, politically, and many other parts. We as a country are sitting at a great historical opportunity as of today. And what I really want to share with you is the excitement of being in India, being an entrepreneur in India, and I would say being somebody who's part of the journey where we as Indians, we as Indian companies, we as Indian innovators can lead the world and take to a place where the whole humanity can look for a great future, right? So that's my excitement, that's my kind of agenda. So I'm going to go back and forth from the subject and social and the thing, so pardon me for that. I'm not somebody who really sticks to a line that is given by Yogesh. So Yogesh, pardon me for that. But I really want to share with you. So 2 requests. One is that don't be quiet. If you become quiet, I will go quiet. That's not going to work, right? So speak, ask questions, argue. I would say even argue to not agree, because that's how the ideas get generated. One of the biggest problem of not ideating is because you accept what is told to you. And we as the Indian society we are very good at that. की घरात सांगितलं वडिलांनी हे करा म्हटलं की प्रश्न नाही विचारायचे. म्हणजे आता तर दिवस गेले, पूर्वी प्रश्न विचारले की गुरुजी मारायचे आधी आणि मग घरी आल्यावर गुरुजी मारला असं नाही म्हणून वडील मारायचे. आय डोंट नो किती जणांनी पु ल देशपांडेची पुस्तकं वाचली आहेत. How many of you read पु ल देशपांडे? None of the younger ones? That's sad. I think सगळ्यांना मोटिवेट करा पु ल देशपांडे वाचायला. सो पु ल देशपांडे गुरुजींची त्यांची गोष्ट आहे, फार सुंदर गोष्ट आहे त्याच्यामध्ये.
सो त्या ट्रॅडिशनल सोसायटीमधनं आपण थोडेसे बाहेर येतो आणि जिथे प्रश्न विचारणं किंवा ऑब्जेक्ट करणं किंवा हॅ वॉज नॉट एनकरेज. वी आर व्हेरी कॉन्झर्वेटिव्ह सोसायटी. ब्रिटिश लोकांनी ती गुलामगिरी आपल्यामध्ये इतकी भिनवली होती आणि कल्चरली कुणी कोणाला क्वेश्चन नाही करायचं, आर्ग्यू नाही करायचं, जस्ट ॲक्सेप्ट. तसं करत राहिलं तर आपण छान नोकर होऊ, खूप सुंदर डिसिप्लिन वर्कर्स होऊ, पण आपण इनोव्हेटर्स नाही होणार, एंटरप्रेन्योर्स नाही होणार, आपण लीड नाही करू शकणार. So that's a change that we have to do in ourselves. So argue, ask, and do part of it. So I'm going to touch on two parts in my discussions. One is that world of tomorrow, right? Udya काय होणार आहे? You are younger guys, you have another 50, 70, 80 years. I don't know how much is the lifespan going to be to look forward to, right? So world of tomorrow ते कसं दिसणार आहे? काय होणार त्याच्यामध्ये? चेंजेस काय होणार आहेत? आणि त्याचा परिणाम तुमच्या पर्सनल लाईफवर, तुमच्या सोशल लाईफवर, तुमच्या फॅमिली लाईफवर आणि तुमच्या प्रोफेशनल लाईफवर त्याचे काय परिणाम होणार आहेत हे मी थोडंसं एक्सप्लोर करायचा प्रयत्न करेन. क्रिस्टल गेजिंग हे ऑलवेज डिफिकल्ट असतं, इट्स नॉट सो इझी. I will also refer to my own journey from starting my career in the Indian Army. I was a commissioned officer in the Indian Artillery. That's where I started my career, and today I'm an entrepreneur. Many things have happened in between. So I'll touch some of those points, what I've learned. And then basically talk to you about being competitive, right? Being competitive and using technology to become competitive, right? To be competitive various stadium होऊ शकतात. पॉलिटिक्स मध्ये सगळी लोक कॉम्पिटिटिव्ह असतात. कोल्हापूरमध्ये त्याच्याबद्दल जास्ती बोलायची काही जरूर नाही खरं म्हणजे, तुमच्याकडनं मला शिकता येईल. पण कॉम्पिटिटिव्हनेस पॉलिटिक्स मधला हा एक वेगळ्या तऱ्हेचा असतो, तोही रिक्वायर्ड आहे, त्यात काही वाईट नाही, राईट? If you do not have aspirations, if it's not an aspirational society, you will become a dead society. So we are an aspirational society, right? जेव्हा मी पुण्याहून कोल्हापूर येतो, जेव्हा बोर्ड वाचतो, नॉट सो मच दिस साइड ऑन द नगर रोड, की भाषण कलाचे क्लासेस घेतले जातात. आणि त्या भाषण कलेचा एकच त्यांचा उद्देश असतो, जर तुम्हाला उद्या कॉर्पोरेटर व्हायचं असेल किंवा जिल्हा परिषदेमध्ये निवडून यायचं, तुम्हाला भाषण करता आलं पाहिजे. I was kind of a first time amazed when I saw that board. When I was talking to somebody, he said, "हाँ, भाषण कला खूप महत्त्वाची आहे आणि ती भाषण कलेतून जो कॉन्फिडन्स तो माणूस पॉलिटिकल लीडर देऊ शकतो, तो खूप महत्त्वाचा भाग आहे." सो कॉम्पिटिटिव्हनेस, पॉलिटिकल लीडरशिप असेल, बिझनेस लीडरशिप असेल, इनोव्हेशन लीडरशिप असेल, हा कॉम्पिटिटिव्हनेसचा खूप इम्पॉर्टंट भाग आहे. पण ऑफकोर्स वी आर नॉट पॉलिटिशियन्स, सम ऑफ यू मे बी, आय एम नॉट. पण आपल्याला टेक्नॉलॉजीची कुठेतरी जोड आहे किंवा जोड घ्यायची आहे. So I'm going to talk about these two areas and then we'll do the discussion. फॅमिली असा, शिक्षक असा, काय वॉटेवर असा होत असली आणि तुम्ही जर प्लॅटफॉर्मकडे बघितलं तर काय चित्र दिसतं? एव्हरीबडी लुकिंग ॲट द मोबाईल. शेजारी कोण माणूस आहे, काय करतोय, काही कोणाला घेणं नसतं. त्यामुळे मोबाईलवर बोलत चालताना ऍक्सिडेंट्स होतात आणि ते. मोबाईल इज वन ॲडिक्टिव्ह इन्स्ट्रुमेंट, राईट? माझं स्पष्ट पर्सन असं मत आहे की मोबाईलवर बोलायचे 16 रुपये मिनिटं पडायला पाहिजे, तरच आपल्याला त्याचा रिस्पेक्ट आहे. आज आपल्याला रिस्पेक्ट नाही राहिला. मी जेव्हा पहिला माझा मोबाईल घेतला तेव्हा मी 16 रुपये पर मिनिट देत होतो. आय वॉज युझिंग इट रिस्पॉन्सिबली, राईट? सो वेन यू स्टॉप रिस्पेक्टिंग समथिंग, it becomes an addiction, and when it becomes addiction, it eats you up. And that's what the picture is saying on the right side. That we are getting addicted to technology. Mobile is just an example. There are many other things. In the meantime, what's happening is machines are becoming more evolved, right? So एकीकडे humans dumb होत आहेत, right? Google Maps जर लावला नाही तर आज रिक्षावाल्याला रस्ता मिळत नाही, right? एका काळी आता वाटतं की कसे गुगल मॅपशिवाय रिक्षावाले जात होते, पण जात होते, सगळं व्यवस्थित होतं. आय एम नॉट अगेन्स्ट टेक्नॉलॉजी, बट व्हॉट हॅपन्स इज दॅट टेक्नॉलॉजी मेक्स यू डाऊन. वेन अ चाइल्ड uses calculator to add 20 plus 32, that's where the problem starts. आपण डोकं वापरायचं हळूहळू बंद करतो. सो टेक्नॉलॉजी हॅज गुड पार्ट्स, बट दॅट्स अन ॲडिक्टिव्ह, negative part of technology. What is happening today in this world, this is happening. Right? And this is the reality. We can't run away from that. Probably we are not going to be able to reverse that. किती आपण प्रयत्न केले तरी होणार नाही. On the other hand, दुसरं काय होत आहे? Machines are becoming more aware, more capable, more autonomous as we go ahead. Right? So this is a trend
which is going to impact each one of you one way or the other. Right? तुम्ही त्याचा पार्ट असा तुम्ही सपोर्ट करा नका करू. So, how many of you heard about ChatGPT? Very few. Cover. Somebody would raise the hand. What is ChatGPT? OpenAI. OpenAI. What does it mean? Artificial intelligence that give any information. Sorry? Artificial intelligence that give any kind of information. Okay. Yeah. आपल्याला कोणतं पण काम असेल आपण त्याला सांगू शकतो की ते आपल्याला करून देईल. म्हणजे आता आपल्याला जर प्रोफेसरला लेटर लिहायचं असेल आपण बघितलं रायटर प्रोफेसर ते आपल्याला लिहून देते. नुसतं आपल्याला लिहून देतं नाही, आपण लिहून त्याच्यापेक्षा बेटर लिहून देते. Yes. दॅट इज द क्रक्स ऑफ द थिंग. आज ओपन जीपीटीनी मेडिकल एंट्रन्स टेस्ट, हार्वर्डची MBAची एंट्रन्स टेस्ट इतक्या सहज पास केली की स्टुडंट्सना त्याचे अभ्यास करायला लागतो. So ChatGPT is one product which has come from OpenAI म्हणून कंपनी आहे. $49 billion लास्ट व्हॅल्युएशन झालेलं आहे. $49 billion नंबर मला कळत नाही किती शून्य आहे त्याच्यावर, राईट? बट दॅट्स काइंड ऑफ अ थिंग विच इज हॅपनिंग. सो ओपन जीपीटी इज वन थिंग. सो दिस इज AI ड्रिव्हन टेक्नॉलॉजी, राईट? हे एका एरियातला आपण बोलतो, पण दिस open chat and things like this are going to change the complete landscape. And I hope in all of your colleges, as professors, probably you take lead and have discussions on this. What is it going to do? उद्या तुमची मुलं पेपर लिहिणार नाहीयेत, ते चॅट जीपीटी कडनं लिहून घेणार आहेत आणि तुम्हाला ते तपासायचे आणि तुम्हाला नंतर वाटेल अरे हा मुलगा जो वर्गात एक उत्तर देत नव्हता कसं काय इतकं सुंदर लिहायला लागला. So that's what is going to happen and you would not know the difference. So that's going to happen. So आता चॅट जीपीटी तुम्ही सांगता ते करता, तर ते 2021 चा नॉलेज बेस वापरते. इट विल व्हेरी क्विकली प्रोग्रेस टू 2023. इट्स अनकंट्रोल्ड, अनपोलिस्ड, unmonitored. And what it will do, security मध्ये, cyber security मध्ये, where we also do some work, it's a scary situation. The what kind of a code this chat GPT will write on security, it would be impossible for any security system to catch that. Bottom line is that things like these AI tools, where ChatGPT or many other things are going to change the world the way we know it today. And as tomorrow's citizens, you really need to be aware how to use this and how to guard against misuse of this, right? That's going to be a big changer. And all of you who are not aware, do spend some time on reading about ChatGPT, what it does and what it does not do, and how it's going to be challenging to each one of you, right? So this is going to be a big train, and I hope all of you are aware. What is this? I purposely not given a name. Hopefully, to be survey younger blood. Metaverse. How many of you have read and discussed and talked about metaverse? What is metaverse? Right? Okay. Artificial reality. AR. Right? Now AR and virtual reality were the buzzwords few years back. That's out of window already. Artificial intelligence driven tools coupled with the artificial reality or virtual reality or whatever you want to call it, or beta as the name which is given, which is going to be digital twins and all that thing is, again is going to change the world. It's going to impact everything we do. There are many other major trends that are happening in the world, but I just wanted to flag these three, right? That humans are becoming dumb, machines are becoming intelligent, AI driven tools, both in IT and otherwise, are going to be big. Medicine made AI is going to be used very positively, but the same AI can create viruses which are going to be more deadlier than COVID, right? And that's going to be a challenge. And coupled with the meta universe, where everything is virtual, you don't have to travel to Kolhapur. I can sit in Pune and talk to you. We don't have to be there. We can shake hands, things like that. This is going to change. What does it mean to you and me as entrepreneurs, as individuals, as people looking for a job, is something that I want to leave these thoughts with you, because of the train, these are the crystal gazing that I really want you to do to yourself, and I want to kind of work with you on that, right? So how many of you agree that these three trains are going to be very major, or anybody else wants to share anything else that is happening?
म्हटलं तर तुम्ही जर बोलला नाही तर मी पण नाही बोलणार. सो यू हॅव टू स्टार्ट इट इज अ डायलॉग. काय वाटतं चॅट जीपीटी बद्दल काय वाटतं तुम्हाला? नाही? ओके, आय थिंक यू नीड सम वर्क. ओके, सगळ्याचा एक ह्याच्यामधला एक काइंड ऑफ अंडरलाईन ट्रूथ आहे, और अंडरलाईन आय वुड से थ्रेड आहे, आणि वी आर गोइंग टू पिक अप दॅट थ्रेड अँड टेक इट फॉरवर्ड. ह्या सगळ्या टेक्नॉलॉजी रिव्होल्युशन्स, इव्होल्युशन्स, यु नो काइंड ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन्स, ह्याच्यामध्ये एक थ्रेड इज गोइंग टू बी कॉमन, and that's going to be what is going to be technology doing it to everything that we do, right? And within that, what I'm talking about is digitally enabled business innovation, because ultimately this whole session is about innovations, entrepreneurship, and whether you have job ready tomorrow. So all this discussion I want to bring down to digital and what it's going to do for this thing. So all the three things we talked about, right? The underlying thread in that is the digital. What's happening digital? Right, everything. So the question to all of you is that, are you ready for this digital enabled business innovations that will happen tomorrow? And if not, how are you going to prepare for that, right? So that's my key questions. There's an idea called capex and opex, right? Capital investment and operational investment, right? The trend worldwide is that people are moving from opex to capex. म्हणजे लोक ह्याच्या पुढे मशीन्स विकत घेणार नाहीये, मशीन जर सर्व्हिस देतं ते विकत घेणार. कारण अल्टिमेटली व्हाय डू आय बाय मशीन, राईट? व्हाय डू आय बाय कार? Because I want to go from point A to point B. If I can get this service from something else, I don't have to buy a car, for example, right? कार मध्ये इतर गोष्टी बऱ्याच आहेत, but I'm just giving you an example. So people are going to buy services and not products. That's going to be a major change. Lot of companies are using this word in America called Uberization of service. What it means is that the biggest challenge to automotive industry did not come from an automotive company. It came from a company called Uber, which did not make a single automobile. What it did was that suddenly it increased the availability of automobiles multiple times. What did it did? And that's innovation at a click, right? माझी प्रायव्हेट कार आहे, ती घरी बसून आहे, तिचं काय करायचं म्हणून मी ती रेंट करू शकतो आणि ती करू शकतो. सो नॉट एव्हरीबडी हॅज टू बाय अ कार. दॅट्स गोइंग टू बी चॅलेंज. इंडियात ते नाही आहे, कारण इंडियामध्ये उबर ओला करण्यासाठी तुम्हाला स्टील दॅट येलो नंबर प्लेट लागते. सो द होल उबर मॉडेल is not what happens in India. The way it happens in US is the real model, that my car I can drive and rent it like a taxi to anybody who wants it. Suddenly that has become the whole thing very, very competitive. What it means is that Uberization of service of everything is happening. What happened with automotive is happening with many other things. So when you are going to be an entrepreneur, don't look at making machines. You will need to make machines, you will need to make a product, but look at what that product delivers and think whether I can make more money by selling services of that product rather than selling that product itself. Right? Yesterday I was talking to Yogesh. He gave an idea that there is an entrepreneur who is making a machine for collecting plastic waste or floating waste from water bodies. Right? Now, if I have a lake or if I have a river, how many times I will have to clean it? Not every day. Probably every month, every week or something. उरलेल्या वीक मध्ये त्या मशीनने काय करायचं? Machine go to lie idle. So instead of giving that machine, and just a stray idea, I'm not saying this is the one, but if instead of selling the machine, if I say I will come there and clean up that water body for you and go away from here. So I'm not selling you the machine, I'm selling you the services which you're looking for, that's cleaning that water body. This company will make more revenue by selling the service than by selling the machine. आणि घेणाऱ्याचा फायदा काय आहे? म्हणजे ती इन्व्हेस्टमेंट केलेली आठवडाभर 2 आठवडे परत घाण होईपर्यंत आयडल बसून राहणार नाहीये, आणि कॅपिटल फ्री म्हणून ह्याच्यामधनं सोसायटी आणि नेशन इज गोइंग टू बी बेनिफिटिंग ट्रिमेंडसली. सो every time you move from a product to services business, this is going to be a great game changer. And most of the companies who will succeed tomorrow are the ones who manage this transition. You still have to be innovative, you still have to be unique, you still have to be special, but not just on the product side but also on the services side, right? And that's where in Punjab
Mahindra tractor started with this first time. Because tractors is one thing which you buy once but you don't use it every day. So why not rent it to a farmer next door? प्रत्येकाने ट्रॅक्टर विकत घ्यायची जरूर आहे का? महिंद्राला हे आवडत नव्हतं पण महिंद्रानेच हे जनरेट केलं कारण महिंद्रा रिअलाइज की दिस इज द वे इट शुड हॅपन. प्रत्येकाने ट्रॅक्टर विकत घेणं जस्ट बिकॉज लोन मिळतं म्हणून इज वेस्टिंग नॅशनल रिसोर्सेस. सो रादर दॅन दोघांनी ट्रॅक्टर विकत घ्यायचे आणि गावातल्या सगळ्यांना रेंट करायचे. इफ वन ऑफ यू स्टार्ट्स अ रेंटल सर्व्हिस फॉर ट्रॅक्टर्स, राईट, दॅट्स गोइंग टू बी बिग गेम चेंजर. महाराष्ट्रात आहे का नाही मला माहिती नाही. Maybe you have entrepreneur who does that. I'm just taking tractor as an example. I'm not an agriculture guy, but I think that's good. So one big trend which is going to happen globally and in India is moving from product to services because that's what clients want. And this revolution was started by GE. When first time they said to the aircraft companies that आम्ही तुम्हाला इंजिन नाही विकणार एअरक्राफ्टचं, आम्ही तुम्हाला नंबर ऑफ आवर्स इन द एअर विकतो. त्यामुळे ते इंजिन मेंटेन करायची जबाबदारी, व्यवस्थित ठेवायची जबाबदारी जीईची आहे. एअरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वॉज व्हेरी हॅपी कारण त्यांच्या कॅपेक्स कडनं ऑपेक्सवर गेलं, ॲश्युरन्स आला. आणि आज US मध्ये एक एअरक्राफ्ट टर्न अराउंड टाइम त्याची 40 ते 45 मिनिटात आलेलं एअरक्राफ्ट माणसं उतरून नवीन माणसं म्हणून परत जातात. अँड दॅट्स व्हॉट इज द ग्रेट थिंग. सो जी वॉज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस दिस इनोव्हेटिव्ह आयडिया अँड इज कॅचिंग अप. Second is going to be outcome based models. आतापर्यंत मार्केटिंग मध्ये आणि सेल्स मध्ये आपण खूप स्टार्स दाखवतो, आम्ही पण तेच करतो, राईट. असं होईल तसं होईल, हे होणार आहे, आम्ही एवढं एनर्जी सेव्हिंग करू, आम्ही एवढा ओईल वाढवू, आमचा इंडस्ट्रियल IoT प्रॉडक्ट आहे, राईट. सो वी डू दॅट. इंडस्ट्रियल IoT मध्ये आम्ही लोकांना जाऊन सांगतो, खूप सांगतो. लोक आता आम्हाला म्हणतात की दिस इज गुड, प्रूव्ह इट अँड विल पे यू. आउटकम बेस्ड मॉडेल्स. आउटकम बेस्ड मॉडेल्स मध्ये lot of things are going to be data driven. आणि त्यासाठी डेटा सायन्सेस, IT हे सगळे त्याच्यामध्ये येतील. पण ॲज अ बिझनेस आयडिया, इफ यू आर आउटकम बेस्ड मॉडेल्स, चान्सेस ऑफ यू बिकमिंग रिअली गेम चेंजर आर मच बिगर than just selling a service or just selling a product. So from product to services and from services to outcome based model, that's going to be a big change. Third thing which is happening is, आता आपण 1 वर्षाची वॉरंटी असते एखाद्या प्रॉडक्टची, काही 3ची असते, काहीतरी वेगळं असतं, 7 वर्षाची असते. बट नाऊ पीपल आर सेइंग दॅट इफ इट्स युअर प्रॉडक्ट आय वॉन्ट अ लाईफ टाईम वॉरंटी, लाईफ टाईम सपोर्ट, राईट. मग यू कॅन पुट कंडिशन की हेच करायचं, तेच करायचं, ते सगळं तुम्ही करा. पण तुम्ही जर लाईफ टाईम सपोर्ट दिला, लाईफ टाईम वॉरंटी दिली, तर तुमचे सक्सेसचे व्हायचे चान्सेस जास्त आहेत. आणि जेव्हा तुम्ही आधीची 2 मॉडेल्स घेता, आउटकम बेस्ड मॉडेल आणि सर्व्हिसेस, त्याच्यामध्ये तुमचा इंटरेस्ट फ्रॉम मेंटेनिंग दॅट इक्विपमेंट and making sure that it performs is as high as the owner of that equipment or renter of that equipment, right? So this is going to happen a big time, and outcome based models are becoming very attractive. Life cycle based support are becoming very attractive. This benefits everybody. Initially असं वाटतं की मी इक्विपमेंट वाला आहे, मग त्याच्या हातात जाणार आहे, कसं होणार आहे वगैरे. पण globally this has started happening and people and companies and nations are taking big benefits out of it. In India आपण अजून ह्या तिन्ही गोष्टीला नवीन आहोत, अजून याच्यात होत नाहीये. सो तुम्ही एंटरप्रेन्योर असाल, तुम्ही नवीन आहात, तुमचे माइंड्स फ्रेश आहेत, आय थिंक तुम्ही याचा विचार करायला पाहिजे. जेव्हा तुम्ही लाईफ टाईम सपोर्ट म्हणता किंवा लाईफ टाईम गॅरंटी म्हणता, जर त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम आला, काही नवीन आयडिया आली, त्याचा अपग्रेड झाला, तर कंपनीचं सेइंग की आम्ही तुम्हाला त्याचा फ्री अपग्रेड देऊ, फ्री रिप्लेसमेंट देऊ, राईट. अगेन दिस सेज दॅट मी जेव्हा टेक्नॉलॉजिकली ग्रोथ करतो माझ्या प्रॉडक्टची, सो मी माझ्या कस्टमरना, माझ्या सर्व्हिसचे जे कंझ्युमर आहेत त्यांना त्याचा बेनिफिट देतो. अँड दिस इज अगेन गोइंग टू बी व्हेरी बिग थिंग. And this all boils down to one thing, that your revenue is not coming from the product, but revenue is coming from the services that a product gives. So the नवीन version, नवीन upgraded product दिला तर त्याच्या सर्व्हिसेस जास्ती एफिशियंट आहेत, जास्ती आहेत, सो तुम्हाला मिळणारा रेव्हेन्यू जास्ती होणार आहे. तो तुम्हाला तो रिप्लेस करणं इवन फॉर फ्री इज स्टील बेनिफिशियल, राईट. हेमॅटॉलॉजी मशीन्स, मला माहिती नाही, मेडिकल सायन्स मध्ये जे आपण ब्लड टेस्टिंगची इक्विपमेंट करतो, हेमॅटॉलॉजी मशीन्स म्हणतात. Globally, there are companies which give away hematology machines for free. मशीनचे पैसे 0.
कारण त्यांचे पैसे कशात बनतात, ते जे रिजिन्स बनवतात, केमिकल्स असतात त्याचे यूजमध्ये त्यांचे पैसे बनतात. आणि ते म्हणतात जर आम्ही मशीन अपग्रेड केलं किंवा नवीन मशीन आलं तर जुनं आम्ही घेऊन जाऊन तुम्हाला नवीन मशीन फ्री देणार आहोत. ओनली कंडिशन इज यू हॅव टू यूज आवर रिएजंट्स. आणि त्यांचा ती कॅप्सूलचं डिझाईनच असं आहे की दुसरी कुठली कॅप्सूल त्यात फिटच होऊ शकणार नाही. आणि जर त्यांनी दुसरी कुठली कॅप्सूल फिट करायचा प्रयत्न केला तर देर इज अ सिस्टम विदिन दॅट विच मॅचेस अँड विल गिव्ह अ सिग्नल टू द सेंट्रल कंट्रोल रूम की दिस गाईज आर ट्राईंग टू पंजाबी. राईट. मारुतीचे सगळे स्पेअर पार्ट्स चंदीगडमध्ये बनवतो, सॉरी चंदीगड नाही, लुधियानामध्ये बनवत होते, आता ती स्थिती नाही आहे. बट दॅट काइंड ऑफ अ थिंग इज गोइंग टू गो अवे. सो this is going to be again a game changer. As an innovator, as an entrepreneur, please remember this is going to be the train. If you start building machines, this is going to be challenging for you to sell. And this I'm not going to restrict only for Indian market, because Indian market is very large, no question about it. This is the best place to be. But equally large market waits for you outside of India, right? And especially in developing countries. Developed countries sodun द्याल. What also is going to happen tomorrow is contract manufacturing, right? This is an idea which will come where first time an automotive company put up a plant in Pune. We said we are an automotive company but we don't make only our cars. आमचा प्लांट इथे अवेलेबल आहे, कुणीही येऊन इथे कार बनवू शकतं. सो मला कार डिझाईन करण्याची जी आयपी आहे माझी, ती माझी आयपी आहे. कार मॅन्युफॅक्चरिंग करणं हे कुणी करू शकतं. It's really just a mechanical process. What is critical is my IP of designing the car. An efficient car, light car, fuel efficient, technological driven and all that part of it. So contract manufacturing is going to be very, very big thing. And this is going to make companies more competitive than owning the entire thing on its own. And this started with extended supply chains. As automotive मध्ये supply chainचा खूप मोठा आहे. म्हणजे tier 1 खालती tier 3, 4, 5, I don't know what tier they are, but automotive जो major आहे like Tata Motors or Mahindra or Volvos of this world don't do more than 10 to 15% of their own stuff. Everything comes from outside. Just and then supplies, कोणीतरी बनवतं, and then that company does not make only for one company, they make for 10 companies. So the innovation, upgradations खूप fast होतात. Everybody benefits from it. So contract manufacturers started with supply chain, and this is going to the next level in the future. Flexi products and services. What is flexi products and services is that की एक product तुम्ही बनवला तर तो तेच करू शकतो. Right? Tractor is a great example, especially in India. Right? म्हणजे लग्नाच्या वराती नेण्यापासून ते उसाच्या नेण्यापर्यंत ते ट्रॅक्टर सगळ्याला वापरतात इंडियात. Right? We are great innovators in that sense. That's a flexi product. Right? But if you see the trucks in India, the truck आणि हे वेगळं नसतं. But if you go to United States, truck म्हणजे तो हॉर्स ज्याला म्हणतात ते आणि मागचा जे ऍक्च्युअली गुड्स कॅरी करायचे दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. तो हॉर्स इथे येतो, एक लावतो गाडी, त्याचा काढून घेतो, दुसरी गाडी त्याला लावतो आणि तो घेऊन जातो. टर्न अराउंड टाइम ऑफ ट्रक्स विच इज द एक्सपेन्सिव्ह पार्ट. खरं एक्सपेन्सिव्ह काय आहे? द इंजिन, द मशीन अँड एव्हरीथिंग. इफ यू गेट इट स्टक बिकॉज तुमचं आंदोलन होऊ शकलं नाही, माणसं मिळाली नाही, क्यू आहे, तर यू आर वेस्टिंग रिसोर्सेस. So the product has to be designed in such a way that it is flexible, so that you come, park, take out one part of it, hook it to the other, and go away. Literally within half an hour, the truck is back on road, and that's how the supply chains really move fast. So the products you design, the ideas you generate, have to be flexibility has to be built into whatever you do. Personalized mass production models. That's again going to be very, very important for tomorrow, because IT-driven things, digitally driven things, this is going to be possible, right? This started with high-end models. BMW started this in Germany for cars. You could order a BMW car and actually say कि मला हे त्यातलं पाहिजे. It was a manual-driven. Basic engine नाही, पण बाकी सगळं ट्रेन कुठला पाहिजे, कलर कुठला पाहिजे, हे काय पाहिजे, आणि the BMW actually made that car just for you. It's one of a kind. So personalized mass production is going to be a future. So if you are ever going to get into that, this remain, and this brings up everything on top into that model. Again, digitally enabled products and services, but what is going to happen is that for everything else to happen, you have to be able to look at that product
continuously. Whether it's in your plant, in your area, or in customer place, or somewhere else, or it's in transit, or whatever it is, continuous त्या product मधनं, त्या asset मधनं तुम्हाला data मिळाला पाहिजे. And that's where IoT and IIoT comes into play. Right? Continuous evaluation of data, continuous evaluation of data, and continuous analytics built on that data is going to drive your business models. There you will know कि security wise, utilization wise, safety wise, throughput wise, on time delivery time wise, everything wise, you're going to be able to do that only if you have this real time monitoring of whatever you do. Production also, logistics also, supply chain also, kind. So all your products, all your service ideas, all your business ideas have to have this digital thread underneath that. So that was my take on digitally enabled business innovations for tomorrow. My key question is, तुम्ही याचा विचार करताय का? So I'm going to take a pause and ask you some questions. So याचा किती जण याच्यातला विचार करतात किंवा I don't know म्हणजे जे तुमचे सेशन्स होतात हँड होल्डिंगचे असतील मेंटरिंगचे असतील हे त्याच्यावर किती तुम्ही फोकस करता आणि याचा किती विचार करता If you don't answer, I'm going to ask Yogesh the question. So Yogesh is going to be the hot seat. तुम्ही कुणी नाही बोललात तर मी योगेशला बोलतो करणार आहे. योगेश that's your होतं काय विचार होतो काय याच्यावर मला दिव्यातनं बाहेर येऊ होतं काय काय करतो तुम्ही याच्याकरता जोरात We learn things from whom? From nobody, from yourself. Wow, that's great. Huh. Sir, I am having one product Sure. and I am providing services to the industries. So the first point is applicable for this thing, whatever I am doing, because that product is costly one, and that product requires training also. Okay. And that is a unique one, and that is not part of it. Engineering also means it is engineering, but it is not included in the syllabus. Okay. So that is having benefit to me also, and that I am providing the service to industry, and means I am on that track. Okay. That's great. I take the business side, if you're okay with answering that. Agricultural business side. Okay. Very good. Yeah, somebody here raised the hand. Huh. I would like to become an entrepreneur. Okay. In what direction, what In the field of services, I would like to solve the basic problems which people are facing in India. I doesn't know the basic procedure about how the startup run, what are the basic requirements we have to start for that. I would like to learn from sir. and you compete with magic. No, I don't think about that. Good. If you can, one of the biggest thing I learned from my guru was that first thing you have to do as a manager, make yourself replaceable. म्हणजे मी उद्या गेलो घरी गेलो रिटायर झालो तरी काही प्रॉब्लेम नाही somebody is going to replace me. So make yourself redundant. So I think Magic is doing a good job. You're making yourself redundant and you're creating competition. Great idea. Okay, thank you, sir. So out of 90, only 2 entrepreneurs, they start looking for job. I want to become an entrepreneur because of my म्हणजे आमच्या घरी हॅलो मला एंटरप्रेनर व्हायचं आहे आणि प्लस घरी थोडाफार सपोर्ट असल्यामुळे आमची इंडस्ट्री आहे स्वतःची त्यामुळे आणि प्लस मला एक स्टार्टअप करायचं आहे म्हणून मी स्वतःहून डिप्लोमाच्या फर्स्ट इयरपासून एका गॅरेजमध्ये कामाला जातोय तर मला ही सर्व्हिस प्रोव्हाइड करायची आहे की लोकांना त्यांच्याकडे जाऊन स्वतः त्यांचे काही मेकॅनिकल वर्क्स असतील गाडीचे ते त्यांना प्रोव्हाइड करायचे प्लस त्यांना स्टँड बाय म्हणून माझी स्वतःची एक ओन केलेली कार त्यांना द्यायची तोपर्यंत आणि तोपर्यंत ज्या त्यांच्या गाडीचं पण काय होत नाही किंवा वॉशिंग वगैरे जे काही असेल तर त्यांना प्रोव्हाइड करून माझी जी स्टँड बाय कार आहे ती त्यांना तोपर्यंत यूज करायला द्यायची आहे अशातून स्टार्टअप तयार करायचं आहे त्यासाठी मी डिजिटलायझेशनचा खूप उपयोग करीन माझं वेब डेव्हलपमेंट वगैरे माझे काही मतलब काही इनोव्हेशन्स वगैरे काय असतील किंवा कोणी इन्व्हेस्टर असतील तर त्या लोकांना गोळा करून बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गोळा करून एक त्यातून एक स्टार्टअप उभा करायचा आहे
थँक्यू सर. Great idea. So one of the things probably, I mean, just out of this thing is that asha taricha ideas when you are trying to create, what you really need to do if you are going to provide services of replacement car, right? थोड्या दिवसांनी probably you should think की त्याला त्या माणसाची घरी त्याला कार हवी कशाला? त्याला पाहिजे तेव्हा जर मी कार देऊ शकतो, पाहिजे तिथे देऊ शकतो, पाहिजे त्या क्वालिटीची देऊ शकतो, तर त्याची कार मी रिडंडंट करून टाकेन. कदाचित ह्या डायरेक्शन तुम्ही एक विचार करू शकता असं नाही. पण डिजिटली इनेबल्ड आणि प्रत्येक माणसाला एक कार हे प्रेस्टिज सिम्बॉल पण आहे, राईट? आय डोंट नो कोल्हापूरमध्ये काय आहे, पण आय थिंक द मोर द रुरल एरिया द मोर दी कारचं व्हॅल्यू प्रेस्टिज म्हणून वाढते असं मी ऐकलं होतं, खरं मला माहिती नाही. पण जर तसं असेल तर रेंटेड कारचा नंबर प्लेट आणि प्रायव्हेट कारचा नंबर प्लेट ह्याच्यामध्ये I have seen people arguing about it. की मी विकत का कार घेतो की लोकांना नंबर प्लेटच्या रंगावरून कळतं की ही माझी कार नाही, ही रेंट केलेली आहे. Right? A simple thing like this. So how are you going to solve this problem? I do not know. There is the RTO rule. You can't do anything with that. But there are ways to do this. You can kind of cross the chasm. That's going to be a big game changer. So great idea. Anyway, more details Magic will discuss with you. Again, but out of 90, only 3 people. Yes, sir. I'm working as assistant professor right now, but I want to become entrepreneur, and I am doing my research in the food industry. One of the product India is growing country in the food sector, but lots of food agricultural items are perishable. But if I take an example of the onion, etc., they are going to they are getting deteriorated in very less time. So I'm working to store the onion for the longer periods, and in that sector, cold storage or the dry storages, etc. And I want to pick up the entrepreneurship. I want to leave, quit my job. Very good. कुठल्या कॉलेजमध्ये त्यांना रिप्लेसमेंट बघायला एक फक्त मला असिस्टंट प्रोफेसर बोलत लक्षात आलं की इनोव्हेशन ह्या वर्डला खूप जास्ती ओव्हर इम्पॉर्टन्स पण देऊ नका. म्हणजे एखादा सक्सेसफुल होण्यासाठी ते इनोव्हेटिव्हच असावं लागतं असं काय नाही. इनोव्हेटिव्ह असला तर ग्रेट, पण इनोव्हेटिव्ह असण्यामध्ये देयर इज समथिंग कॉल्ड फर्स्ट मूव्हर ॲडव्हान्टेज आणि फर्स्ट मूव्हर डिसएडव्हान्टेज. फर्स्ट मूव्हरला खूप चॅलेंजेस असतात. म्हणजे मराठीत एक कविता आहे, आता मी शब्द विसरलो, की जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा कुठला जंगलाचा रस्ता बनवता तेव्हा जे कष्ट पडतात, काटे तोडायचे, हे करायचे, ते खूप जास्त असतात. मागणं येणार असतो त्याला सोपं असतं. सो फर्स्ट मूव्हर ॲडव्हान्टेज आणि फर्स्ट मूव्हर डिसएडव्हान्टेज याचा डेफिनेटली विचार करा. तुम्ही व्हॉटेवर तुम्ही विचार करत असता त्याच्यामध्ये, पण दरवेळेला मी इनोव्हेटिव्हच काहीतरी केलं पाहिजे हा हट्ट ठेवायची जरूर नाही. असेल नॅचरली असेल तर चांगलं आहे, पण जर नसेल तर इव्हन कॉपिंग समथिंग विच इज गुड इज नॉट अ बॅड आयडिया. Today, Japanese economy is where it is. When they started post-World War, when Japan was completely destroyed, they started by nothing else but copy. Right? And look at where Japan is today. They quickly moved away from copying to doing something on their own. But copying necessarily not a bad thing. It's not a good thing. But innovation हे प्रत्येक एंटरप्रेन्योरला किंवा प्रत्येक बिझनेसमध्ये मस्ट आहे. सक्सेस रेसिपीमध्ये हे कुठेतरी मला पटत नाही. राईट? आय डोंट नो, प्रॉब्ली मॅजिकचे विचार कदाचित त्याच्यात वेगळे असतील, बट दिस माय पर्सनल ओपिनियन. सो तुम्ही जेव्हा कुठली एंटरप्रेन्योरल आयडिया पिकअप कराल, इट डज नॉट मॅटर इफ 2 other people have failed in that idea. You may do the same idea but a little differently. You can be innovative not on the idea, but you can be innovative in the execution part of it, which is as important as the idea itself. Right? त्यामुळे इनोव्हेशन ह्या शब्दाला म्हणजे मॅजिकचा पार्ट आहे, सो आय वोंट चॅलेंज दॅट, पण बियॉन्ड अ पॉइंट त्याला खूप जास्ती हे देऊ नका. इफ यू सी इन इंडिया टुडे आवर R&D expenditure by even large companies, and I'm talking of large companies like Tata Group also, is less than 3% or even less than that, I think 1.2%, right? So it's horribly low. त्यामुळे बेसिक रिसर्च अजूनही आपल्या देशात होत नाहीये. आपण करत नाही आहोत. आपल्याकडे असं वाटतं की आम्ही त्या लेवलला गेलो नाहीये.
त्यामुळे रिअल इनोव्हेशन आपल्याला याला अजून थोडासा वेळ आहे, राईट? बट वी कॅन स्टील बी इनोव्हेटिव्ह when a Punjab farmer uses a washing machine to make lassi. That's jugaad. That's not innovation. So differentiate between innovation and jugaad. Differentiate between innovation and doing something better just because of execution as an entrepreneur. And little stray thought from what we are discussing, but coming to these three ideas and rest of you 87 people looking for job, what is going to be definitely underlying whatever journey you do tomorrow, this is just my thoughts about future, is going to be, are you ready for this being digitally enabled individual, enterprise, or a combination of these two, right? So that's what I want to leave here. Okay, yeah, please. सर माझ्या म्हणजे आमच्या हा, आणि मराठी मला खूप चांगलं आहे ना, म्हणजे मी टिळक आहे त्यामुळे मराठीचा मला अभिमान आहे. आणि तामिळचा पण आहे पाहिजे, कारण की ओल्डेस्ट लँग्वेज आहे, म्हणजे तामिळचं आणि मराठीचं भांडण नको पाहिजे. आमच्या मित्रांचा एक ग्रुप आहे, त्यामध्ये आम्ही आमच्या डोक्यामध्ये अशी एक आयडिया आहे की लार्ज स्केल इंडस्ट्रीमध्ये कसं आहे की R&D मध्ये खूप पैसा असतो त्यांचा, आणि जी फिक्चर्स म्हणा किंवा मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये ज्या ज्या त्यांना डिझाईन करावं लागते ते त्यांनी करतात स्वतः. खरं ज्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आहेत ज्यांचं 50 लॅक्सच्या आतमध्ये त्यांचा टर्नओव्हर आहे, त्या कंपन्यांमध्ये कसं असते की जो मालक असतोय तो शिकलेला असतो, बाकीचे वर्कर असतात ते साधे म्हणजे त्यांना स्किल्सवर घेतलेलं असते किंवा ट्रेनिंग दिलेलं असते थोडं. मग आपण इंजिनिअरिंगचा एक ग्रुप करायचा आणि डिझायनरचा, आणि त्यांना त्या सर्व्हिस प्रोव्हाइड करायच्या आपण. हां, डिझायनिंग सर्व्हिस, टूलिंग किंवा जिग्स अँड फिक्चर्स जे आपल्या आता स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीमध्ये नाही आहे. आता कसं आमच्या फ्रेंडचा पूर्ण सर्कल आहे, आम्ही कसं जॉईन करून ग्रुप तयार करू शकतो आणि त्यांना त्या टूलिंग रिक्वायरमेंट देऊ शकतो. मग त्यासाठी आम्ही ॲप पण तयार करू शकतो. तिकडून कोणता येतं, आता आम्ही आमचं जर मेन ऑफिस पुण्यामध्ये असेल तर कोल्हापूरमध्ये पण देऊ शकतो आम्ही. मग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीला टार्गेट करून ते करायचं प्लॅनिंग आहे, पण त्यासाठी आता स्टार्टिंग कुठून करायचं ते करणं. आता कसं त्याला ॲप तयार करायचं म्हटलं तर CS वाल्यांना पण जोडायला पाहिजे आमच्यासोबत. मेकॅनिकलवाली डिझायनिंगमध्ये आली, मॅन्युफॅक्चरिंगमधलं इलेक्ट्रिकलवाल्यांना घ्यायला पाहिजे, इलेक्ट्रिकल कंपनी असली तर. सो सगळं ते बिग आहे ते एकदम. आय थिंक खूप जास्त असं त्यात डिटेलमध्ये पडत नाही, कारण आय थिंक दॅट्स व्हॉट मॅजिक विल होल्ड युअर हँड. पण एक दिस ब्रिंग्स मी टू वन डिफरंट थॉट. तुम्ही जी काही एंटरप्रेन्योर आयडिया पिकअप करत असाल त्याचा कोर काय आहे ह्याचा खूप विचार करा. आता तुम्ही जे आता आयडिया बोलला त्याचा कोर आहे तुमचा मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग डिझाईन, हा तुमचा कोर आहे. त्यासाठी वेबसाईट लागणं, ॲप लागणं, डिजिटल मार्केटिंग लागणं, फायनान्स लागणं, हे सगळे त्याचे सपोर्टिंग ॲक्टिव्हिटीज आहेत. सो तुमचा कोर जो आहे तो तुमच्या ताब्यात पाहिजे. बाकीचं सगळं तुम्ही स्वतः करायची अजिबात जरूर नाही जगामध्ये. इनफॅक्ट आत्ताचं जग असं आहे की डू व्हॉट यू आर गुड ॲट, एव्हरीथिंग इज गेट डन फ्रॉम आउटसाइड. सो कोर जो आहे तो तुमच्या ताब्यात ठेवा, त्याच्यावर फोकस करा, त्याच्यात तुमची कॉन्फिडन्स असली पाहिजे, त्याच्यात तुमची मास्टरी असली पाहिजे, त्याच्यामध्ये इनोव्हेशन विथ व्हॉट एव्हर दॅट वर्ड इज हे असलं पाहिजे. रेस्ट एव्हरीथिंग यू कॅन डू इट. कारण वेबसाईट बनवणं, ॲप बनवणं हे हजारो लोक करतात, ते तुम्हाला रिइन्व्हेंट करायची जरूर नाही. आणि तुम्ही रिइन्व्हेंट नाही केलं तर ऍक्च्युली तुम्हाला जर बेनिफिट होणार आहे तर तुमचे पैसे वाचतील, तुमचा टाइम टू मार्केट खूप कमी आहे, पटकन ते मार्केटमध्ये प्रॉडक्ट आणू शकाल. आणि बिझनेसमध्ये टाइम टू मार्केट हा खूप मोठा कॉन्स्टंट असतो, आणि आय थिंक पीपल विल टॉक यू अबाउट दॅट. सो दॅट जस्ट अ थॉट. सो कॉन्सन्ट्रेट, फोकस ऑन व्हॉट इज युअर कोर, व्हॉट इज युअर कोर I would say offering, core idea, core innovation, core service that you are providing, आणि ते तुमच्या ताब्यात ठेवा. तो घोडा तुमच्या काबूत असला पाहिजे, बाकीची गाडी जोडता येते. पण अगेन टॉप टू अदर पीपल. या गुड. हॅलो सर, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिझनेस. फक्त एक मला जे वाटते ते मी सांगतो. बिझनेस तुम्ही कशाचाही करा, एंटरप्रेन्योर व्हा, काही व्हा, पण ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स याची सांगड घालणं खूप गरजेचं आहे येणाऱ्या काळात. भले तो कुठलाही बिझनेस असू दे. लाईक मी काही बसून एक 2-3 महत्त्वाचे उदाहरण सांगायचं झाले तर 2030पर्यंत सगळ्या बँक्स ॲब्सोल्यूट होणार आहेत. 2014ला 10 वर्षापूर्वी आपल्याला माहीत नव्हतं की गुगल पे, फोनपे इम्प्लिमेंट होईल. 2030पर्यंत सगळ्या करन्सी जे आहेत, पेपर नोट्स जे आहेत
ते सगळ्या ॲब्सोल्यूट होणार आहे, झिरो होणार आहेत, रद्दी होणार आहे. त्या कागदांचा काही उपयोग नसणार आहे. त्यामुळे तुम्ही कोणताही बिझनेस करा, त्याला ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी जी आहे आता इम्प्लिमेंट होत आहे, त्या ब्लॉकचेन मॅनेजमेंटचा कुठं तर टच द्याच, कारण तीच काळाची गरज आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा टच द्याच, कारण तीच काळाची गरज आहे. आता त्यानं म्हटलं तसं पिक्चर डिझाईन वगैरे बऱ्याच गोष्टी आहेत, कन्सेप्ट आहेत, मी नाही म्हणत नाही. पण 2030 ते 2035 पर्यंत काळ असा झालेला असेल, तुमच्या डोक्यात जी आयडिया तुम्ही एकदा फक्त ती ड्राफ्ट करा, मशीनला इनपुट द्या, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, डाटा सायन्स सगळं झालेलं काम करेल. तुमचा बेस तुम्ही मॉडर्न टेक्नॉलॉजीला चेंज होताना, ट्रेंड होताना त्याला सोबत घेऊन जावा. तुम्ही फक्त तुमच्या डिपेंडंट भरोशावर राहिला तरी तुम्ही ॲब्सोल्यूट होऊन जा. येणारा काळ हा त्याचाच आहे. तुम्ही मशीन लर्निंगला फक्त इनपुट द्या, कोडिंग द्या. तुम्ही त्याचं सॉफ्टवेअर डेव्हलप आता ऑलरेडी असे करत आहेत जपानमध्ये की माणसं ॲब्सोल्यूट होणार आहेत. त्यांना तुम्ही एकदा डिझाईन दिला की राहिलेलं सगळं काम रोबोटच करणार आहे. त्यामुळे तुम्ही ॲब्सोल्यूट होणार आहे. त्यामुळे माझं असं मत आहे की तुम्ही कुठलाही बिझनेस करा, पण त्याला ब्लॉकचेन मॅनेजमेंट टेक्नॉलॉजी किंवा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि डाटा सायन्स यांची जोड त्याच्याबरोबर द्या. त्याचं काहीतरी बेसिक नॉलेज घेऊनच तुम्ही तुमचा बिझनेस पुढे ड्रिव्हन करू शकता. थँक्यू. ग्रेट थॉट आणि डेफिनेटली समथिंग दॅट ऑल ऑफ यू टू थिंक अबाउट. मला एकच त्याच्यामध्ये ऍड करायचं आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा खूप सध्या आहे. चॅट जीपीटी आपण बघितलं साठ, त्याचं AI ड्रिव्हन मॉडेल. लॉट ऑफ थिंग्स आर हॅपनिंग अबाउट इट. करन्सी जी बिटकॉईन सुरू केलं तसं होतं. आता RBI गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया is also launching a digital currency, right? It's going to happen. What you're saying is absolutely right. But at the end of the day, human intelligence कधीही आउट ऑफ फॅशन जाणार नाही. कितीही आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आला तरी इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. सो there's a company in Pune which works with a driverless car, right? जेव्हा त्यांनी त्या ड्रायव्हरलेस कारला ते शिकवत होते कोलिजन, म्हणजे आपटायचं नाही. सो समोर दगड आहे का माणूस आहे, छोटा मुलगा आहे का मांजर आहे, ह्याचं डिफरन्सिएशन एखादा अशिक्षित ड्रायव्हर जेवढं करू शकतो तेवढं शिकवण्यासाठी त्या कारला मिलियन्स ऑफ लाईन्सचा कोडची जरूर होती. आणि त्या मिलियन्स ऑफ लाईन्सच्या कोडमध्ये एवढ्या मिस्टेक्स होत्या की अजूनही, म्हणून गुगलच्या आता लेआउट नाही तुम्ही म्हणायचं वायनो म्हणून जी त्यांची कंपनी होती ड्रायव्हरलेस कार, राईट, त्याच्यातनं मॅक्सिमम लेआउट झाले. मॅक्सिमम नॉट इन नंबर्स बट पर्सेंटेजमध्ये. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा विचार करताना ह्युमन इंटेलिजन्सला कमी लेखू नका. हा माझा हे गॉस्पेल ट्रूथ नाहीये, सगळ्यालाच इक्वली ऍप्लिकेबल असं नाहीये. पण ओव्हर इम्पॉर्टन्स गिव्हन टू AI and not enough importance given to human intelligence would make things not necessarily good or not necessarily better. It may land us into bigger trouble. हा एक भाग. दूसरा, as a country, I think all of us have a responsibility to create jobs. We have a huge population. We have more than China today, 1.4 billion and counting. त्यामुळे आपल्याला jobs create करणं is as important as एंटरप्राइज क्रिएट करणं, राईट. त्यामुळे तुम्ही ऑटोमेशन करताना हे कुठेतरी एक मागे तुमच्या थॉट राहू दे. गाडीचं इंजिन ऑन झालं की हॉर्न वाजला नाही पाहिजे, राईट. सो these are ideas which are not going to happen, but I wish somebody make them. Anyway, right to side apart. So coming back to our discussion, so good that you have 4 or 5 people who are really becoming entrepreneurial. Others are looking for job, but this is going to be world of tomorrow. So let's move ahead. And human intelligence, right? So intellectual jobs. काही वर्षापूर्वी जर्मनीत गेलो होतो तेव्हा इंडियामध्ये सगळ्या गोष्टी आउटसोर्स करा, म्हणजे काय IT आहे आउटसोर्स करा, हे आउटसोर्स करा. मेडिकल टुरिझम येत होतं, ते झालं नाही ज्या प्रमाणात व्हायला पाहिजे. सो त्या जर्मनीमध्ये एक जोक होता की 2 जॉब्स विल नॉट गो एनिवेअर, ते आउटसोर्स नाही करता येणार. वन वॉज अ प्लंबर, तो तुम्हाला तिथेच करा, तो जर्मनच माणूस असाल तर प्लंबिंगचा जॉब तोच करेल. आणि अदर वॉज दी नाविक. हे जॉब्स तुम्ही इंडियाला आउटसोर्स नाही करू शकत. सो इफ यू वॉन्ट जॉब सिक्युरिटी, पिक अप दीज 2 जॉब्स, असं एक जोक होता. अपार्ट फ्रॉम दॅट, what jobs will not go away or what will never go out of fashion is which are intellectual jobs, right? Now chat GPT will definitely write a better poem than Wordsworth. That is a definite thing going to happen. But will it write a better poem than Kalidas? I might doubt, because that's where the
that humanity or that humility or that intellectual part comes into being. And that's why humans will still remain important part of the ecosystem that we are talking about. ह्याच्यामध्ये खूप डिस्कशन होऊ शकतील. We don't have time to do that. One thing definitely will have to happen is that humans will have to evolve faster than the machines are evolving. And remember, human evolution हे individually driven असतं, social driven असतं. मशीनचं इव्होल्युशन आहे ते खूप फास्टर होणार आहे आणि हे आपल्यासमोर खूप मोठं चॅलेंज असणार आहे. सो वेन यू आर इव्हॉल्विंग, ग्रोईंग, फक्त कॉलेज करायचं का, पॅरलल काही कोर्स करायचे, काय अजून शिकायचं, हे सगळं एंटरप्रेन्योर व्हायचं का जर एंटरप्रेन्योर आयडिया आली तर शिक्षण अर्धवट सोडून त्याच्यात पडायचं वगैरे, हे सगळे डिसिजन तुम्हाला घ्यायचे. पण यू विल हॅव टू इव्हॉल्व फास्टर दॅन द मशीन्स. Machines are going to be much better at learning skills than humans. That's given, right? Skills of everything, right? Right? So, नुसतं स्किल ड्रिव्हन जॉब असेल तर तुम्हाला लिमिटेशन आहे. तुम्ही आउटडेटेड व्हायचे किंवा लूज जॉब करायचे किंवा तुमचं एंटरप्राइज राईट ऑफ व्हायचे चान्सेस हेवी आहे. बट इफ यू आर डुईंग मोर दॅन स्किल्स, राईट, यू हॅव अ बेटर चान्स ऑफ सर्वायवल. Many jobs that you know today, म्हणजे ज्याच्यासाठी तुम्ही तयारी करताय ते कदाचित वेतन नसणार आहे. कोणाला माहिती नाही. मला माहिती नाही उद्या काय असणार काही नसणार आहे. I mean, you're ready engineer, I don't know what is the time horizon that you plan about. नेक्स्ट 5 वर्षाचं बघताय का नेक्स्ट 15 वर्षाचं बघताय मला माहिती नाही. कारण 5 आणि 15 मध्ये अवेलेबल जॉबमध्ये खूप फरक पडणार. राईट? सो कुठल्या जॉबसाठी, कुठल्या बिझनेससाठी तुम्ही स्वतःला तयार करताय, काय टाइम होरायझन मध्ये तयार करताय स्वतःला आणि विचार करताय, याचा खूप महत्त्वाचा भाग आहे when you going to be part of this digital driven enterprises. Economics of value is going to be the driving thing. Maybe services असेल, product असेल, whatever असेल, what is the value that I deliver to my stakeholders, internal as an external, is going to be a very, very major thing in doing things. And this is also going to be a very major role it will play. His again machines are going to be much better than humans. So we have to be better in the value side and on the humility side, right? So these are the few thoughts following to what I just spoke about. I don't know, this I stop this pointing, but now let me come to more of my area, digital driven manufacturing. That's what we do day in and day out. And I'll kind of now going to focus because one of the agenda that was given to me also was to talk about Industry 4.0. Digitally mature organizations report 30% higher net revenue growth and 28% greater profit margin than enterprise with lower digital maturity. That's a finding with a consulting company, global consulting company at Deloitte, right? Something that we know, the numbers are just to reinforce what we already know. You can doubt 30% or 28% if त्याच्यावर argument होऊ शकतात. But what is definitely, and this is what you have to remember, and whatever you do, whatever you design, make sure that you're digitally enabled right from day one. Right? Building it organically when you're in the design stage. Somebody's going to talk about design thinking and other parts of it. I'm sure those parts will be covered. It's much easier. So be digitally enabled. Be aware of this right from there because this is a fact of life. Percentage, you can argue. Organizations are engaged in some form of digital initiative, but only 40% of that have managed digital transformation to a scale. Which means that digitally enabled असायला पाहिजे, काहीतरी करायला पाहिजे, हे करायला पाहिजे, ते करायला पाहिजे. Somebody talked about the UPI payments, right? And our erstwhile foreign finance minister doubted this big time. की इंडियातली लोक इतकी डंब आहेत की ते डिजिटल पेमेंट वगैरे काय इंडियात होऊ शकणार नाही. टुडे वी आर दी बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, राईट? सो डोंट अंडर एस्टिमेट एनिथिंग. So everybody is doing digital in their own space, right? From governance, government to enterprises to individuals, right? But everybody is struggling with these ideas and a lot of challenges which are coming. Technology is moving at such a pace. I mean, yesterday's news was that ChatGPT is going to make Google dead in 2 years. 2 वर्षानंतर we won't need Google, is what they are saying. I don't believe that. 2 years,
I don't know why he's saying that, but that's a news. What it means is that the challenges from technology is going to be so much that all of us are going to be challenged. If you are not digitally enabled, pivoting from what you do to something you want to do tomorrow is going to be difficult if you are not digitally enabled. Remember that, right? If you are just static, mechanical, structural thing, it will be very difficult. If your jigs and fixtures are driven digitally, they can adapt, then you want to be more successful. So remember that. And this struggle is very high even in the outside country. However, in Scandinavian countries, they are already talking of what's called as a lights out factory. What it means is that त्या factory मध्ये lights ची जरूरच नाही. Why? How many of you heard of this lights out factory? Nobody? Really? So कोल्हापुर में Google लागे, ऐसा नक्की है. Right? So what's a lights out factory? Factory मध्ये lights लागत नाही, and there are no people working on the shop floor. Everything is being done by the machine. So completely dark, अंधारात की factories are there. That's called a lights out factory. And this is not imagination. This is what's happening in Scandinavia as of today. The only two people are required. One is the chap who switches it on once, and then he doesn't need anything. And the second guy is the security guard. Only two people in the factory. Security guard can be replaced by a dog, and the first guy can also feed the dog. So instead of two people, only one person. Right? Fancy things are the same, but technology is moving at that kind of a rapid pace. Here's a company in Pune, which is a Swedish company. So the CEO of that company was talking to me, the same product that they make in India and same product they make in Sweden. Right? There the automation, autonomous machines are so highly developed that the number of people required to make the same number of products with similar machines, not similar machines, but similar product, right, with advanced machines, is less than 10% of what you need in India. Just because we have people, it's not going to mean that we can win the world, right? So digitally enabled enterprises is going to be the future. Next. Well, 52% of the companies plan to defer investment because of COVID. Just 9% will actually invest into digital transformation. This is a little bit of old survey. But post-COVID, or during COVID, or during pandemic, or during major challenges which are going to come tomorrow, what is going to be a savior for everybody is going to be digital, right? जर demonetization झालं नसतं इंडियात आणि जर we were not ready for the digital payments, तर कोविड मध्ये इंडियामध्ये cash based इकॉनॉमीला प्रचंड प्रॉब्लेम आला असता. Nobody realizes that, right? Nobody can study that because this did not happen, right? So this was accidental preparation. Nobody had thought about COVID at that point of time. The reasons were different, but digital also brings in transparency. Digital brings in accountability. Digital brings in visibility. Digital brings in real time. And that's going to be, enterprises are going to be driven tomorrow. So your enterprises, your idea, your skills, your value, all has to be digitally enabled for the future to be ready. And that's what I don't say. As the expert, I am not. Next. So, a lot of companies or individuals used to do what was called as SWOT analysis, 5-point analysis, right? And again, I don't know whether you can read it, but you say you can, so I'm not going to doubt that. Which is SWOT, is going to so dynamically evolve की तुम्ही जे आजचं जे डिझाईन केलं असेल, आजचे जे मॉडेल बनवलं असेल, ह्याच्या रेलेव्हन्समध्ये तुम्हाला तुमचे बेसिक्सच बदलल्यामुळे ते डिझाईन, ते मॉडेल, ते आयडिया इज गोइंग टू बी कम्प्लिटली आउट ऑफ द डोर, राईट? सो पीपल मूव्ड फ्रॉम SWOT analysis to this 5-point analysis, आणि which basically talked about 3 things. What is the threat to my product or services from a new entrant? And remember, in the digitally driven world, this new entrant will not be necessarily from your own field. जसं म्हटलं, ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्रीला biggest threat came from not another automotive industry, but from Uber. Right? IC engines are going to be replaced by electrical engines. In what time frame, I do not know. Right? But 40 वर्षानंतर पेट्रोल संपणार आहे, डिझेल संपणार आहे. So काहीतरी वेगळं होणार आहे. I don't know what will happen. Right? So new entrants which are not necessarily going from your area are going to come and threaten you
what you do or what you're thinking to do. So be aware of that. Bargaining power of the buyers, right? So this you can say as your opportunity and threat and weakness, everything put together. But bargaining power of the buyers is increasing every single day. And this is because buyers are now digitally enabled. Right? It is now easy for an apple grower in Himachal Pradesh to compare apple prices in Delhi Mandi Madhe before he loads a truck. Right? So digitally enabled sellers and buyers are going to be, so your buyers are going to be digitally enabled. त्यामुळे खूप थापा मारून त्यांना फसवता नाही येणार आहे, because they are going to go on Google, check prices काय, दुसरा काय ऑफर करतो, comparative काय गोष्टी ते होणार आहे. So digitally enabled buyer is going to be in a great position to bargain you on the value, price, timeline, delivery, everything. Threat of substitution of products. What you do today will not be replaced by something what you do today, but something completely unknown today. Right? So it's a substitution of product. Right? So somebody will come and completely change that landscape in such a way that you do not know what hit you. Right? Again, be aware of that. And bargaining power of the suppliers is also going to be very high because they are going to be digitally enabled. And all these three things are going to come, and what is going to happen is that existing companies all are going to fight amongst themselves. So they are going to fight with the new entrants, they are going to fight with the buyers, they are going to fight with the suppliers, they are going to fight with the substitution of product, and they are going to fight within themselves. Right? So the only winning formula for this is going to be digitally enabled. If your suppliers are digitally enabled and you are not, you are at a disadvantage. If your buyers are digitally enabled, you are not, you are at a disadvantage, and everything. So digitally enabled enterprises, individuals is going to be future. Right? And that's kind of what I'm talking about. Ani, now this is a very busy slide, just keep going. So what we are saying is that, I mean, you talked about blockchain and you talked about AI. Essentially, at the bottom of the whole thing is what we call it data. Right? Everything is going to be data driven. Everything needs to be data driven, and everything must be data driven. Right? And data collected, acquired directly from the assets, processes. That's what we do. We collect data directly from the machine. We don't believe in individuals, because individuals, when they feed the data, they mess it up, right? So we collect data directly from the machine. So data-driven decision making in real time is what is going to be. So your users, your stakeholders, you yourself must be able to do that. If you are able to, if you want to sell something in Kenya, somebody was talking about agri product. Kenya is a big market, right? You will have the confidence to sell in Kenya only when you are capable digitally to monitor that performance and sell that equipment and service that equipment and do remote diagnostics and remote issue fixing of that equipment if you are digitally enabled. नाही तर तुम्हाला Kenya market is blocked out. मग फक्त कोल्हापूर, सोलापूर, बेळगाव ह्याच परिसरात तुम्ही घुमत राहा. So digitally enabled तुम्ही असू शकता तर सगळं करा. So all the challenges that you talked about, moving from SWOT to this is going to be possible when you do digitally enabled, data-driven enterprise, digitally enabled, data-driven individual, and that's where your jobs and that's where your entrepreneurial future is going to be. So I have long day, but I'm not going to be able to finish it. So I'll take a pause and I think open it to more questions. So I don't know, Yogesh, you can tell me when the time is up. I don't like to exceed my time because that eats into other people's time. So I kind of go on, I can go the whole day, but I don't want to do that. Anybody else has any question about this or anything that I spoke about or I should have spoken about? I'm happy. More competitive. मग आता मदरसन आहे, म्हणजे हेडलाईट आणि टेललाईट बनवते सुझुकीसाठी, टाटासाठी, हुंडाईसाठी. मग ते एक्सपर्ट आहे. मग हाऊ दे आर गोइंग टू बी डिफिटेड. जसे की बोश कंपनी आहे जी फ्युएल पंप बनवते, कॉमेट आहे जी लिफ्ट बनवते ट्रॅक्टरसाठी. मग ते कसे डिफीट होणार जर एवढी कॉम्पिटिशन वाढत तर, कारण ते एक्सपर्ट आहेत ना त्या फील्डमध्ये पर्टिक्युलरली. मला माहिती नाही ते कसे कंटिन्यू होतील का ते होतील, मला माहिती नाही त्या बिझनेसबद्दल. बट डेफिनेटली एक गोष्ट डेफिनेट असणार आहे की आज तुम्ही त्या एखाद्या गोष्टीमध्ये लीडर आहात
किंवा टॉपला आहात किंवा प्रिफर्ड सप्लायर आहात किंवा tier 1 आहात म्हणून तुम्ही कॉम्प्लेसंट होऊ शकत नाही. One of the things that each of these companies that you talked about and many others that happen is because they keep innovating every day. Do you know त्या कार्सवर आता जो मिरर असतो त्याच्यावर एक टर्निंगचा लाईट असतो, इंडिकेटर असतो, त्याचा पॅटर्न मर्सिडीजकडे होतो. Any car which used globally for 20 years Mercedes was making money out of that. Now you will say कि काय त्याच्यामध्ये great आहे, right? But it was great when they did it. Mercedes had power windows when nobody had even thought about it. But if Mercedes said कि आमच्याकडे power windows म्हणजे आता आम्ही घालू आणि पास समजा Mercedes would have been end of the world. Every day innovating, whether you are whatever company you could names or anything else, innovating every day. Rediscovering yourself every day, challenging yourself every day on every single count is going to be very important. And that's what will keep you in business. There are a lot of companies which have been people who are doing MBAs and other things who know the cases like the company which made the films, company which made the machines. Nokia at one point of time got rolled out, so Nokia is back again and things like that. So if you say कि मी दादा है, right? Tata Motors had total dominance on on the buses in India. Volvo came and challenged them. And what Volvo did is that between Mumbai and Pune, I guarantee you so many trips in 1 month. This should be aired here. So Volvo came and challenged. And Tata Motors, in spite of its leadership, in spite of its size, took time to react. Right? So never become complacent, and none of these companies can afford to become complacent because somebody will come and ruin them, and ruin them in couple of months. Actually, the auto components मध्ये एवढी विचित्र price competition आहे, and I think we have an expert who owns companies here, की they literally say की मागच्या वर्षीची price मिळेल किंवा त्याच्यापेक्षा कमी मिळेल, वाढवायचा प्रश्नच येतो. Am I right? Yeah. So म्हणजे तुम्ही इनोव्हेट करत राहायचा, इन्व्हेस्टमेंट करत राहायची, पण तुम्हाला मिळणारी प्राइस तेवढीच राहणार आहे. Where are you going to make money? If you don't do something differently what you're doing today, that's going to be mantra of success in any field. आणि त्यात चांगली गोष्ट अशी आहे की वाईट गोष्ट अशी की कॉम्पिटिशन हॅज बिकम ग्लोबल, राईट? बिकॉज यू कॅन ऑर्डर ग्लोबली टुडे. आय मीन there is really no restrictions, right? Except in few cases. Also, what's going to happen is that new entrants which come into a field are going to be very, very aggressive because they want to win. They prove करायचं. Imagine India was a net importer of defense equipment just couple of years back. खूप लांब पण नाही. Today we are one of the biggest exporters of defense equipment. आपण जेव्हा एक्सपोर्ट करतो तेव्हा कोणाचं तरी मार्केट आपण घेतलं ना, कोणाला तरी आपण ड्रोईंग केलंच, राईट? बिकॉज दे बिकम कॉम्प्लेसेंट की इंडिया काहीच करणार नाही, ते आपले विकतच घेतात. विकत घेण्याची कारणं वेगळी होती, तो जाऊ विषय, पण वी चॅलेंज इट बिकॉज लार्जर द कंपनी, द ॲपेटाईट, द हंगर, द ॲजिलिटी स्टार्ट्स बिकमिंग. थँक्स एव्हरीबडी फ्रॉम मॅजिक. माझा बिझनेस जर्नी स्टार्ट झाला वेन 3 German entrepreneurs looked at us. We were into engineering outsourcing services. I mean, software company hoto. I started my journey in Indian Army, as I told you, but which has nothing to do with what I do today. But my co-founder and my boss and my wife is an instrumentation engineer. So we started the company, we co-founded the company, and our first 3 investors were German investors. And the idea in 2002 was what we are talking today, that is the industrial IoT. They used to make controllers for plastic machines, and they wanted a software which will allow their clients to sit in a room and control plant which has 200 machines. Because जर्मनीमध्ये माणसांची तेव्हाही प्रॉब्लेम होता, आता तर आणखी सिव्हिअर आहे. बट वी वेर वे अहेड ऑफ टाइम. 2002 मध्ये स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग, इंडस्ट्रियल आयओटी हे जर्मनीमध्ये सुद्धा नाविन्य होतं, कोणी घेत नव्हतं. So that's where we started. We had to reinvent ourselves. We became a services company. We had to reinvent ourselves. When services become a problem, we became a product company again. So I'm also startup within a company. So my product journey is just 7 years old. So we are also growing. We just started
So we are in the same boat where you are. फक्त माझे केस पांढरे झाले तुमच्या लोक आहे. Okay, thank you once again. Request Prasad sir to take over the session. Entrepreneurship as a career. Tilak has a DNA of provoking thoughts and creating something new for the nation. So thank you. करवीर निवासिनी महालक्ष्मीच्या आशीर्वादामध्ये मोठे झालेलं शहर आणि तुम्ही सगळे आणि शाहू महाराजांच्या समाजाभिमुख समाजरचनेमध्ये शिक्षण घेत असलेले तुम्ही सगळे यांच्यासमोर बोलताना मराठवाड्यातून आलेला मला असं वाटतं की खूप अभिमान वाटतोय की इथे येऊन मी बोलतोय. खूप खूप धन्यवाद ही एक संधी दिल्याबद्दल. आणि योगेश आणि टाटा टेक्नॉलॉजीचं जास्त थँक्स की तुम्ही कोल्हापूर चूज केलं आणि कोल्हापूरमध्ये येऊन मॅजिकला काही प्रेझेंट करण्याची संधी दिली आणि तुमच्याबरोबर इंटरॅक्शन करायची संधी दिली. आय एम व्हेरी ग्रेटफुल टू बी इन कोल्हापूर. नंबर 1, विदिन द यंग माइंड्स where the Mahalakshmi's blessing and Shahu Maharaj's thoughts are getting seeded, and you are blessed with all this situation, and I am sure you have a great future. You will also contribute a big way as Kolhapur in growing our economy to $5 trillion economy, which our finance minister is announcing Lok Sabha, and we are at exact that slot where something is happening in Lok Sabha for the nation. So let us align our alignment of this activity towards our national goals as $5 trillion economy, and how it will achieve. I am sure she was telling she is creating jobs for you, right? And whenever the jobs comes, I think the package word comes. But jobs are not package driven. Jobs are also entrepreneurship driven. So if amongst you, if 100 crowd is there and 20 becomes entrepreneur, I think all of us will get an employer. So employability, tech talk series, so many things comes in the picture. And then finance minister taking care of youth aspiration. She has announced just now that all aspirations of youth will be taken care of. Means what? Means what for us sitting in Kolhapur, in Sayaji Hotel, what it is meaningful for us, for the nation, for the youth, what you are aspiring for, right? Why we take a education? हम सीखते क्यों हैं? बचपन से लेके हमको गणित पढ़ाया जाता है, बचपन से लेके हमको साइंस पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है. पता नहीं हिस्ट्री में क्या क्या होता है, बट पढ़ाया जाता है मार्क्स लेने के लिए. ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, इसका हमें रिलेवेंस क्या है? कैन एनीबडी आंसर? आई एम श्योर एवरीबडी विल थिंक कि एजुकेशन इज फॉर अर्निंग मनी. एग्री? तो क्यों कर रहे हैं एजुकेट? इतना पैसा खर्च कर रहे हैं. यू विल नॉट एस्पायर टू अर्न मनी, देन व्हाई यू आर एजुकेटिंग? अर्न मनी इज अ राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल. हमें लेकिन बचपन से सिखाया जाता है कि पैसे कमाना ठीक नहीं है, पैसे के पीछे भागना ठीक नहीं है. वेल्थ, नो नो नो, वेल्थ इज नॉट अवर डोमेन. पैसा कमाना गलत है, हाँ शांति से जीना है, राइट? Everybody says peace of life, and then your friends, your elder brothers who are into IT companies, into multinationals, struggling to get a balance between work and life. Agree? So life is there. We have to live a good life, and to have a good life, money is must. कौन है यहाँ पे कि पैसा नहीं चाहिए? क्यों पैसा चाहिए जीने के लिए? है कोई बंदा? प्लीज कम हियर. सबको पैसा कमाना है? यस, पैसा कमाना हमारा हक है
और ज़्यादा पैसा कमाना भी हमारा हक है, राइट? और क्यों ये मैं कहता हूँ कि हम लोग, आप लोग सब महालक्ष्मी के दर्शन करते हो, मैं भी करता हूँ, और हमें फिर एक मिथ सिखाया गया है कि लक्ष्मी एंड सरस्वती कैनॉट लिव टुगेदर। बहुत बचपन से बहुत फोर्सफुली कहा जाता है कि लक्ष्मी एंड सरस्वती दे कांट लिव इन वन बॉडी वन हाउस, राइट? फिर कैसे चाहिए सरस्वती तो बस वीणा बजाती हुई और एक तालाब में, कमल में, उसके पास कोई गहना नहीं है, कोई पैसा नहीं है, और लक्ष्मी कहा जाता है कि पूरे गहनों से भरी हुई है। लेकिन लक्ष्मी एंड सरस्वती आर पार्ट ऑफ ईच अदर, और ये मिथ है, ये बहुत सारे साइंटिस्ट ने और एंटरप्रेन्योर्स ने साबित किया है कि लक्ष्मी एंड सरस्वती कैन लिव टुगेदर। सो दिस मिथ वी हैव टू गेट रीड ऑफ नाउ। और जब भी भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो मुझे बहुत बार मैं देखता हूँ, मैं मंदिर में जाता जरूर हूँ और लोगों को नमस्कार करते देखता हूँ, तो ऐसे नमस्कार करते वक्त हम लोग आँख बंद कर लेते हैं। एग्री? हाँ। और फिर मंदिर में जो मूर्ति बनाई जाती है या तस्वीर रखी जाती है, वो पूरी इंस्पायरिंग तस्वीर है, गहने हैं, आंखें अच्छी है, पूरा इंस्पायरिंग है, एंड इट इज सपोज दैट यू शुड बी टेकिंग एनर्जी फ्रॉम दैट डाइटी। ये हमारे वो लिखा गया, लेकिन वो बताते कुछ नहीं है। बताते ये है कि जाके राइट, एंड देयर द DNA ऑफ our India gets hampered. Our DNA is not like this. Our DNA is wealthy. इसीलिए तो सोन्याचा धूर निगणारा देश होता, सोने की चिड़िया कहा जाता था। कब की बात है जब सब यंगस्टर्स लाइक यू visit मंदिर aspiring for that wealth to be energized into me, and I am also inspired to be a wealthy like my deity, right? राम देखो, कृष्ण देखो, सभी के गहने देखो। I will show some presentation में आपको बताऊंगा, लेकिन why we are here? We are taught to have an employment, right? हमको बताया ही नहीं जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो अ करियर अपॉर्चुनिटी। किसी घर में अगर एंटरप्रेन्योर्स पेरेंट है, सम मेंशन्ड अबाउट इट, लेकिन हम लोग डाइनिंग टेबल पे बात करते हैं कि यार बहुत दिक्कत है आजकल, पेमेंट नहीं आ रहा है कस्टमर से, बहुत दिक्कत है, वर्कर लोग सैलरी ज़्यादा मांग रहे हैं, दिवाली आई है, बोनस बांटना है, बहुत प्रॉब्लम है। अगर ये बातें पेरेंट डाइनिंग टेबल पे करते हैं तो किस बच्चे को लगेगा कि यार यहाँ पे जाना है? वो तो बोलेगा यार वो एप्पल, गूगल, अरे यार मस्त है, वो एकदम लाइफस्टाइल, एयर कंडीशन ऑफिस, सो मेनी सीटिंग एट ए टाइम, एक दिन में देखो तो वो नज़र नहीं हटती तब तक सीटिंग है, नाइस कैफेटेरिया विद CCD, KFC, राइट? किसको नहीं लगेगा वहाँ जाना, राइट? बट कैन यू क्रिएट सेम एनवायरनमेंट इनटू योर एंटरप्रेन्योरशिप? आप अपने कंपनी में कर सकते हो क्या? ये किसी के दिमाग में आता है तो वो DNA हमारा है। So I'll start with क्या blank slide which everyone has in his mind while getting educated, right? हम लोग रेडी इंजीनियर की बात करते हैं, यहाँ मैं रेडी में बहुत सारा देख रहा था कि गैप है, सर ने बोला था कि गैप है, वो गैप ब्रिज करने की, लेकिन ये जो गियर है ना, ई वाला गियर और उसके ऊपर का गियर, वो गैप है। दो टिथ लगते हैं एक टिथ को ड्राइव करने के लिए, वो कहाँ गया है, राइट? और ये ब्लैंक स्लाइड क्लियरली सेज व्हाट इज इन योर माइंड टुडे, प्रॉफिट और पैकेज। सबको जॉब चाहिए या नहीं चाहिए? मुझे बोलो, मेरे पास बहुत जॉब है, आई कैन एम्प्लॉय ऑल ऑफ यू। चाहिए नहीं चाहिए? जो चाहिए वो हाथ ऊपर करो, मैं सबके नाम लिख दूंगा, योगेश को बोलूंगा इंटरव्यू के लिए कल औरंगाबाद बुला। लेकिन मुझे वो बंदा अभी यहाँ चाहिए जो मैं कहता है कि मुझे जॉब नहीं चाहिए, आई वांटेड टू बिकम एंटरप्रेन्योर। और ये ब्लैंक स्लाइड
उसके लिए है। हम लोग जब भी काम करते हैं तो हम ब्लैंक कभी नहीं होते, राइट? वी आर ऑलवेज फील्ड, और ब्लैंक स्पेस में ही इनोवेशन होता है, ब्लैंक स्पेस में ही रिसर्च होता है। न्यूटन अगर अपने जैसा इतना बिजी होता था तो कभी भी एप्पल गिरने के बाद कुछ नहीं लगता उसको, वो बोलता क्या डिस्टर्ब हो रहा है यार, एप्पल भी गिर रहा है, यहाँ आके शांति में बैठा हूँ, एप्पल भी गिर रहा है। But he was in a state of mind of this like blank. So do you go in some blank spaces sometime? No time. Classes करना है, दोस्तों के पार्टी में जाना है, इधर जाना है, फ्रेंड्स है, ये। So my humble request, daily go in a blank space. Either in morning, afternoon, time is not bad, but go in a blank space. कि जहां सोचना है कि कुछ नहीं है और क्या करना है। बट whenever I ask any student, सर कुछ नहीं समझता, बहुत कंफ्यूजन है, राइट? और कंफ्यूजन किस बात का है? वो भी कंफ्यूजन है। I ask if you have a confusion, there are decision making boxes, so you write decision making. एक चौक होता है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, स्ट्रेट जाना है, नहीं मालूम, लेकिन मालूम है कि ये राइट कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है सयाजी होटल की तरफ, दूसरा राइट कहाँ जा रहा है, मंदिर की तरफ जा रहा है, स्ट्रेट कहाँ जा रहा है, हाईवे की तरफ जा रहा है। लिखो एंड मेक अ डिसीजन बॉक्स, वो भी हम नहीं करते। और ये जब ब्लैंक स्पेस से हम हटेंगे तो एक छोटा सा डॉट आता है कभी कभी, यस, एंड दैट्स अ क्लिक। आप लोग बोलते हैं ना, कुछ क्लिक होता है, so that's a spot. That may be your idea, that may be some pain point you have observed while doing something, जिसको मैं हरदम नजरिया बोलता हूँ। और मैजिक में हमने जो भी, आप मैजिक का सबके सामने रखा हुआ एक ब्रोचर है, और उसमें एक हेड ऑन बोल के प्रोग्राम है। हेड ऑन, व्हाट इज दैट हेड ऑन? आप में से किसी को लगा होगा कि ये क्या है? सो हम लोग जब भी सोसाइटी में घूमते हैं तो हम हेड ऑफ करके चलते हैं, एग्री? क्योंकि हमें कुछ दिखता ही नहीं है। हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, क्या ट्रैफिक है यार, सिग्नल कोई नहीं होता है, रेड चलो, येलो चलो, ग्रीन जोर से चलो, यही बातें होती है। लेकिन व्हाई दीज सिग्नल्स आर रिक्वायर्ड? ये प्रॉब्लम को समझने के लिए हमको हेड ऑन चाहिए। हेड ऑन इज, आर यू ऑब्जर्विंग द पेन पॉइंट्स ऑफ द सोसाइटी? आर यू ऑब्जर्विंग योर पर्सनल प्रॉब्लम्स? एंड इफ यू ऑब्जर्व, यू हैव अ स्पॉट एज क्लिक, राइट? एक बार स्पॉट दिखता है, उसके बाद कहीं पे क्रिस्टलाइज होने के लिए आइडिया प्लेटफॉर्म बनता है। देयर इज अ रेक्टेंगल एंड देयर आर टू स्पॉट्स, राइट? और मुझे बहुत बार लगता है कि आइडिया ऐसे नहीं आती है, बिजनेसेस ऐसे नहीं जनरेट होते हैं। सवेरे उठते हैं ना हम लोग, बिजनेस शुरू हो जाता है। किसी ने सोचा कि इनको टूथपेस्ट लगेगी, और किसी ने सोचा कि टूथपेस्ट क्यों बोले, हम इसको कोलगेट ही बोल रहे। Do you go and ask for a toothpaste in a shop? You ask for, so that's the branding. लेकिन किसी ने सोचा है उठने के बराबर ब्रश लगेगा, टूथपेस्ट लगेगी, and then you shave. क्या नाम आता है सामने? जिलेट। अच्छा, पहले तो हमारे बचपन में लोग साबुन, वो ब्रश, ब्लेड चेंज करो, सब आलसी हो गए, खत्म। अच्छा, एक ब्लेड से 2 बार करते थे, नहीं 2 ब्लेड लो, एक ही बार करो, 3 ब्लेड लो और स्मूथ करो, उसके बाद आफ्टर शेव भी आ गया। Are these required parameters for the society or a person? But so many businesses, and that came through only idea. ये क्लिक हो गया, राइट? नहीं तो पहले हमारे पुरखे वो टूथब्रश, नीम की काड़ी, आज है किसी के पास? इतने बड़े बिजनेस एक स्मॉल आइडिया से बनते हैं।
एक शेविंग आपको जिलेट जैसा ग्लोबल ब्रांड बना सकता है, एक टूथब्रश एंड टूथपेस्ट आपको बड़ा ब्रांड बना सकता है, राइट? और उबराइजेशन सर ने बोला, जोमेटोजाइजेशन भी बोलूंगा क्योंकि आजकल सब वही चल रहा है कि स्विगी जोमेटो सब है, बट दीज आर द आइडियाज। और ये सभी आइडिया ब्लैंक स्लाइड, आइडल टाइम इज आइडियल टाइम फॉर इनोवेशन। सो ट्राई टू कीप आइडल टाइम एवरी डे। कॉलेज में जाके बैठो, आराम से बैठो, बेंच पे बैठो, पेड़ के नीचे बैठो, बट गिव सम ब्लैंक स्पेस, राइट? That is your ideal time to have a thought coming, right? और innovation ideas are around. ये हॉल में कम से कम अगर मैं गिनने जाऊँ और आपको किसी को बोलूँगा list it out, we will have 100 business ideas here, right? I am sure कि अब मैं बोलते बोलते ये blank spot से आगे जब चलूँगा तो बोलूँगा. So this is now becoming more and more prominent. और then you have a bunch of ideas. आते हैं ना, कलरफुल आइडियाज आते हैं. मुझे भी लगा, अभी सर ने बोला कि ये AI ड्रिवन होना चाहिए, राइट? लेकिन किसी को ऐसा नहीं लगा आप में से कि क्यों ये चाहिए, ये लोग रिडंडेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट रिडंडेंट है, मेरे टेबल पे चाहिए, मुझे ऑन करना है तो बस यहाँ पे टक कर दिया एंड माइक शो हो गया. कर सकते हैं क्या? थिंक अबाउट इट. क्योंकि आफ्टर ऑल साउंड इज वेव, राइट? इट्स अ नॉइज. हाउ यू कैन क्रिएट नॉइज? वाइब्रेशंस कैसे होगा? सो यू हैव टू क्रिएट वाइब्रेशन विद द फोर्क. कर सकते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसा एक फोर्क लगाते, फ्रीक्वेंसी क्या है, राइट? ऑल दिस इज साइंस विच यू लर्न ड्यूरिंग योर स्कूलिंग एंड कॉलेज. लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करते वक्त आइडिया कैसी नहीं आती कि ऐसा कुछ होना चाहिए. दैट्स व्हाई आई टेल कि hundreds of ideas है यहाँ पे, right? और during my 1 hour session, I am sure I will give you minimum 3, maximum 5 ideas on which your college, your teams can work, right? और वो ideas पे काम करेंगे तो सर, सिद्धार्थ सर नेक्स्ट ईयर जब भी आएंगे तो ये 5 आइडिया मैजिक की तरफ से हम लोग स्पॉन्सर करेंगे, राइट? तो ऐसे 3 से 5 आइडिया मैं आज आपको देके जाऊंगा, बिकॉज दैट इज रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर. जो भी खर्चा हो रहा है ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. बिजनेसमैन है ना, मैं और सर बिजनेसमैन है, ऑलवेज टॉक ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सो ये बंच ऑफ आइडियाज कहाँ से आता है? ऑन फ्रॉम अ ब्लैंक स्पेस. सो ट्राई टू क्रिएट अ ब्लैंक स्पेस, ट्राई टू मेक अ क्लिक ऑन आइडिया, लिस्ट इट आउट, हाथ में रखो पंच, राइट? वैलिडेशन कम्स इन पिक्चर. एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या करना पड़ता है? तो ये सब छोटा छोटा करना पड़ता है, राइट? एंड देन यू विल क्रिएट योर स्टार्टअप एंड गो अहेड. कुछ आइडियाज मैंने छोड़ दिया, एक ब्लू, वायलेट, जो भी कलर बोलो उसको, जो भी आपको दिख रहा है वो कलर का एक बलून मैंने पकड़ लिया. फील दैट इट्स योर आइडिया, राइट? और उस पे जब काम करने लगेंगे हो सकता है that blue will become red, but don't stick to blue. परेशान भी मत हो जाओ कि ये blue कैसे red हो गया. I have an idea on blue, so that's a attachment, detachment happening with idea. बहुत बार startup start with some idea and then they change their idea during ideation, validation, or going ahead. So that's a flexibility you need to have as an entrepreneur. If you really want to become an entrepreneur, this agile, fragile, flexible, resilient, ये सब words नहीं है, ये characteristics of an entrepreneur. So you need to have developed that. हाँ, और हम लोग पहुंच जाते हैं entrepreneurship पे, right? अब किसी ने पूछा सर आपका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कैसे शुरू हुआ, 5 मिनट में बताओ. हाँ, दिस इज व्हाट इज द, हम लोग बोलते हैं कि आपका पूरा जहां तक इंजीनियरिंग हुआ है ना, आज जो भी रेडी इंजीनियर्स आपके पास है, 2 मिनट में बताओ आप इंजीनियर कैसे बने. बता सकते हैं क्या? 2 मिनट में. डिफिकल्ट है ना?
इट्स नॉट अ गोली टक करके लो और 2 मिनट में बोलो मैं इंजीनियर कैसे बन गया. So it's a journey, right? And when we say it's a journey, it has always a milestones. औरंगाबाद से निकल के कोल्हापुर आ रहे थे तो बीच में सोलापुर भी आ गया, सांगोला भी आ गया, राइट, मिरज भी आ गया, सांगली भी आ गया, गौठे महाकाल भी आ गया, हाथकणंगले भी आ गया. दीज आर ऑल माइलस्टोन्स. सो ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये जर्नी में आर वी एबल टू विजुअलाइज व्हाट आर माय माइलस्टोन्स. हाईवे पे निकलते तो देखते क्या कौन सा गांव आ रहा है. सो ये जो जर्नी हो रहा है तो देखते हो कि कहाँ क्या क्या सीखा है. Many a times we forget to list what we learned on way, anything on a journey way, right? और जब हम ये भूल जाते हैं कि ये जर्नी में हमारा क्या क्या सीखा है हमने, we tend to forget the important things of life, important for the journey of an entrepreneur. कैसे होता है ये एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी? एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी शुरू होना चाहिए कि यू कैन आइडेंटिफाई आइदर अ प्रॉब्लम और अ विटामिन. एक पेन किलर और विटामिन से आइडिया जनरेट होती है. आर यू एबल टू आइडेंटिफाई एनी पेन, दुख सोसाइटी में ध्यान में आ रहा है क्या? डिफिकल्टीज ध्यान में आ रही है क्या? नहीं आ रही है. तो एंटरप्रेन्योरशिप में वो जरूरी है. आप लोग यहाँ बैठे हो, कुछ न कुछ आता है. आई एम श्योर कि यू मस्ट हैव विजिटेड सयाजीज टॉयलेट, राइट? हम सब ने टॉयलेट को विजिट किया होगा और वो यूरिनल के बाजू में एक ग्लास पार्टीशन क्यों होता है? टू हैव अ सिक्योरिटी, अ पर्सनल फीलिंग कि आई एम आइसोलेटेड बाय दैट ग्लास, राइट? मैं भी जाके वहाँ ग्लास देख के आया, मुझे लगा ये ग्लास क्या फालतू चीज़ है, क्यों लगाया ये ग्लास, इतना डिस्टेंस है, ग्लास लाओ लगाओ. Why can't we have a LED and a light curtain which will isolate between two urinals? Can it be an idea? मैंने बोला 5 आइडिया, सर लिख लो. एक आइडिया हो गया है. ऐसा आइडिया हो सकता है क्या कि मैं एक लाइट जो कि डिफ्यूज्ड है और वो पार्टीशन बोल के कहीं से ऊपर से आ रहा है या वॉल में से आ रहा है, एंड दैट बिकम्स माय आइडिया, एंड आई कैन क्रिएट सच लाइट्स एंड इंस्टॉल in all the 5-star hotels as a curtain of light in urinal and horizontally deploy for many curtains required, right? And can we build on that idea? Can it be sensitized when in use that light will be on, right? It is off when there is no person using it. So you can save on that. You can save on glass. ग्लास में कार्बन फुटप्रिंट कितना है बनाने के लिए? अगेन सर बताने वाले एमिशन के बारे में. ही विल टेल यू द एमिशंस ऑफ इट. लेकिन ये एंटरप्रेन्योरशिप का जो भी जर्नी होता है, मैंने लिखा है कि वो राउंड 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 होता है. ये ट्रैक है एथलेटिक्स का, आप सब लोग देखते हैं, बट एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी इज लाइक योर एथलेटिक्स ट्रैक, राइट? यू हैव टू create an orbit. You have to create a path, circular path. Every time we always say it's a PDCA cycle. लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में आपको हर बार घूमना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है. What is my aspiration? Is my product relevant to this time now? Is my product relevant to my customer now? 5 years back I have taken that. But what aspiration I am giving to my customers, and I am very happy that we all have the great innovators like Steve Jobs. बाकी भी कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन जिसने आपने जो नहीं सोचा है वो भी आपके मोबाइल में दिया है. एग्री? एप्पल जो भी देता है वो आपके सोच के बाहर होता है, आपके ऑर्बिट ऑफ थॉट से बाहर होता है. That is more than what is you inspired for, right? Can we think of those ideas जो आपके दिमाग में आ रहा है लेकिन लोगों ने सोचा ही नहीं है?
अब जो मैंने आइडिया दिए लोगों ने सोची ही नहीं, राइट? सो हम लोग ऐसा थॉट में लाएंगे क्या, ब्लैंक स्पेस से लेके बलून से लेके नाउ ऑन अ एथलेटिक ट्रैक, राइट? कैन बी इनिशिएटिव फॉर समथिंग न्यू, कुछ तो नया करते हैं यार, राइट? हर बार वही घिसा पीटा हुआ लेके हम क्या चलेंगे? एंड देन आई कम टू अ कंक्लूजन कि ये क्यों होता है, इनिशिएटिव टू डू ओन एफर्ट्स, टू क्रिएट न्यू फैसिलिटी, टू जनरेट न्यू पाथ फॉर सेल्फ, टू क्रिएट वेल्थ एंड टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये क्यों करना है, कैन बी वाला है। हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप में ये सभी बातें, यस। क्या करते हैं इसके लिए हम? सिर्फ बोलेंगे मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, रोज सवेरे उठ के भगवान के सामने बैठते हो, कुछ भी कर दे मुझे एंटरप्रेन्योर बना दे, कुछ भी कर दे मुझे एंटरप्रेन्योर बना दे, बन जाएगा क्या? क्या करना पड़ेगा? घूमना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा। पर्सन टोल्ड कि डिजाइन फिक्सचर्स के लिए बात करनी पड़ेगी, गैराज ऑन योर डिमांड बनाना पड़ेगा, राइट? कुछ तो थॉट लाना पड़ेगा जिससे आप बिल्ड कर सकते हो आपका बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्रेन्योरशिप तभी बिल्ड होगा जब आइडिया होगी। टारगेट फर्स्ट इन योर माइंड, कब करना है? एवरीवन थिंक्स कि यार पहले क्या करते हैं ना, पहले एक बार पैकेज अच्छा मिलने दे। क्यों पैकेज अच्छा मिलने दे? कुछ पैसे जरा जेब में आ जाए ना तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जरा मजा आएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए अपना भी पैसा लगता है ना, तो कुछ कमा लेते हैं। सो एवरीबडी रन्स आफ्टर पैकेज, और बेनिफिट भी है पैकेज है, शादी अच्छी हो जाती है, राइट? अदरवाइज एंटरप्रेन्योर के लिए आज तो स्टार्टअप के लिए मेरा भाग रहा है, लेकिन आज तो स्टार्टअप के लिए अच्छा स्टेटस दिया है मोदी जी ने, लेकिन जब हम स्टार्टअप थे तब शादी होना मुश्किल था। मेरे एम्प्लॉय की जल्दी शादी हो जाती थी लेकिन मेरी नहीं होती थी क्योंकि आय मैं एंटरप्रेन्योर, क्या पता भाई धंद्यामध्ये पडला आणि नोकरी लागली, फरक आहे ना? हाच माइंडसेट होता। धंद्यामध्ये पडलाच मग त्याला कोण पोरगी द्या, त्याचेच खायचे पायचे व्यान दे, अजून एक। सो वी वेंट इनटू दैट स्ट्रगल पीरियड कि जहाँ पे ये भी दिक्कत था। तो आज का है कि पैकेज मिल गया, शादी अच्छी हो जाती है, पार्टनर अच्छा मिल जाता है, एंड यू कैन ग्रो योर लाइफ। एक्सपीरियंस क्या चाहिए? तो मेरे को बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि आप एंटरप्रेन्योर नहीं होते तो क्या होते? मैंने बोला मैं एंटरप्रेन्योर नहीं होता ये सोच ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे एंटरप्रेन्योर ही बनना था। और ये क्यों बनना था? तो सर ने बोला कि आप लोग आके बैठे हो, सयाजी में जाना है। सर ने बोला सयाजी में जाना इज एस्पिरेशन, एक दिन पूरा खाना, ब्रेकफास्ट, हाई टी, अरे वाह वाह, सयाजी का माहौल, यस। मैं जब थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में औरंगाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में था, तब मुझे इंटर्नशिप के लिए मुंबई जाने का मौका मिला। और वहाँ पे एक कंपनी, छोटी कंपनी थी, MSME पैनल मेकिंग कंपनी, और वहाँ पे मौका मिला कि मैं कुछ काम करूँ। और वहाँ पे 2 ओनर्स थे, मस्त 11 बजे आते थे, हम लोग 8:30 से लगे हुए काम पे, सभी लोग मेरे साथ वहाँ पे, और 11 बजे आते थे, ऐसा घूमते थे, एक 2-4 लोगों को ऐसा झाड़ते थे, जिसको बोलते हैं ना हम लोग झाप खाने के, वो इधर उधर माहौल गर्म करने का पूरा, बॉस आ गए, ये एक एग्जिस्टेंस होता है वो पूरा करने का। टिफिन लेके आते थे, 11 बजे आते थे, फिर भी टिफिन लेके आते थे, मस्त AC केबिन में बैठ के टिफिन, गुजराती थे तो नेचुरली स्वीट आएगा उसमें, स्वीट बीट खा के 1-आध घंटा बैठते थे, निकल जाते थे। मुझे लगा ये अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप, काम कुछ नहीं करना पड़ता है, 11 बजे आने का है और 2 बजे तो निकल जाने का है। कौन करेगा यार 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा ड्यूटी? ये नौकरी करने से अच्छा है एंटरप्रेन्योरशिप, और सही में अच्छा है, आगे कैसा मैं बोलूँगा। एंड व्हेन आई केम बैक टू औरंगाबाद एंड स्टार्टेड माय फाइनल ईयर, आई रोट 3 sentences on a sheet
that within 10 years I will become entrepreneur. Within 12 years I will have my luxury car, and within 15 years I will have my own bungalow, which is swakashtarjit, vadiloparjit nahi. So I wrote these 3 sentences and kept in my pocket. And that's the inspiration. हम लोग बहुत बार सोचते हैं, जैसे मैंने बोला कि आइडिया क्रिस्टलाइज नहीं होती, वैलिडेट नहीं होती जब तक कि आप उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा. So during your college days, have some blank time, have some ideal time, and whatever crystallizes as your red balloon or blue balloon, write on a sheet. Keep it with you all the time, so that that dream will not allow you to slip, but will allow you to track on your destination. So that is entrepreneurship, that is determination towards entrepreneurship, right? अगर हम बोलते हैं, बहुत बार बोलते हैं यार थोड़ा सा ना दोस्त के साथ एक स्टार्टअप चालू किया है, 2-3 लोग मिलके हमने कुछ आइडिया वैलिडेट करने की कोशिश की, कॉलेज में एक प्रोजेक्ट किया है और वो कॉलेज का प्रोजेक्ट हमको मार्क्स मिलाने के लिए होता है, राइट? All faculty and professors, with due respect, we give project to the students to get marks out of 50, 60, 100 जो भी होगा marks के लिए होगा. कभी ऐसा सोचा है क्या कि ये प्रोजेक्ट जो भी प्रोड्यूस करेगा that will become a product to enterprise or that will become a service to enterprise? Try to think over a project which can be converted into एंटरप्राइज. ये जर्नी जो होती है वो फिर हम मैजिक में पिकअप करते हैं, टाटा टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है और आप जैसे बच्चों में एक थॉट डाल देता है कि ये सब यही एज में होगा, नॉट कि मैं 10 साल नौकरी करूंगा, 15 साल. हमारे टाइम में मैंने बोला कि 10 साल मैंने नौकरी क्यों की, मुझे मालूम था कि मुझे पैसे भी लेने, मेरे पर ट्रस्ट भी लोगों ने करना चाहिए, मैं काम कर सकता हूँ ये प्रूव भी करना चाहिए, इसके लिए मैंने 10 साल नौकरी की. और जैसा लिखा था वैसे बिफोर 10th ईयर आई लेफ्ट द जॉब एंड आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस विथ ओनली 1 मशीन, ओनली 1 वर्कर एंड एक स्कूटर था मेरे पास, वो भी ओल्ड सेकंड हैंड मशीन, सेकंड हैंड स्कूटर, और शुरू किया था. बट वो एक डिटर्मिनेशन लगता है कि कोई नहीं, एक बंदा होगा तो शुरू करेंगे. और आज मेरे पास 1000 लोग हैं और 200 करोड़ के ऊपर टर्नओवर. तो ये जो जर्नी होती है 25 साल की, वो तब होती है विद क्रिस्टलाइजिंग एंड एथलीट जैसे ट्रैक में. जस्ट गो ऑन, जस्ट गो ऑन. नॉट ओनली प्लास्टिक, ट्राई टू इनोवेट, देन गो इन द appliances business. Not only appliances, try to get a patented product. Not only patented product, industry 4.0 is coming soon. Go into industry 4.0. Why these expansions happen? This is only because this philosophy of athletic track, go on orbiting yourself, try to increase the orbit's diameter, try to go in the next orbit so that your bandwidth increases. क्या क्वालिटीज होती है? सब लोग बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ईडीपी एक कोर्स कंटेंट होता है, 100 मार्क का पेपर लिखना पड़ता है, क्लासेस लेनी पड़ती है, क्रेडिट AICTE ने तो अभी कंपलसरी किया है. एंड व्हेन इट बिकम्स अ कंपलसरी, वो प्रोफेसर्स, ॲडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज सबको वो करना पड़ता है. आणि माझ्या दृष्टीने एकदा सक्ती आली की आसक्ती नष्ट होते. सो दिस सक्ती विल नॉट क्रिएट आसक्ती. सो आसक्ती क्रिएट करायला काय करायला लागेल तर अशा वर्कशॉप्स अटेंड करायला लागेल, टाटा टेक्नॉलॉजीज बरोबर रेडी इंजिनियर्स करायला लागेल, नंतर पुढे मॅजिक बरोबर काम करायला लागेल, इनोव्हेशन हब मध्ये प्रेझेंट करायला लागेल, डिस्प्ले करायला लागेल, मग त्याची ती आसक्ती होईल एंटरप्रेन्योरशिप बद्दल. काय क्वालिटीज लागतात? लर्निंग एबिलिटीज लागते, लिसनिंग एबिलिटी लागते, डिस्कसिंग एबिलिटी लागते. आणि काही वेळेला आपण जसपाल भट्टी सारखं डिस्कस करतो, डिस्कस करतो, डिस्कस करतो, डिस्कस करतो, डिस्कस करतो, कन्क्लूडच करत नाही, right? So you should have an ability to conclude. So very, very important, concluding. Whenever you are discussing in the groups, try to conclude.
राइट? अगर कंक्लूड करना जानते हो तो कन्विंस करना सीख जाओगे, और कन्विंस करना सीख जाओगे तो अप्रोच थिंक डिफरेंटली हो जाएगा, क्योंकि यू वांट टू कन्विंस। वो सुन नहीं रहा है यार, आपका बॉस सुन नहीं रहा है, फ्रेंड सुन नहीं रहा है, असिस्टेंट सुन नहीं रहा है, गाइड सुन नहीं रहा है, सो यू हैव टू कन्विंस विद अ डिफरेंट वेज। आपको कोशिश करनी पड़ती है कि मैं कैसे अलग ढंग से करूं, राइट? एंड देयर यू विल हैव क्रिएटेड योरसेल्फ एज एबिलिटी टू थिंक डिफरेंटली। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेज रिस्क। कॉलेज डेज में बहुत ज्यादा करते हैं, स्टंट करते हैं, विदाउट टचिंग हैंड्स आप ड्राइव करते हो मोटर बाइक, करेक्ट? ये रिस्क एपिटाइट यंग एज में इतना होता है, फिर बिजनेस में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होता है, आइडिया में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होता है, प्रोफेशन में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होता है? Why you want that comfort zone when you are a professional person, and when you are individual you wanted to stunt? बराबर है? ट्रेकिंग को निकल जाते हैं सवेरे, रात में, मॉर्निंग में 3 बजे निकल के भीमाशंकर चढ़ते हैं, या पन्हाड़ा से विशालगढ़ तक करते हैं, या पावनखिंड चढ़ते हैं। सो यू हैव एबिलिटी टू टेक रिस्क, राइट? बट आई हैव टिपिकली यूज्ड वर्ड मैनेज रिस्क। आप लोग रिस्क एपेटाइट और रिस्क टेकिंग एबिलिटी से काम करते हो, और एंटरप्रेन्योर को रिस्क मैनेजमेंट सीखना है, राइट? और वो रिस्क मैनेजमेंट तभी सीखा जाता है जब ऊपर से नीचे तक हायरार्की में आप लोगों को काम करना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने बोला, अपॉर्चुनिटीज तो एवरीवेयर द अपॉर्चुनिटीज आर देयर। टुडे our finance minister is announcing in Lok Sabha, but I am feeling that we are getting a good opportunities. कौन सी अपॉर्चुनिटीज आ रही है? वो जितना भी अनाउंस कर रही है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज है, बट आर वी एबल टू आइडेंटिफाई? हम तो बोलते हैं यार वो पॉलिटिकल हो गया, आजकल तो बजट इज अ पॉलिटिकल इवेंट, नथिंग टू डू विद हमारे जैसे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, बट इट हैज बिकम अ पॉलिटिकल इवेंट। वो बात करते करते हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढना भूल जाते हैं। सो डोंट लिसन टू व्हाट अदर्स आर सेइंग, गिव योर क्वालिटी टाइम, एबिलिटी टू फाइंड आउट व्हाट आर माय अपॉर्चुनिटीज। और कहां से मिलेंगे? कंस्ट्रेंट्स। बहुत बार बहुत लोग आपस में ना आजू बाजू में कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, यार ये पॉसिबल नहीं, ये होता नहीं है, वो होता नहीं है। These are all constraints. So can constraint gives an idea to remove the constraint? Can that idea becomes your business idea? And how can you create that business idea to entrepreneurship? Right? ये अगर constraints देखने की आदत, सुनने की आदत, go and sit on a टपरी, चाय की टपरी, आप लोग जाते हो मुझे मालूम है, लेकिन चाय की टपरी में बैठो, जो लोग, एक कॉबलर आ रहा है, एक हथगाड़ी वाला आ रहा है, उनके कंस्ट्रेंट्स क्या है? Listen to their constraints, and I am sure you will get some opportunity to find out idea for your own business, some innovation. Sir said innovation is always not an entrepreneurship. 100% agree, right? Innovation is not always an enterprising idea, but these are the existing product. कोई बात नहीं, कॉपी करो। जापान ने कॉपी किया, सर ने बोला कॉपी करो यार, जस्ट कॉपी एंड गो ऑन, राइट? वाइल्ड क्राफ्ट नाम सुना है? सैक। एक जमाने में हिमालय चढ़ते वक्त सिर्फ सैक का प्रयोग होता था, और उसको माउंटेनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट था। आज तो स्कूल के बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड सैक लेके घूमते हैं। Is it not copy? It's copy, right? So existing products, existing services पे ध्यान दो, वही आपके लिए बिजनेस आइडिया बन सकती है। Customized sack, customized tiffins, yes, that is also a business idea. Luxury needs, बहुत बार लगता है, मतलब आई एम श्योर कि आप में से हर एक को लगता होगा कि यार ये ना, ये चेयर जो
है ये चेयर, सयाजी में गए थे लेकिन चेयर बहुत बोर है, वो ऐसा खड़ा बैठना पड़ता है यार, ये स्टिफ है ना, गड़बड़ है। ऐसा रिलैक्स चाहिए, रिलैक्स चाहिए, पैर भी उस पे एक यार ऐसा करना चाहिए, पीछे से कुछ आता है ना राइट। और वो प्रसाद कोकिल सर है ना, बहुत बोर कर रहे हैं यार, थोड़ा सोना भी चाहिए, तो ये बैक भी नीचे जाना चाहिए, होता है ना ऐसा। कैन वी डिजाइन दी चेयर्स, और वो चेयर प्रोजोन मॉल में भी, मतलब मॉल्स में रखे होते हैं अभी। सो दीज आर ऑल आइडियाज की आपकी लग्जरी नीड्स सिचुएशन के हिसाब से कैसे चेंज होगी, राइट। और दूसरी आइडिया में आज जाके बोला, यू ऑल मस्ट हैव वेंट इनटू एनी सिनेमा थिएटर और ऑडिटोरियम जहाँ नाटक होता है, सब होता है, राइट। और वहाँ पे हम चेयर पे बैठते हैं 1.5-2 घंटा, उसके बाद इंटरवल, उसके बाद फिर 1-1.5 घंटा। आजकल उतने लंबे नहीं होते पिक्चर्स, बट लगता है कभी कभी टाइम, या कभी भाषण ऐसा वर्कशॉप वहाँ सुनना है तो 2-3 घंटा। और वहाँ पे आप बॉटल लेके जाते हो, सैक लेके जाते हो, राइट। आपको कभी राइटिंग पैड भी लगता है, जगह होती है क्या वहाँ रखने के लिए? हैंडल होता है हाथ रखने के लिए, और बैक एंड सीट होता है, बाकी कुछ नहीं होता। सो कैन यू नॉट क्रिएट समथिंग विच कैन बी हैंग्ड व्हाइल यू आर गोइंग इनसाइड? वहाँ पे मैग्नेट लगा दो। प्लास्टिक चेयर्स हो गए आजकल, हमारे जैसे प्लास्टिक वालों ने हमला कर दिया हर स्टील पे, तो वो स्टील रिप्लेस करके प्लास्टिक 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 कर रहे, बट प्लास्टिक पे चिपका हुआ कुछ एयर टाइट, वेयर आई कैन पुट माई स्क्रिबलिंग पैड, एक छोटा बॉटल में रख सकता हूँ, अगर मैंने पर्स लेके गया मनी पर्स वहाँ रख सकता हूँ, कुछ शॉपिंग छोटा बुक किया है वो रख सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं हो सकता आइडिया जो हम हर थिएटर में या हर ऑडिटोरियम में दे सकते हैं, हमारे कॉलेज के यहाँ पे हर इसमें, विद द चेयर अटैचमेंट्स। कैन इट नॉट बी अ बिजनेस आइडिया फॉर यू? हो सकता है, सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ करेंगे। इट मे नॉट बी लाइक अवर सैक, बट कैन बी इनोवेटेड टू अ एक्सटेंट। जैसे कार में पीछे लटकाने के लिए आजकल हो गया है, पीछे बैठने वालों के लिए बॉटल है, ये है वो है, ऑल एक्सेसरीज रखने के लिए। कैन इट बी रिफ्लेक्टेड एज कॉपी, बट डिराइव्ड कॉपी इन ऑडिटोरियम? हो सकता है, कैन इट बी आइडिया? तो ये सिचुएशन से, लग्जरी नीड से, डिस्कशन से, सेमिनार्स लाइक टुडे, गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन देखता है? We always disrespect and distrust on government schemes. Agree? But those are the schemes which are very good for you, all of you. Believe in me, trust in me कि वो आपको बहुत ज़्यादा संभावना create कर सकता है to go for entrepreneurship. So try to search out नीति आयोग के schemes होते हैं, MIT के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT में schemes होते हैं, MSME में schemes होते हैं, HRD डिपार्टमेंट में schemes होते हैं, AICT came out with all innovative programs. So go on searching. वहाँ से हमको गवर्नमेंट स्कीम्स से बहुत ज़्यादा इनपुट मिल सकते हैं, एंड इंटरनेशनल नीड्स। सर ने बोला कि इंटरनेशनली हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, AI है, इंडस्ट्री 4 है, किसी ने ब्लॉकचेन की बात की, किसी ने और कुछ बात की। ऑल दीज आर बज़वर्ड्स फॉर मी एंड ऑल ऑफ यू। डू वी अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन फॉर मी? ब्लॉकचेन मेरे लिए क्या है, मैं समझ सकता हूँ क्या? नहीं समझ सकता हूँ, राइट? बट दैट्स एन इंटरनेशनल नीड. So if it's an international need, can we deep dive? We always float on a surface of water. हम लोग जब भी बात करते हैं ना तो वो सरफेस पे करते हैं, और मैं हर बार बोलता हूँ कि ये स्नॉर्कलिंग की आदत हो गई है हमें. स्नॉर्कलिंग मालूम है? समुद्र में अगर नीचे झुक के देखना है व्हाट इज इनसाइड वाटर, तो हम लोग स्नॉर्कलिंग करते हैं, पूरा ऐसा हॉरिजॉन्टली स्विमिंग नहीं आता है तो भी करते हैं, और वहां से हम लोग वो एक स्पेशल चश्मा लगा के देखते हैं कि क्या क्या नीचे फिश जा रहा है, टॉर्टाइज जा रहा है, और ये सब हम देखते हैं. लेकिन वी आर फ्लोटिंग ऑन अ सरफेस, राइट? हम लोगों को आदत लग गई है स्नॉर्कलिंग की, हमें आदत लगानी है स्कूबा डाइविंग की.
फर्क जानते हो स्नॉर्कलिंग एंड स्कूबा डाइविंग में? हमें आदत लगानी है स्कूबा डाइविंग की कि जहाँ हम लोग पानी के नीचे जाके देखें क्या है अपॉर्चुनिटी, क्या ब्यूटी है, स्टोन्स है क्या, एंड हमारे ऊपर एक वाटर कॉलम चाहिए विच विल क्रिएट ऑल द टाइम प्रेशर्स ऑन अस। क्या प्रेशर है? लाइफ एंड डेथ का प्रेशर है। अगर मेरे पास ऑक्सीजन खत्म होता है तो आई एम नॉट गोइंग टू सर्वाइव। सो ऑलवेज अ प्रेशर ऑफ वाटर कॉलम, और उसमें से जो आएगा ना बाहर, दैट्स अ क्रिएटिव आइडिया, राइट? अब ये आइडिया वैलिडेशन आ गया, आइडियाज ही नहीं आते, आइडियाज, वी आर ऑलवेज स्टार्विंग फॉर आइडियाज। यार बिजनेस करना है लेकिन आइडिया नहीं आती। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, आई गो टू कॉलेज और वो बच्चों के साथ बैठ के, ऐसे ही आपके साथ बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, सर हमें बिजनेस करना है, आइडिया बताओ क्या करेंगे हम? बिल्कुल तैयार है सर, लेकिन बताओ करना क्या है, राइट? तो आइडियाज ही नहीं आती है तो आइडियाज वैलिडेशन कहाँ तक पहुंचेंगे? और in my opinion, your first and foremost is through your projects in college. Can you identify a project or any project which can be converted into a product or service and can take it to an enterprise level? ये कॉलेज से जब तक प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करेगा ये नहीं होगा। थ्रू स्पॉन्सर प्रोजेक्ट, कभी कभी इंडस्ट्री आती है आपके पास, प्रोफेसर के पास कि यार हमारा ये पेन पॉइंट है, जरा सॉल्यूशन दो। कैन दैट सॉल्यूशन बी योर बिजनेस आइडिया? वहाँ से आएगा। या हम बोलते हैं अगर कि इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया, यू आर अ ब्लैंक स्लाइड, गो टू योगेश। कहाँ गया योगेश? भाग गया। गो टू योगेश टू मैजिक एंड ही विल गिव यू आइडिया। वेरी सून we will be coming out, Siddharth sir, with a book on idea, book on problem statement, 100 problem statement or 100 ideas, and we will distribute that book to entire colleges of the state. जहाँ भी कॉलेज प्रोजेक्ट लग रहा है कि नई आइडिया है, ये यहाँ से देखो, इसमें से एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन आप ढूंढो, लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट वी विल गिव which can convert into a project to product or service and to the enterprise. So come to magic. Live industry project. We have conducted one program. I think Tata Technology was earlier part, but prior to that GIZ, which I conceive that as a concept of live projects to industry. That can become your project idea. Tie Mumbai के साथ tie करो. Nearby industries में जाओ, workshop होगा, fabrication shop होगा, welding shop होगा. Go and visit. You will understand their problems, which you will have an innovation, creation, something which is helpful for him. And if it is helpful for him, believe me, it is helpful for n number of people which will have your ideas. So go to an angel investors or a group of students can visit anywhere and go with the idea. So feasibility करनी, अगर ये आइडिया आई है दिमाग में, कुछ लिख के रखा है, एक प्रेजेंटेशन बनाया, come to magic, we will validate that idea, make a project report, उसके लिए machines, resource क्या लगते हैं, land and building today, don't worry about this, rented shed मिल जाते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, यस गवर्नमेंट स्कीम्स है जहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी लगती है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकते हैं, रॉयल्टीज देने, यस रॉयल्टीज मिल भी सकती है या दे भी सकते हैं, कोलैबोरेशंस very much possible, joint venture it's also possible। अगर आपकी आइडिया अच्छी है, दो लोगों का इकट्ठा होना भी पॉसिबल हो सकता है। I told you about wealthy goddesses, लेकिन हम लोग ये भूल गए, नमस्कार करते वक्त आंखें बंद करते हैं। भगवान को अंदर इंस्पायर करके लेना है, उसके बजाय हम आंखें बंद करके अपॉर्चुनिटी भूल जाते हैं। And then we don't have anything in mind to create wealth, we have no idea। तो लक्ष्मी और सरस्वती साथ में रह सकती है। Many scientists, many companies, and today someone mentioned like Bosch, someone mentioned the companies names, and they are having IPR more than 20 per day globally। इतने आईपीआर उनके पॉकेट्स में जाते हैं
और उसका मर्सिडीज का सर ने एग्जांपल दिया, कितने साल उन्होंने रॉयल्टी दी। और मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर अबाउट द फिगर बिकॉज इट वाज अर्लियर, we used to send out of our country on royalties and these IPRs 16,000 crore rupees per annum. इतना पैसा हम हमारे देश के बाहर भेजते थे because we don't have IPRs, we don't have our own product. हम जो भी ट्रांजैक्शन मोबाइल में करते हैं उसका सब पैसा बाहर जाता है because ये उनके पास गया था कि लक्ष्मी और सरस्वती साथ में। So we need to create belief that वो दोनों साथ में रहेगी। इसके आगे हमें अगर विश्वगुरु बनना है, अगर सोने की चिड़िया वाला देश बनाना है या सोन्याचा धूर निघत होता असा देश बनवायचा आहे परत, तर आम्हाला लक्ष्मी आणि सरस्वती एकत्र आमच्या मनात, आमच्या घरात, आमच्या समाजात आणि आमच्या देशात आणायला लागतात. So many gods, all are wealthy except one. रुद्राक्षाच्या माळा घालून बसते. कारण आमच्या समाजामध्ये, आमच्या जीवनामध्ये हे सगळं कमावल्यानंतर इथेच सोडून जायचंय. ज्यावेळेला आम्ही जर्नी पुढच्या जन्माची करणार आहोत त्यावेळेला ती वेल्थ आम्हाला इथे सोडायला लागेल. म्हणून फक्त महादेवाला कुठेही वेल्थी दाखवलेलं नसतं. सो जर तुम्हाला असं वाटलं की वेल्थ नाही पाहिजे तर समजायचं की आपली वेळ जवळ आली. त्याच्यामुळे ती वेळ जवळ येऊ देऊ नका. ट्राय टू क्रिएट वेल्थ. सो आधी म्हणायचे की बेस्ट इज ऍग्रिकल्चर. मला वाटतं पश्चिम महाराष्ट्रात अजूनही म्हणत असतील, आय डोंट नो. मीडियम इज एंटरप्रिनरशिप म्हणजे व्यवसाय व्यापार हा मध्यम आहे आणि कनिष्ठ म्हणजे नोकरी. पण आता काय सध्या माझ्या पुढे चॅलेंज आहे की पॅकेज टू प्रॉफिट तुमचा माइंडसेट आणायचा. आणि मी जे म्हणतोय आता की कनिष्ठ नोकरी हे मी नाही म्हणते, आमच्या पूर्वजांनी खूप काळापासून असं म्हणत आलेलं आहे. सो कॅन वी लिव्ह टू दीज 3 पॅरामीटर्स राईट फ्रॉम टुडे? द बेस्ट इज ऍग्रिकल्चर. टुडे इज ऑल्सो द बेस्ट इज ऍग्रिकल्चर. कारण त्याच्याशिवाय अन्न खाल्ल्याशिवाय कोणी जगू शकत नाही. सो बेस्ट इज ऍग्रिकल्चर, मीडियम इज एंटरप्रिनरशिप and lowest is service. So try to make these beliefs so that our mindset will go from package towards profit, right? So our DNA very much suitable for entrepreneurship. तुम्हाला सगळ्यांना माहित असेल किंवा आय एम शुअर सिद्धार्थ अँड हिज टीम मस्ट बी अवेअर ऑफ की आपला देश, भारत देश, ज्यावेळेला आपण म्हणायचो की सोन्याची चिडी आहे किंवा सोन्याचा धूर असणारा देश, निघणारा देश आहे, त्यावेळेला ग्लोबल जे ट्रेड व्हायचं त्याच्यामध्ये भारताचं कॉन्ट्रीब्युशन होतं 32%. 32% ऑफ अवर शेअर इन ग्लोबल ट्रेड, राईट? कॅन यू एस्टिमेट व्हॉट इज अवर शेअर टुडे? 2%. आणि मग आम्ही जेव्हा 5 ट्रिलियन इकॉनॉमीची गोष्ट करतो आणि देशाला पुढे नेण्यासाठीचा प्रयत्न करतो त्यावेळेला आम्हाला हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की अरे हे आमच्या डीएनए मध्ये होतं ना. आम्ही 32% ग्लोबल ट्रेडचा भाग होतो, आम्ही सिल्क रूटचा भाग होतो. आणि आमच्या म्हणजे मला अभिमान आहे, मी औरंगाबाद शहरातून येतो. पैठणी जी आहे हे वस्त्र औरंगाबादहून म्हणजे त्यावेळेसच्या प्रतिष्ठान नगरीमधनं रोम मध्ये गेल्याशिवाय रोमचा एकही लग्न समारंभ होत नसेल. सिमिलरली वी हॅव इथनं काहीतरी जीआय टॅग आता आपण घेतो तसं इथला कोल्हापूरचा काही जीआय टॅग असेल, इकडच्या भागातला जीआय टॅग त्या डीएनएचा भाग असेल. त्याच्यामुळे आमच्या डीएनएला सुटेबल होतं मॅन्युफॅक्चरिंग, सर्व्हिसेस, ट्रेडिंग आणि ॲग्रिकल्चर. ही आमच्या डीएनएला सूट होणारी गोष्ट आहे. ही आम्ही जास्तीत जास्त वापरली पाहिजे. म्हणजे मग आम्ही $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी इज आवर माइलस्टोन. तिथून 10 हो, 20 हो, वी विल ग्रो इन 50 years टू द ग्रेट इकॉनॉमी ऑफ द ग्लोब आणि कदाचित वी विल बी द नंबर 1. पण त्याच्यासाठी तुमच्यासारख्या सगळ्या तरुणांनी एंटरप्रेन्योरशिपमध्ये यावं लागेल, वेल्थ क्रिएट करायला लागेल, बिझनेस क्रिएट करायला लागेल आणि पुढे जायला लागेल. आणि मी आत्ताच म्हणालो की आपल्या फायनान्स मिनिस्टरशी आम्हाला अलाइनमेंट करायचं आहे. सो अलाइनमेंट टू द पर्पस, टू प्रोसेस, टू पीपल, टू प्रॉफिट, टू प्रोग्रेस, and it will continue.
It's a athletics ground. It's an orbit. So you have to align all the times from purpose to process to people to profit to progress, and again start your cycle. And then only you will go one orbit to another orbit to another orbit. आणि म्हणून काही कंपन्या 10 करोड 50 करोड 100 करोड 500 करोड होतात. जितकं लवकर होऊ त्याला आम्ही युनिकॉर्न म्हणतो. आणि नॅचरल जर्नी केली तर तो प्रोग्रेस होतो. आम्हाला प्रोग्रेस करणाऱ्याही कंपन्या पाहिजेत आणि आम्हाला युनिकॉर्न बनणाऱ्याही कंपन्या पाहिजेत. कशासाठी वेल्थ क्रिएट करायची? त्याचंही लूप आहे. पर्सन टू फॅमिली टू सोसायटी टू नेशन टू द वर्ल्ड. अगेन पर्सन टू ग्रो. ह्या ऑर्बिट मध्ये आम्हाला फिरायला लागेल तरच आम्ही वेल्थ क्रिएट करू शकतो. सो आय टोल्ड अबाउट डिसिजन मेकिंग वेअर शुड आय गो फाउंड. आम्ही दोघं मिळून काम करू शकतो का, असं खूप वेळेला प्रश्न पडतात आणि त्याचं सगळ्याचं उत्तर असतं येस. विथ हुम. आम्ही 3 मित्र एकत्र आलो. आय स्टार्टेड बिझनेस with one machine, one person and only one scooter, one product. मी माझ्या मित्राला ओढलं. आम्ही 3 मित्र आहोत आणि 3 मित्र म्हणून 25 वर्ष जर्नी केली आहे आणि 5 लाखाच्या बिझनेस पासून 200 करोड पर्यंत बिझनेस केला. एका माणसापासून 1000 माणसापर्यंत केला. तर को फाउंड पार्टनर, येस, इट्स ऑलवेज अ गुड आयडिया. आणि 1 आणि 1 2 होत नाही बिझनेस मध्ये. 1 आणि 1 11 होतात हे लक्षात घ्या. कारण एकाच्या पुढे 1 लागलेला असतो. इट इज नॉट ऑलवेज अ 1 + 1. इट इज 1 स्टँडिंग बिसाइड, इट बिकम्स 11. सो गो फॉर इट. पिव्हट ऑर प्रोसीड. काय करायचं त्याच्यासाठी विचार करायचा. वेअर इज माय वाव स्टेटमेंट. आय टोल्ड अबाउट क्लिक अँड वाव. मला काय असलं म्हणजे आनंद होईल. दॅट वाव सेंटेन्सेस यू मस्ट राईट. मला छान बंगला पाहिजे. काय हरकत नाही. तुमच्या सारख्या मुलांनी लिहिलं मला चंद्रावर बंगला पाहिजे. काय हरकत नाही. तो एलॉन मस्क घेऊन जाणार आहे ना आपल्या सगळ्यांना. सो विल गो विथ हिम. सो डोंट वरी. तसंही काहीतरी पाहा की वाव स्टेटमेंट. हाऊ आय कॅन कन्वर्ट दॅट वाव स्टेटमेंट टू वायबल बिझनेस. व्हेरी इम्पॉर्टंट सेंटेन्स. अँड देन अ कॅश फ्लो डिसिजन्स. त्याच्यासाठी मॅजिक, सिद्धार्थ अँड हिज टीम विल डेफिनेटली. आणि असं म्हणतात ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स. सध्याचं पॉलिटिकल प्रेशर सोडून द्या. त्याच्याकडे बघू नका आणि हे सेंटेन्स मग वाचा. त्याच्याकडे बघितलं तर तुम्हाला हे कधीच ट्रू वाटणार नाही. दे क्रिएट मोर लीडर्स. हा, गल्ली बोळातले जर का फ्लेक्स पाहिले तर हे स्टेटमेंट कधी कधी बरं वाटतं. बरोबर. दादा, भाऊ, नाना, काका कोण असतं माहित नाही, पण लीडर्स वाटतात. Like true entrepreneurs create empires, but in process create more entrepreneurs, and that's why I am here for. I have created my business, but I have an aspiration to create more entrepreneurs like me, and that's why Magic is in existence, and that's why I traveled from Aurangabad to Kolhapur. So leaders may be political who lead nations by policies. We have APJ, we have Modi ji, we have Atal ji. Leaders may be motivational who lead nations by thought. Swami Vivekananda, my aspiration. Leaders like Gandhi ji, Dr. Hedgewar, who chose a societal welfare path to give a leadership to the nation. And we have industry veterans who has actually created nations, who changed the nation's perspective, looking towards businesses, looking towards product. कभी कोई बोल नहीं सकता था कि Reliance will go so global. कभी कोई सोचता नहीं था कि टाटा इतना बड़ा हो जाएगा कि नमक से लेके लग्जरी कार तक टाटा ही टाटा होगा. But they have created our nation. और ये हमारे स्टीव जॉब्स, वेरी इनोवेटिव. इम्प्लाइड क्वालिटी क्या होती है सिर्फ एप्पल से जानना चाहिए. गो ऑन डीप डाइविंग. स्कूबा डाइविंग एप्पल के साथ करो, माइक्रोसॉफ्ट के साथ करो. दीज आर द आइडल्स ऑफ द वर्ल्ड. ये एट्रीब्यूट्स आई विल जस्ट कीप दीज स्लाइड्स इन कॉज ऑफ टाइम. किती वेळ? 12:30 झाले ना.
So do right things. These are small, just a suggestion. You can ignore it if required. Leaders don't tell you what to do. Typically, this is for lecturers and professors. They show you how it's done. ये कैसे कर दिया, ये demonstrate करते हैं. कैसे करना चाहिए नहीं बोलते हैं. Like CCTV कैमरा, आपको हर बार वो मॉनिटर करते रहता है. ये मत बनो. Try to become a GPS. गलती भी हो गई तो go straight 20 kilometer and take a U-turn. बोलता है ना. So do like that. Entrepreneurs don't show you route, they make you travel the tough roads. And again, अब ये ट्रूथ के लिए छोटा सा and just go on. ट्रूथ क्या होता है? ये एक एक्सरसाइज हम कर लेते हैं. A से Z तक 1 to 26 वेटेज दे देते हैं. एंड जो मिथ है कि हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मार्क्स कितने, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. टुडे नॉलेज इकोनॉमी है. मुझे बहुत अच्छा लगा था कि सर बता रहे थे डेटा डेटा डेटा. ये डेटिंग के टाइम में डेटा 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 क्या है? सो दिस इज सीजन ऑफ डेटिंग और वहाँ डेटा डेटा माइनिंग हो, दैट्स नॉट गुड इनफ. सो लव इज आल्सो लाइक दैट. इट इज ओनली 54%. कुछ जीता नहीं जाएगा. लक, बहुत बार यार मेरा हार्ड लक चल रहा है आजकल. लक विल गिव यू ओनली 47%. राइट? देन व्हाट मेक्स यू 100%? मनी, लीडरशिप. अब इसका टोटल करो. Have 100%. So if you have an attitude of entrepreneurship, you will achieve everything in life. जो भी 3 चीजें बोलोगे वो भी मिलेगा. और सोसाइटी में ये एक स्मॉल है, ये नॉर्मली जो सब लोग करते हैं कि बिफोर एंटरिंग इनटू एंटरप्रेन्योरशिप सब हैप्पी है. तो देखो उसके पास गाड़ी है, बंगला है. अरे यार वो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ रियली गुड थिंग यार, जाना चाहिए. राइट? और फिर जब एंटरप्रेन्योरशिप शुरू होता है तो रेजिस्टेंट नहीं. आई विल नॉट चेंज माय हैबिट्स. आई विल नॉट गो टू हिम. क्यों जाएंगे हम उसके पास? होगा कस्टमर, होगी उसकी लीड. उसकी भी लीड है तो आना चाहिए उसने मेरे पास. आई एम सिटिंग हियर इन माय कंपनी. आई विल डू सर्विसेज व्हाटएवर. आई विल नॉट चेंज. पहले 2-4 साल तो समझता ही नहीं है कहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, कहाँ से लॉस हो गया, कुछ नहीं समझता. राइट? और कुछ स्मॉल सक्सेसेस मिलते हैं, कुछ असाइनमेंट होते हैं. 2000 रुपये का हो गया, 2 लाख रुपये का हो गया. शॉवरिंग एकदम मस्त लगता है. फिर हम लोग लोन लेते हैं. कंपनियां, बैंक वाले आके लोन देते हैं. ये लो भाई एक्सपेंशन करो. और वो लोन सर्विस करते करते, एक्सपेंशन सर्विस करते करते रात की नींद खराब हो जाती है. स्टेक होल्डर्स भी डिमांड करने लगते हैं. कस्टमर डिमांड करता है, सप्लायर पैसे मांगता है, बैंक EMI मांगता है, एम्प्लॉय बोनस मांगते हैं. सब बंद करके शांत म्यूजिक सुनना है. बैलेंस शीट पे रिजल्ट्स ही नहीं आते, प्रॉफिट ही नहीं दिखता है. टॉप लाइन, बॉटम लाइन सब बोलते इतना होना चाहिए, दिखता ही नहीं है. तो वो कौन साथी होता है? तो वो डॉगी हमारा साथी बन जाता है. दूसरा कोई साथ नहीं देता है. फिर कंसल्टेंट्स, मेंटर्स बुलाते हैं. अरे हेल्प को आओ भाई, कुछ तो मदद करो, बैलेंस शीट ठीक नहीं बन रहा है. एंड फाइनली जब सब करते हैं तो दिस इज आवर विनिंग एटीट्यूड इज आवर DM. राइट? Moral of the story: entrepreneur has to do a lot which others not, but entrepreneur can do a lot which others not. इसलिए बीड जिल्ह्यातला एक मुलगा औरंगाबादला येऊन शिकून धंद्यात पडतो आणि कोल्हापूरमध्ये सयाजी हॉटेलमध्ये येऊन तुमच्याशी इंटरॅक्ट करतो. हे फक्त एंटरप्रेन्योरशिपमध्येच होऊ शकतं. एवढं मी नक्की सांगतो. थँक्यू.
Thank you, Prasad sir. So I request Prasad sir to felicitate Mohan sir. He is a former president of Hiroshima. So I would request Siddharth just to have some words. इंडस्ट्री असोसिएशन आहे आणि त्याचे प्रेसिडेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहन पटेल तर आता आपल्याकडे आम्ही त्यांना जस्ट एक इन्व्हाइट केलं तरी तुम्ही पण बघू शकता. सो इन फ्युचर आपण जे काही कॉम्पिटिशन्स देऊ त्याच्यामध्ये बेसिकली गोशिमा आपल्याला हेल्प करेल. ठीक आहे. सो जस्ट फॉर अवेअरनेस की आपण सगळं गोशिमातून दूर करू आणि जे काही एंटरप्रेनरशिपचे असतील ते मग आपल्याला मॅजिक हेल्प करेल. राईट. सो जस्ट सॉरी it will take I think hardly like 15-20 minutes we have a slot. सो आपण कुठली एक आता आपण म्हणजे आतापर्यंत तुम्ही बघितलं असेल की सक्सेस स्टोरीज आणि म्हणजे जे कंपनीचे स्वतः हेड त्यांनी सांगितलं पण ॲक्च्युली मॅजिकच्या रूटमधून एक स्टार्टअप आहे जो तुमच्यासारखाच एक स्टुडंट होता ज्याची जर्नी आपण 15-20 मिनिट्समध्ये ते आपल्याला एक्सप्लेन करतील आणि आय थिंक ते तुम्हाला जास्त ऐकायला आवडेल कारण त्यांचं ऑन दिस साईड इट इज व्हेरी इझी टू से की असं करू तसं करू पण ज्यांनी ॲक्च्युली ते ॲक्च्युअलमध्ये करून दाखवलं आहे त्यांचे फक्त 15 मिनिट्स ऐकून घेण्याची मी तुम्हाला सगळ्यांना रिक्वेस्ट करतो बिकॉज डेफिनेटली तुम्हाला एकच टार्गेट तुम्ही असं ठेवा की तिकडे खूप झाला तर तिकडेच्या वेळी इकडे येऊन थोडं बोलण्याची संधी तुम्हाला पण मिळेल. राईट. सो जस्ट आय वुड रिक्वेस्ट योगेश टू सो वी कॅन स्टार्ट दिस लेवलवर गेला होता. मी जेव्हा आलो 2020 मध्ये तर मला माहीत नव्हतं पुढे काय करायचं आहे कारण की मी काय 3D प्रिंटिंगमध्ये नुसतं काय लॅम्प्स बनवले होते गिफ्टिंग आयटम किचेन्स एवढंच मला माहीत होतं आणि इंडस्ट्री ॲक्च्युअल जे बघितलं होतं जेव्हा मी फेशियल मॅन्युफॅक्चर केले मोल्ड्स बनवलेत त्या टाइमला मला कळालं की ॲक्च्युअली मॅन्युफॅक्चरिंग काय असतं. सो फायनली मग मी जेव्हा औरंगाबादला आलो मग आम्हाला कळालं की CMI म्हणून असं एक क्लस्टर ऑफ कंपनीज आहे म्हणजे एक असोसिएशन ऑफ कंपनीज आहे जिकडे सगळे कंपनीज मेंबर्स असतात आणि आम्ही जेव्हा गेलो तेव्हा आम्हाला कळालं की मॅजिक म्हणून एक इन्क्युबेटर आहे आणि मग मला कळालं की त्यांचे काय कसे नॉर्म्स असतात काय असतात आणि मी सॅटर्डे क्लिनिक्सला जायला लागलो तेव्हा कोपरे सर आणि गर्दे सर आणि रितेश मेहर सर अजून पण होते तेव्हा अँड मला एवढं आठवतंय की पहिले दिवस मला कळलं की मला खरंच बिझनेस मध्ये ना काहीच माहित नाही म्हणजे मी जेवढं जे काही चेन्नईमध्ये केलं असेल ना तो नुसतं ऍक्सिडेंटल बिझनेस होता तो दॅट वॉज व्हेरी ऍक्सिडेंटल बिझनेस फॉर मी पण ऍक्च्युअल आता वाढवायचं जेव्हा असेल तर रजिस्टर करून पुढे घेऊन जायचं असेल तर मला काय आयडिया नव्हती. तर तेव्हा मग हळूहळू माझे मेंटरिंग सेशन झाले मला एक चांगलं पाथ मिळालं आणि मग मला एक ग्रीन सिग्नल मिळाला की आता पुढे जाऊन आता आपण काहीतरी करू शकतो आणि चालू केला ग्राउंड अप टेक्नॉलॉजी स्टार्ट केलं बिझनेस आणि स्टार्ट केल्या सर्वात आधी वन ऑफ द मोठे ब्रँड्स औरंगाबादचे ते आमचे कस्टमर बनले ते अजूनही आमचे कस्टमर आहेत अँड वन ऑफ द मोस्ट प्लॉरिफरेटेड कंपनीज आउट देअर जे इव्हन ऑटोमोटिव्ह ॲग्रिकल्चर रोबोटिक्स सगळ्यांमध्ये ते आमचे पहिले कस्टमर बनले आणि ते आता आमचे रिकरिंग कस्टमर झाले अँड आधी आम्ही 3D प्रिंटिंग सर्व्हिसेस पासून स्टार्ट केलं. मी थोडे मशीन्स बनवले मला एक्सपिरियन्स होता 3D प्रिंटर्स बनवण्यामध्ये स्वतः थोडे 3D प्रिंटर्स बनवले थोडे विकत पण घेतले नॉट अ चायनीज वन्स जे तुम्हाला मे बी ॲमेझॉनवर वगैरे दिसत असतील पण ते ऑफकोर्स मी पण तिथूनच स्टार्ट केलं पण आता इंडस्ट्री आहे तर काय करायचं तर हळूहळू मी थोडे इम्प्रूव्हमेंट्स करत गेलो माझ्या मशीन्समध्ये जेव्हा वेगवेगळे जे क्लायंट्स होते आमचे त्यांना एकदम विचित्र मटेरियल एक्झॉटिक मटेरियल ह्या मटेरियलमध्ये त्या मटेरियलमध्ये पाहिजे होतं तर तुम्ही गेस करू शकता माझं बॅकग्राऊंड कशात असेल. आता मी 3D प्रिंटिंग मध्ये CAD CAM मध्ये तर माझं बॅकग्राऊंड व्हॉट वुड बी माय एज्युकेशनल बॅकग्राऊंड कॅन यू गेस. Completely wrong. I'm a material science guy. So my entire background is of material science. I'm a BTech of nanotechnology from SRM University, Chennai. So if I know Tamil and a little bit of Malayalam also. I decided to जेव्हा आमच्या मेंटर्सला हे कळलं की असं आहे तर त्यांनी सजेस्ट केलं की तुम्ही तुमच्या
मटेरियल्सचा जो नॉलेज आहे तो इंजिनिअरिंगमध्ये वापरा. तर आमचा USP असा झाला, our specialty, rather our expertise now is that we select the right material for the right application and produce the part of that material which ends up being used directly for the actual use itself. म्हणजे पूर्ण फंक्शनल पार्ट्स बनवतो आम्ही. तर जे औरंगाबादमध्ये आधी प्रोडक्ट और पार्ट बिंग मेड, वी चेंज दॅट व्हेरी क्विकली. आणि तेव्हा मग आमचे खूप ऑर्डर यायला लागले. वी स्टार्ट गेटिंग ऑर्डर्स इवन आउटसाइड महाराष्ट्र थ्रू वर्ड ऑफ माउथ. आमच्याकडे आय डिडंट do any kind of digital marketing. I was just mainly on Instagram at Ground Up Tech. You can check it later. But we didn't have a massive social media presence. Neither do we have it right now. It's growing. But हे जे word of mouth references आले, word of mouth marketing झालं, त्याच्यामुळे बाहेरचे इंडस्ट्रीज खूप यायला लागले. So starting from one, we ended up catering to EV sector, robotics sector, EV battery sectors, and even some of the tooling companies and tool rooms in Maharashtra. So आमचे काही क्लायंट्स खूप करतात आमच्या बरोबर 3D प्रिंटिंग, खूप जास्त, म्हणजे मंथली 5 ते 6 ऑर्डर्स तरी मिनिमम असतात. तर अशी एका क्लायंटनी लास्ट इयर मध्ये 2021 मध्ये रॅदर अप्रोच केला आमच्याकडे की तुम्ही मशीन का नाही बनवू शकत, आम्हाला मशीनच पाहिजे, आता खूप झालं, आता तुमच्याकडनं खूप 3D प्रिंटिंग घेऊन टाकलं, आम्ही खूप तुम्हाला पैसा दिलेला आहे, आता तुम्ही आम्हाला मशीनच घेऊन टाका, म्हणजे आमचे कॉस्ट कमी होऊन जातील. तर ऍक्च्युली जेव्हा तुम्ही सर्व्हिस ओरिएंटेड तुम्ही जेव्हा सांगत होता तर तेव्हा लक्षात आलं की मी पण थोडं त्याच ग्राउंड म्हणजे सर्व्हिसेस टू प्रोडक्ट टू सर्व्हिस असं स्विच करत करत आलेलो आहे 2 वर्षापासून. मशीन्स अँड ऑल्सो इंडस्ट्रियल प्रिंटर्स. आणि लास्ट इयर मध्ये वी फायनली सेट अप अ न्यू वर्टिकल दॅट इज प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट, ज्याच्यात आम्ही प्रोडक्टचं डिझायनिंग, रेंडरिंग आणि इवन त्याचं प्रोटोटायपिंग, म्हणजे आम्ही पॅकेजेस द्यायला लागलो कंपनीजला की तुम्ही तुमचा आयडिया घेऊन या, तुमच्याबरोबर बसून आम्ही ते डिझाईन करू, त्याची प्रोटोटाईप पण करू आणि तुम्हाला गरज पडली तर इवन त्याचं स्मॉल वॉल्यूम प्रोडक्शन पण करून देऊ. तर ते तसं करून करून आता असं झालं की काही कंपनीचे 30% पार्ट्स आम्हीच मॅन्युफॅक्चर करतो. इट इज टू दॅट लेवल नाव. आणि इट वॉज व्हेरी सिम्पल. म्हणजे ऑन्टरप्रिनरशिप मध्ये असं असतं ना की आपल्याला एक फील्ड कधी हे नाही होत. तर आम्ही आधी असं असे इंडस्ट्रियल पार्ट बनवायचो, प्लास्टिकचे पार्ट्स. We directly went even into medical where we actually ended up saving a life last month in December. हा actually cranial implant चा प्रोटोटाइप आहे. आम्ही 4 दिवसात एक cranial implant metal मध्ये बनवून दिला होता using 3D printing. And this was one of our first project. आणि ह्याच्यामध्ये deep dive करायचंच होतं. I mean आमच्याकडे opportunity आली and we ended up accidentally doing it. So this was one of our first successful I would say I'm very proud to do this project because my work saved someone's life. So yes, जसं आता ह्या स्टेजवर मी सांगू शकतो की you cannot read about entrepreneurship anywhere. And जसं आम्ही डिस्कस ऍक्च्युली ह्याच्या आधीच म्हणजे फंक्शन सुरू व्हायच्या आधीच आपण बोलत होतो की हर्ड मेंटॅलिटी खूप आहे आपल्यात. तर दॅट शुड बी एलिमिनेटेड. इफ यू आर अन ऑन्टरप्रेन्योर इट शुड बी कम्प्लिटली एलिमिनेटेड. अँड you should have a very aggressive mindset, जे ऍक्च्युली मॅजिकच्या मेंटरनी बहुतेक खूप ट्रिगर केलं होतं अर्ली ऑन आमच्या मेंटरिंग क्लिनिक्स मध्ये. अँड त्याच्यामुळे विदिन 2 years, म्हणजे ऍक्च्युली नॉट इव्हन विदिन 2 years, आम्ही मागच्या वर्षी टॅक्सेस भरले. सो रिमेंबर की म्हणजे सगळे मॅजिकचे जे तुमचे मेंटर असतील, सगळेच तुमचे जे मेंटर असतील, दे विल टेल यू वन व्हेरी स्पेसिफिक स्टेटमेंट की if you have paid your taxes in the first year or first 2 years, that means you are completely in profit. That means you are successful. That means you are growing. So if you are ever planning to start something, be with start with that mentality. So be it म्हणजे कालच मी सरांना गुड न्यूज दिली होती. तर he also said की even if you pay 2 rupees of tax, that doesn't matter, even if it's 1 rupees, but
in that, but if you're paying in 1 rupees of tax, it means that your company is in profit. You've broken even and you've gone into profit, and that is where your actual money starts. So also, I mean, I was just closely following the budget thing also, and actually आपल्या ग्रुपवर रितेश सरांनी ही मेन्शन की नाव ॲग्रिकल्चरल स्टार्टअप साठी एक वेगळाच एक ॲक्सेलरेटर फंड चालू केले जाणार आहे. सो आय थॉट मे बी आय शुड मेन्शन दॅट ऑल्सो की इफ एनी वन ऑफ यू आर गोइंग इनटू ॲग्रिकल्चर, नाउ इज द व्हेरी राईट टाइम टू गेट इनटू इट. So yes, that was kind of my startup journey in short. If you guys have any questions, you're free to ask. You know, if any questions? Nobody? Yes. Anyways, thank you so much for having me over here. Thank you, Magic, for giving me this opportunity, and thank you to Tata Technologies as well. And thank you so much everyone for listening, and take care. And Magic team to talk to you and share me काय करतो, what is my, because I have been working in the area of technology planning innovation. I know something about design thinking and things like that. So my job was to just share that experience and some toolkit with you, just so that you acquire those tools and get the flavor of how innovation happens in the industry. पण आता मला कळालं की माझा जॉब तो नाही आहे. My job is to keep you awake after a heavy lunch at Sayaji, correct? And if I can make you or keep you awake for next 2 hours, then I will call this is a successful talk. Forget about entrepreneurship, right? So that's a measure of my success, to keep all of you, including me, awake. Food was really good. I thoroughly enjoyed it. So that so by the way, okay. So before I begin, Marathi चालतं ना तुम्हाला? मराठी, इंग्लिश, हिंदी. See, Prasad sir इथे बसले, अरविंद सरांनी तुमच्याशी शेअर केलं, Amya has shared it. See, they told you very important thing as a summary. They have told you that I was very inspired when he talked. To see what Prasad sir, Arvind sir told you in a summary. I mean, I was very inspired when he said it is already in our DNA, right? Entrepreneurship is already in our DNA as a nation, as an Indian. I think that touched me a lot. Because we don't consider as a nation that we are an entrepreneurship nation. So far at least we are. Now Atmanirbhar Bharat, everybody is talking about it. But when I was like the students, nobody even thought about entrepreneurship as a career. I mean, at the most somebody will say कि तुमको दुकान टाकायचं असेल तर टाक बाबा. But entrepreneurship as a career is a very far-fetched idea. But I was very inspired. I hope he had been there at that time. And he told you one thing, that you are all warriors. He told you that there is a warrior in you, and that warrior has to be provoked. त्याला थोडीशी आग लावा लागते, then that will wake up, and then they will go and fight the battle, right? And that is the battle of entrepreneurship, so that you come out as a victorious leader. And what I am going to do is, if you are that warrior, what is the warrior need to win? He has given you that first thing. First of all, warrior should know he is a warrior. He should know he is a brave enough. He should know he can go and fight in the battle. Correct? Soldier has to know he is a soldier. He should know I am equipped. I am ready to go and fight the battle. But that is very important. That he should wake up and make up his mind, like Arjuna make up his mind that I am ready to fight now. Correct? But one more thing is required, which is a very important thing. But major part he has already done. But there is one more thing. If you don't have that, you cannot win the battle. What is that? What is the warrior needs to win? Something very important. Speak up. Weapon. And tu बैठ के तो. Weapons. Exactly.
he definitely need. Of course, he need to have that courage, confidence, motivation, inspiration. He need someone like Shri Krishna behind him to motivate, and you have. But he also needs weapon, isn't it? Tools. So I am going to exactly tell you today about tools. This is innovation-led design. This is part of design thinking, and design thinking is all about equipping people. Now they could be entrepreneurs, but in general, the people who are innovators, people who want to create new ideas, people who want to solve problems differently. Same category. Entrepreneurs also same category. People in industry also more or less same category. They are innovators and they need tools. Definitely need tools. Without tools you can solve. Without tools also you can win the battle, but you will struggle. You will really struggle. So so the journey. My job is to make this journey easier because I am part of it. I am other side. Where I am using मी स्वतःचे tools वापरतोय, स्वतःचे tools बरेचदा वापरले आहे. I could file patents out of that. I could enjoy that entire journey of how to create the ideas very easily, enjoyably. So that is this talk about. Okay. So look at that talk from that standpoint. Okay. So let us begin. From SPGen Institute. I have been working in Cummins since last now 18 years, and I have few patent application MNC. A lot of MNCs are actually, they don't say it in public, but they are actually using very state-of-the-art tools, barrier cut tools, under the umbrella of systematic innovation. Okay, and that is a part of their innovation strategy. They use it. In Samsung, it is mandatory for every engineer, R&D engineer, to get this TRIZ certification. So TRIZ stands for Theory of Inventive Problem in 1940s by a scientist, and a lot of companies are using it. Not in India, and it's not been spread, but we have spread it through the platforms like this, what Magic is providing. Because and for developing new products and services, right? Whether you like it or not, you have chosen this career. And we stand, this is how we contribute, correct? This is how we contribute to this world, by developing new products and services. Doctors contribute to this world by treating the patients. We contribute to this world by doing this, right? We stand for that. Can you guess, now this is all products, can you guess this product? And everybody should speak, don't feel, nobody is going to judge us here. Whatever comes to your mind, tell me. Hey, काय product आहे? काय दिसतंय? This is an Android app. That is my first hint. What is this Android app? And this is developed by the students like you. I'm just telling you, I'm breaking some myths. थोड़ा font कमी झाला. Maybe front benchers can. This is an Android application. It was developed by students like you. So what this is also a product. Android application is also a product. No? Product doesn't mean that it should be always physical. Okay, so Android is also a product. If it adds value, it's a product. So हे काय करतो माहिती आहे का? It will ask patient, anybody like you and me, to speak, and then it will record the voice, or even it will ask you to cough. And based on some statistical signatures and background, it will tell you whether you are COVID or not COVID, positive, negative, whatever. Isn't it useful? Because imagine the pain. I think Prasad sir talked about pains. He used that word. It's a pain. RT-PCR is a pain, isn't it? Yes. It's a pain. Somebody has found out it's a real pain, and not for one person. It is for the entire world. So now this is in development. It's not like it's fully, but look at the idea. It's not a very big idea. It's not a very hi-fi. It can be done by people like you. Okay, and this is getting developed. They have filed patent also.
So it can tell you right when you are, wherever you are sitting, whether you are positive, negative, and somebody says COVID is gone, but something else will come. So the DNA of this idea will not go away, right? Okay, and then other products, So we stand for developing new products and services, and now I'll go to some formula, basics. As I said, I am putting everything in the framework and simplifying the things. So there is a formula called I into T into D equal to P. Do you see that? Everybody, backbenchers? I have a lot of hopes from you. So idea, so I stands for idea, which is what is possible, okay? What you see, a lot of things are possible. Spider-Man is possible. But is it feasible? No. There is no laws of physics which, right, at least today, we don't know what is the physics behind Spider-Man. It is possible, but what is feasible is technology. Technology is where we respect laws of conservation and everything is respected. And then comes what is practical design. See, you have technologies, but it should be practical. It should fit into size, weight. It should not catch the fire, right? It should be safe. That is design. It should fit in your room. So that is design. And all these three multiplication is a product. If anything is zero, product is zero, correct? And this whole process, this definition is industry definition, it is not an Oxford dictionary definition. So this whole process is innovation, taking, okay? And then, so we'll talk about this. Which is an innovative product out of this? Flying car is one answer. Both are innovative. See, everybody can give answer either this or that. There is no, this is the simplest MCQ, right? So you tell me either this or that or both. Only three choices. And everybody should speak. Yes. Both. How many stands for both? Please raise the hands. Oh, majority. How many stands for flying? Flying car. Alone. Okay. And how many are bullock cart? Okay, good. I don't know if I have them. See, again going back to fundamentals, just an idea by and large. It is not an innovative product. So I am just trying to take out the glamour of that innovation. Something blockchain, artificial intelligence. No, that's not an innovation. This is an innovation. It has idea. Is it idea or not? Bullock cart is an idea, somebody's idea. Does it have technology? It has will. Where you don't see it as a technology, it's a technology. Technology is what? Function, mass transfer of mass energy information is a technology. It has a technology. It's an innovative product, not this. So don't get glamorized by the fanciness of the world. Okay, people will pay you for this, not for this. This is at the most can be a toy, right? But not that for the end customer. So this is where the innovation happens. Okay, this is an innovative product. Why do we develop products? So I'm going to keep it very interactive. I want all of you to speak so that I also don't sleep. Okay, correct? That's for my benefit. So why do we develop products? If you want to have your own venture, you will definitely be an entrepreneur. You will have your own startup idea. Ultimately, you are going to develop a product or service, isn't it? Why? Yes. Sir, we develop product for betterment of human life. Betterment of human life. Yes. Very good. Any other answer? Easy to handle. Easy to handle. Backbenchers. Why do we develop products? I mean, minimize efforts. All are right. I mean, luxury.
Okay, so the essence is very simple. We develop products to meet needs of our customers. So we should have customers, and they should have needs. Then only we develop the product, isn't it? So we develop the products to meet customer needs is the bottom line. Experience, performance. See, what are we selling? We are selling this, right? What are we manufacturing? What are we designing? Correct? Kitna dete hain? Fuel efficiency. So this reliability, size, efficiency, simplicity, life, all those are product attributes. This is the personality of the product. Correct? You can take a product and you can see the personality of that product. Kitna dete hai? बराबर है का? So now let me connect these dots now. There are these two products here, right? One is F1 car, other is farming tractor. बराबर है? Answer is given, but I don't want you to look at the answer. You tell me what matters most for F1 car? What matters most for F1 car? F1 car मतलब customer of the F1 car. What matters to him? Speed and performance and aerodynamics, handling, stability. Correct? Correct? Stability, traction. Should not fly away from that race out. Correct? What matters to farming tractor? Power and mileage and load carrying capacity. Okay. So if you go and talk to farmers or observe them, you will know what really matters to them. The point is, see, product attributes we talked about. We talked about these product attributes, right? The point is, not everything matters to every customer. Not everything matters to everyone. So do not try to design some solution which is grand and master. You will fail. So look at this. Both of the these are both are vehicles. Both of them have four wheels. Both of them have chassis. Both of them have engines. Both of them have brakes. Both of them have steering. Then why there is so difference? Why there is so difference? It's a needs. It's a context in which the product is offered. So you must know first of all the context, the market, the customer for whom you are developing the product. I feel very privileged because I am mentoring 2 startups today. They have won a lot of awards, rewards, all that is good. But and I interact with a lot of students who have the ideas, and 2 of them I am mentoring very closely. But most of the time what happens is, I want to repeat this point and I want to stay little bit because this is very important step. आता तुम्हाला जर customer माहित नसेल, don't know your, आता in the business language we don't call it as a customer, we call it as a market segment. Right? Market segment. So you must know who is your customer or market segment. Everything is not needed for everyone. MPV म्हणजे, don't worry about this terminology. It is main parameters of value are unique for unique market. Main parameters of value is what matters to them. Speed, stability. Main parameters of value matlab for that customer is ready to pay you. That's the main parameter of value. Customer is ready to pay you for that. That is main. And MPV are unique for unique market segment. Okay, so you must know your customer. Who is customer for baby product? No, the market. You have to go. Who makes the decisions about baby products? I never made, by the way. I have 2 kids. I don't know if you may be fortunate to make those decisions. But generally we don't make those decisions. So by and large, it's a mother. She is the customer. All the advertisements, baby product. I have not seen father. Or baby shampoo ka advertise, dekho ghar jaake. Okay? So, and if you put a father in that, I don't know who will buy your product. So that's an important element.
to know. I'm just saying, who is your customer? You must know. See, it's very simple for this example, but it's get little bit tricky. For example, this is two-wheeler. Two-wheeler in India can be sold to multiple market segments. Now I don't say customer is individual, market segment. So market segment can be, in many ways, the way we want. For example, we have professional men, professional women, sports, college going girls, college going boys are two different markets, isn't it? What separates this one market from other? What separates? Why the balloons are so different? But one word. What separate one market segment from other? One word answer. मैंने already answer तुम्हाला सांगितलं आहे. I think you are not listening. Yes, needs. It is the needs which separates one market segment from other. It's just needs. And there are many ways you can segment. Can somebody tell me what are the other ways you can segment your market? Now think about your own product. समजा तुम्ही तुमचं product आहे, तुमच्या डोक्यात idea, I am assuming if you are here, that means you really want to do something of your own, so you must have some idea. Okay, so for this, what elements separate, and then अजून कुठले segment तुम्ही विचार करू शकता? Two wheelers, everybody uses. हाँ बोलो बोलो बोलो. हाँ, for Zomato and last mile delivery boys could be different because the needs will be different, isn't it? That's a requirement, and let's say another market segment of senior citizen. Will it be same? So don't design your product for everybody. You will not be successful. Pick up one segment and then do whatever you want to do for that segment, for that context. Any other market segment you can think of? And there is no rule and there is no formula. It is all your insights, your all understanding about your own country. Any other? Sir, can you consider this for the handicapped person? Very good. Excellent. There is definitely a big significant market for differently abled people, right? Isn't it? Definitely. So you can think about this is just an example. Okay. Now we understand market. Now we are going step by step. Understand market. You are very good in understanding market. You see, I tell you, we ourselves do not know what we need. Customers do not know what they need. We should know better than them what they need. Are you getting the point? Looks very philosophical, but it is true. See, what is that company? Renault has launched their first vehicle in India way back 2006, I think, Duster. Duster. Now Duster vehicles are खूप मोठा research केला त्यांनी. 2 years these people were in India. I went through their entire case study. So they realized one thing which I later on noticed. कि as an Indian consumer, we like cars to be glossy finish. And Duster was launched with a glossy finish. It had an AC which is on the rear side. No other car had that rear AC and things like that. So glossy finish is suddenly, I like glossy finish, but I never. आता समजा डस्टरचे टीम माझ्याकडे आली असते आणि विचारलं असतं कशी पाहिजे कार तुम्हाला. I will say यार दे दो 4 चक्के वाली स्टीयरिंग वाले दे दो. I don't care. I don't know unless I see that car, isn't it? So we must develop insights into the customer environment, what they really need. Do not just go and ask questions. If you go to an F1 car driver and त्याला जर तुम्ही विचारलं, would you like to have better fuel efficiency? So what he will say? He will say yes. दे दो ना यार. See, if you are giving me something 10% higher, so why should I say no? But under the background, whatever car racing साठी जे पाहिजे, that is intact. On top of that, if you are saying, he will assume that on top of 10% to they do. Who is going to say no to offers like this?
So I'm warning that if you want to go to the market, go with a very cautious set of questions. Do not just go and assume that everybody will tell, customer will give you the accurate information about what they need. Are you with me? See, this is an example again. She is from Pune. I like this example, and I'm very happy to say that she was just in class 9 in the project. Who knows this product? Raise their hands. Not everybody. Observed, not interviewed. Observed. A person, like we are always in the mission, right? When we staple the banks and offices, and then suddenly one fine moment, stapler gets, the piece gets over. Correct? It's a very frustrating moment. All of us have experienced it. So what she did, she observed it and she proposed, came out with a very simple idea. She color coded the 10th pin from last with, let's say, red color, blue color, whatever color you like. And then whenever you see that red pin, it means you are now on reserve. You understand reserve, right? And then you can go back and replenish the pin so that you are not disabled in your mission. Now, and this is filed as a patent. This idea is filed as patent. Now tell me, is this a very glamorous idea? Is coloring something new? Is coloring something new? Is this idea new? Coloring something, is this idea new? So then what is new? Something is new. Solution is old. What is new? Problem. Problem is new, solution is old. So this combination is very powerful combination. And I will show you all major startups today. I have one slide. They are all playing in this quadrant. Find out new problems. If you find out old problems, everybody wants to improve fuel economy of their vehicle in automotive. Everybody. It's a battle. It's a fight. Rat race. There's no and then we have technologies there. Start, stop, idle control, and this and that, and then engine friction and coating and things like that. Full of in a crowd. Because problem is old. People are developing newer and newer solutions. This is exactly other quadrant. Solutions are old, problem is new. And that new problem comes out when you have insights. She did not ask. She observed the customer vision. Now I am coming to the same point, and I am using, before that we must hear from Henry Ford. If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. And today also, when you ask people, they will actually tell you they will actually need faster horses who develop these insights. Go, first of all, somebody said, go and talk to those people, go and sit with them. And there is some systematic way also. I mean, the tool, I said tool, there should be some tool, some way of doing it. And you, to answer this question, how to develop insights? I mean, I know my customer, I know how they work, but tell me something which will help me. So there is a way, very simple way. Customers are always on mission. The principle behind is this simple. Your customers, whatever product you are offering, maybe it could be a farmer, it could be a mother of a child, or anybody, a handicapped set of people, they are always on the mission. Your solution must empower them to accomplish their missions efficiently and joyfully. See, nobody is interested in your product. I am not interested in washing machine. I have washing machine. What is that I am interested? Cleaning washes or cleaning clothes. What is that I am interested? Cleaning clothes. Yes, dry and clean. Clothes. I am not interested in your washing machine. Please understand. Do not get attached to your solution. I am not interested. Today, Cotton King and many companies are coming with the fabric, which is self-cleaning, nano fiber. तो फिर washing machine की जरूरत नहीं पड़ेगी 10 साल के बाद में. So better if you are washing machine manufacturer, be aware. You are under tremendous threat. Because customer is not interested in your product. It is your solution. You are trying to sell it, but they are not interested.
I am not interested in my car. I am interested in moving from point A to point B. I am not interested in the car and all those things. So customers are always on mission. Your solution must empower them to accomplish their mission efficiently and joyfully. And this is a tool. So what we should do is, or what you can do is, look at the mission statements of your customer. Example for two-wheelers. Right? Two-wheeler we talked about. काय mission statement असतात त्याच्या? Two-wheeler कुठे जाते? Mission म्हणजे mission. Even if you are going for vegetable, buying vegetable, it's a mission. If you are dropping your kid for school, it's a mission. If you are going for highway picnic, mission. Parking is a mission. Correct? So accelerating, parking, fueling, refueling is a mission. Petrol filling is a mission, isn't it? आता प्रत्येक मिशन मध्ये तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा आहे, दोन प्रश्न बेसिकली. सो फर्स्ट इज how the product can provide right level of empowerment, control, freedom and rich experience. How your product can provide right level of empowerment. Right level is important. Excessive control is also not good. Accident हो जाएगा. छोटा सा throttle डालना कि if it is moving, it's dangerous, right? Right level of control, right level of freedom and rich experience. You should feel यार क्या लग रहा है गाड़ी चलाते हुए, वाह मजा आ गया. People say it, right? Mercedes में बैठा वाह यार मजा आ गया, not single vibration. Rich experience. Apple phone कहाँ पर घेतात लोगों? You know Apple's. I don't have Apple, but experience. So you have Apple's what do you call stylus. Who has Apple stylus? I don't have also, but I have used it. My brother is using it. So if you write it on that tab, and now you want to erase it, तो क्या करते हैं हम लोग? क्या करना है? क्या करना है? इरेज करना है. अभी मुझे लिखा हुआ थोड़ा सा, एक शब्द चुकला, क्या करायचं? Select the eraser there. No. उसको ऐसे करना पड़ेगा. डबल. It becomes eraser. Then you type it, it becomes pencil. Then you tap 3 times, it becomes bolder. ठीक. Experience. And nobody has given that voice. They have understood it. What? We want to have a richer experience when you write something. That's Apple. That's what they are saying. So your product must provide. And at the same time, other side of the story, how the product is creating or can potentially create pains, issues and poor experiences. So you have to also think about your product is not creating any pains, issues and poor experiences. Lack of freedom, lack of control, opposite of it. Are you getting the point? I'll give an example. Helmet is a life and death product actually. Isn't it? Helmet is a life and death product. But how many people use it? Very few. Sadly. And somebody has done this case study, by the way. Exactly this problem. People are on their mission. Is helmet empowering you to perform the mission? See, I am going for vegetable buying. बरोबर है? Helmet घातलं मी. See, look at the problem यार. You have to park the bike. उसके बाद में helmet निकालो. हाँ, carry करो उसको. आता मी हातात भाजीची थैली पकडू का helmet पकडू? हाँ, आणि एवढं मला सामान दिलं सांगितलं घराचं. I need both the hands. पण आता हेल्मेट भरा. मग ठीक आहे यार, हेल्मेट नाही तर मग त्याला काय करावं लागतं? लॉक. मग ते लॉक केल्यावर त्याला ते हे आहे ना ग्लास, दे कॅन गेट डॅमेज. हां ठीक आहे, प्रॉब्लेम. आणि देन व्हेन आय एम ड्रायव्हिंग, मिशन नंबर 2, गोइंग टू ऑफिस. व्हॉट इज द प्रॉब्लेम? व्हेन आय एम ड्रायव्हिंग, व्हॉट इज द प्रॉब्लेम? डज इट एम्पॉवर or does it take out some freedom? If you ask people, they will tell you it takes out freedom. Because na, if you want to turn back, it's not easy. You cannot suddenly turn back. Then some people will complain you sweating,
hairs will become white like what I have developed, and all those things. So it's not rich experience. तो है नहीं, sweating हो रहा है, पसीना. What is the rich experience? Where is it empowerment? What is it doing? Forget about life and death. So nobody thinks about life and death. If your customer, if you go and say कि जर तुम्ही घेतलं नाही ना, you are going to maybe die. They will say, okay, I'm okay with it. You manage your own, mind your own business. So that's not it works. It must empower, provide rich experience. Now people are coming out with a smart helmet. त्याच्यामध्ये audio आहे, so that you can listen to songs. Now you can connect with the Bluetooth. त्याच्यामध्ये that audio can give you the map, direction, take right. कारण की car मध्ये you can see the map. Two-wheeler you don't see the map, so at least it can tell you, isn't it? People who are little bit not good at ear, it can help them to become more alert. All this is coming in a helmet, and it is becoming lighter weight. And you can, then only people will buy helmet. Otherwise, forget about it. Now, LinkedIn top startups 20. This is 2022 alone. I am not talking about 2022. Electric does idea is a Zip Electric. What does it do? And startup means people like you only started this. People like you only started this. After their graduation, they started these companies. आणि खूप हायफाय काही नाही केलेलं आहे, सिंपलच आहे सगळं. But now they have become like they are there. See, if you get a salary, let me be very blunt. At the most, कितीचं पॅकेज मिळेल तुम्हाला? At the most 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख. 20 लाख म्हणजे top of the world, correct? These people just after their graduation are earning like 2 crores per annum. And they are growing exponentially. What is this Zip Electric dog? It's the same thing. Whatever electric bike we have for passengers, they have developed the electric bike for cargo. सामान न्यायसाठी. कारण somebody said Zomato, Domino, they need a different bike, market segment. त्याच्यामध्ये सामान जास्त बसलं पाहिजे, करेक्ट? नॉट फॉर पॅसेंजर. सो बिगर space for carrying, everything is like that, made for them. आणि इलेक्ट्रिक है तो it's very low cost, so they actually save a lot of money, and they can deliver more goods. त्यानंतर यांनी काय केलं? They have tied up with Zomatos and other Domino's and other folks ला, आणि say hotels की तुम्ही इलेक्ट्रिक स्टेशन जे आहे, इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट, वी विल इन्स्टॉल इन युअर रेस्टॉरंट, एक सो दॅट तुमच्याच माणसाला तिथे चार्ज करता येईल रात्रभर. इट्स अ वर्किंग बिझनेस मॉडेल, इजंट इट? दॅट्स व्हॉट दे डिड. सो हॅव दे डेव्हलप्ड न्यू इलेक्ट्रिक बाईक? आर दे मॅन्युफॅक्चरिंग पिझ्झाज? आर दे मॅन्युफॅक्चरिंग बर्गर्स? हॅव दे डेव्हलप्ड बॅटरीज? जस्ट एन आयडिया बेस्ड अपॉन इनसाइट्स. Old solution, new problem. Please understand. Solution is our own. Electric bike is not a new solution. Old solution. Problem is new. Market segment is new. They have identified the need, and they are earning much more. And that could be one of the motivation. This company, Ultra Human. Anybody knows what does it do? Ultra Human. नहीं क्या? 2020 recent है. Sorry, Ultra Human. I like that idea, and you will appreciate. See, this is medical related, so I know this pain. When some patient has a sugar, we test sugar. कसं करतो sugar test? Pinch करा, मग ते check करा, and that is also painful, and you have to keep doing it. You can forget very easily. You can forget.
So what they did, they came out with a band. Friendship build was जैसा band रहता है वैसा band. You put it here, I can put it on my father's shoulder, and without piercing, it can continuously monitor the sugar. Isn't it very useful? And I can see it on my phone. कि माझ्या वडिलांची शुगर किती आहे, काय खात आहेत आणि काय करतायत. Isn't it? So that's a solar. Everybody is buying it. It's a big business. If you know it, you will also buy it for your parents in case they are, in case they are patients. Sugar, they have high sugar. And now essentially all of them are focusing here, ladies and gentlemen. The star is here. They all are focusing on the combination of new or unique problem and simple or known solution. Please understand. New problem and simple solution or old solution. Simple problem and complex solutions. This is a bloodbath. And this is radical innovation which anyway research and lot of industry does it. New problem and new solution. Artificial intelligence. New problem, new solution. Autonomous car, new problem, new solution. You can work on that if you, but if you are starting up, this will become a very big jump. Very big jump. You can't just say I will now start developing autonomous car. You can develop some part of it. In the area of autonomous car, connected car, कुछ तो रहेगा where customers are struggling. Something will be missing out. Some gaps will be there, like a stapler. People are frustrated, like an helmet. They are disempowered. I will give you one more example to make it little bit simpler. Again, the students, I keep interacting. एका student ने काय केलं? He observed. Mark my words. Observed. त्याची घरी कुकिंग स्वयंपाक करणारे कोणीतरी असेल, आई असेल, आजी असेल. स्वयंपाक करता करता काय होतं? गॅस सडनली संपतो आणि मग ती जी काही लेडची जो कोणी कुक आहे, लेडी असेल, कोणी असेल, ते धावपळ चालू होते. कारण देयर इज अ प्रेशर टू बिल्ड, म्हणजे ते टिफिन तयार करण्याचं प्रेशर आहे. कस्टमर आहे तो आपला, आणि कस्टमर इज नॉट डिसएम्पावर्ड. इजंट इट? कस्टमर इज डिसएम्पावर्ड इन द मिशन. मिशन काय होतं? गॅस जाणं मिशन आहे का स्वयंपाक बनवणं मिशन आहे? स्वयंपाक बनवणं मिशन आहे. गॅस इज युअर सोल्युशन. आता तुमचं डिसएम्पावर्ड झाला कस्टमर. सो व्हॉट ही डिड, ही ऑब्झर्व, अरे तो गडबड आहे. देन इंजिनिअरिंग स्टुडंट था, क्रिएटिव्ह स्टुडंट था तुमच्यासारखाच. सो ही डिड व्हेरी सिम्पल थिंग. ती जी ट्रॉली असते ना, ट्रॉली, त्याला त्याने ते लोड सेन्सर लावला, त्याला ते लाईट लावले, हिरवा पिवळा व्हॉटेवर, अँड व्हेनेवर त्याचं ते वेट कमी झालं तर इट विल ग्लो येल्लो, आणि आणखी कमी झालं तर रेड. तर रेड म्हणजे आता बदलवायचं झालं. सो इट्स अँड देन ही ऍक्च्युअली वर्क विथ द कंपनी. ती छोटीशी कंपनी आहे MIDC मध्ये, हू मॅन्युफॅक्चर द ट्रॉली. त्यांना त्यांनी ती आयडिया, पेटंट केली आयडिया, आणि त्यांना ती विकली. राईट, अराउंड 30-40 lakhs मध्ये. पेटंट पहिले घ्यायचं. दॅट इज ऑल्सो कॅन बी युअर बिझनेस. इफ यू आर व्हेरी गुड ॲट आयडिया, कीप टेकिंग द पेटंट्स, आणि जे असे OEMs त्यांना सेल करायचं की भाई मला नाही करायचं, तुम्ही वापरा, तुम्ही you give me one time money. I mean, that could be your genius. Not everybody wants to set up factory and do all this production. Not everybody's cup of tea. But you can be very good in ideas. Generate patents. But patent is must. नहीं तो copy करने वाले बहुत लोग बैठे हैं. Don't go then कि मेरे पास idea है, then done, finished. That idea becomes there. So he has done it. Right? Is it a very difficult? It's an innovation. He earned the money, 50 lakhs rupees. And if you get 50 lakhs or 35 lakhs rupees, nothing like that. So if now coming back to that's all okay. आता त्याच्यात काय करायचं आहे? टू द शू. Now I am going to show you this idea element. इकडे लक्ष द्या please. Shoe remains shoe. Shoe now, shoe you are manufacturing shoe. Shoe is you will keep manufacturing shoe only. How you have to adapt or copy any feature, property or technology from this idea element to the shoe to get the new idea of the product. See, idea element हे काय आहे? What is this? What is this? Speedometer काय करतं? So little bit abstract. It measures something. Measures
तर ते मेजरमेंट जर स्टेप्स, मेजर व्हॉट अगेन, कॅलरीज बर्न, मेजर काय अजून डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड, अंडरस्टूड. अजून काय करू शकतो मेजर? हा, वेट. व्हेरी गुड, राईट. I will like to have that shoe which can measure weight very quickly. The instrument केवढाचा येतं? 2000 rupees. Now are you getting the point? की so आता what is going to happen is everybody. I am not going to show you shoe. Shoe remains shoe. Idea element will only change. त्याच्यामधनं तुम्हाला इन्स्पिरेशन घ्यायची आहे आणि मला नवीन आयडिया सांगायची आहे. व्हॉट इज द न्यू आयडिया ऑफ द शू? आर यू क्लिअर? फक्त प्लस ह्या आयडिया एलिमेंटच्या ऐवजी दुसरा आयडिया एलिमेंट राहील and then you will get a different expandable shoe. These are rubber bands, expandable shoe, flexible shoes. See, flexible shoe is a very good idea कारण for small kids they grow very fast. प्रत्येक वर्षी तुम्हाला बदलावं लागतं ते shoe. So have a expandable flexible shoe. Very good idea. अजून काही? This page. स्केटिंग शूचा आणखी काय होऊ शकतं पुढे? अजून काही इकडे? नेक्स्ट. शू विथ जीपीएस इज अ व्हेरी गुड आयडिया. कारण सिनियर सिटीजन लहान पोरं जेव्हा जातात ना फिरायला, ते शू हॅज दॅट जीपीएस, यू कॅन ट्रॅक कुठं गेले आहेत वगैरे. सिनियर सिटीजन व्हेरी गुड आयडिया. हा, अजून काही येतं का? हॅमर, चक्रू. अजून काही? आपण सगळेजण क्रिएटिव्ह आहोत, तर मग आपल्याला आयडिया येत का नाही? प्रत्येक वेळेला आयडियाज तेवढ्याच उत्स्फूर्तपणे, तेवढ्याच एनर्जी. Iron pipe is kept on the top of the slider, however it does not roll down. बरोबर आहे? Now tell me why. Just generate the म्हणजे काय म्हणतात त्याला possibilities and nothing wrong, right? बोला. Sir, both materials are magnetic. Both are magnetic. Okay. What else? Possible, ना? Possible. What else? एक ही possibility नहीं, बहुत सारे possibilities. Corroded pipe. Possible. फटाफट. Huh? It is welded. Possible. There is a rectangular pipe. There is a very good. Without gravity. What else? Top of the slide. Top on. Pipe. It is on the top. Yeah. So statistically, people have done this experiment. Very well, majboot jod hai. All that you can say. But statistically, when people have done this experiment, there are two things. Sorry. The first thing people assume, how many of people honestly tell me assume that this pipe is circular cross section? Please raise the hands. How many of you assumed this pipe has a circular cross section? Please raise the hands honestly. Okay, others have assumed, not assumed, very good. The other set of people, when this problem is posed, lot of people assume that there is a gravity. How many of you assume that there is a gravity when this problem is posed? Please raise the hands. Please honestly raise the hands. Nobody is going to punish you. Why are you not raising the hands? You never said about gravity. Isn't it? Yes. मग आता सिग्नलिंग सिस्टम पाहिजे. सिग्नलिंग सिस्टम पाहिजे so that you can काय कराल? काय सेन्स कराल? हाँ बोल. Animals can understand signals of hurricanes, earthquake early than. Very good. पण तुम्ही काय आपण काय सेन्स करायचं? आपल्याला तो सेन्सर पाहिजे आपल्या रूम मध्ये. We can implant sensor on them, on animals, so that after the changing their. सेन्सरली सेन्स काय करायला पाहिजे पण? सेन्सर शुड सेन्स समथिंग ना? सेन्सर म्हणजे सेन्स करतो. सेन्सर शुड सेन्स समथिंग. व्हॉट शुड इट सेन्स? Wind direction. म्हणजे विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर,
ह्युमिडिटी, काय तुमच्या डोक्यात काय येतं? काय सेन्स, काहीतरी पॅरामीटर सेन्स केला पाहिजे ना, अदरवाईज सिग्नल कसं देणार? बट थिंक अबाउट इट, यू मेक इट आन्सर, थिंक अबाउट इट. काय सेन्स करणार तुम्ही? ह्युरिकन येत आहे, वादळ येणार, वादळ येण्याआधी तुम्हाला कळायला पाहिजे. व्हॉट विल यू सेन्स? वाऱ्याची स्पीड, लाईट इंटेन्सिटी, अजून काय? ओके, क्लायमेट चेंज होत आहे, पण सेन्स काय करा? सेन्सर काहीतरी पॅरामीटर सेन्स करावं पाहिजे ना. टेम्परेचर छोटा पॅरामीटर आहे. टर्बुलन्स नाही म्हणा, मेकॅनिकल इंजिनियर्स आहे, नोबडी सेड टर्बुलन्स. Temperature I heard. You know why we want to measure pressure and humidity and turbulence and what? Temperature. You know why? Because we are all mechanical engineers. आपल्याला वाटतं सगळं दुनियातले सगळे प्रॉब्लेम्स मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये सॉल्व्ह होऊ शकतात. यू नो व्हॉट दे सेन्स? दे सेन्स द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन which is emanated from the hurricane, the signature of the electromagnetic radiation. They compare it with the background radiation. When there is no hurricane, then they know ki काय intensity आणि किती fast येतो. If you measure pressure ना, so by the time you see that reading, it is already there at your doorstep. So problem, what is the point? Point is not that ki यार तुम्हाला solution माहित नाही, मला solution माहित आहे. No, even I was not aware. Problem हा आहे की we see when you have a hammer, every problem looks like a nail. That's what we say, right? Because we are trained now as a mechanical engineer. See, point काय ना, you want to do entrepreneurship, you want to have startup, you want to really grow, and you can. पण ह्या गोष्टी मधात येणार. These are something barriers. You must collaborate with the people who are from different functions. तिथे फक्त प्रश्न विचारायचा. You don't have to learn electromagnetic and Maxwell's equation. You don't have to learn about chemical formulas of organic chemistry. Just go and ask him, बाबा रे तुझ्या ह्याच्यामध्ये काही असं आहे का की हा प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करू शकतो? Can you do anything? So then that person, electromagnetic sensor काही मोठी गोष्ट नाही आहे. So that person will give you next day. But collaborating, talking to the people who are from different functions, different disciplines, is very, very important for innovation, for entrepreneurship. कारण ideas are now multidisciplinary. सरांनी आता काहीतरी सांगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. It is not the mechanical, it is electronics, control, IT, mechanical, machine, manufacturing, everything combined. Everything is combined. Where is the mechanical world now? There is no mechanical engineering. There is nothing called mechanical engineering now. All engineering is a mix, multidisciplinary. Go and check the products. No product has pure mechanical elements. Everything is electronics plus mechanical plus something, plus software. Now artificial intelligence. Now machine. Good evening all. I am really thankful to today's event team for organizing such a great event. Today's sessions were very excellent. Dr. Kokil sirs, Tushar sirs and Yogesh sirs, which were given thought-provoking insights on this. And really we got a very nice information related to the startups, related to the entrepreneurship. I would like to thank Tata Technology Ready Engineer and Magic team for giving us this opportunity to attend this such a wonderful workshop. Thank you Magic and Tata Technology Ready Engineering course. Please read this. Best solution may not lie. And they will give you, that is their day-to-day job. But it is your job as an innovator, as a problem solver, to go and collaborate with the people from about these biases. Our expertise, see, I'll tell you, I mean, sometimes people may feel bad when I say that. Experts are not always reliable in terms of their inputs. कारण एक्सपर्ट कडे गेले ना तुम्ही तर तो तेवढंच सांगणार, त्याच्याच एरिया मधलं सांगणार तो, कारण होल लाईफ ही हॅज स्पेंट. बट so don't always say experts are not always right. It's what I'm saying.
experts are not always right. Don't always assume की expert कडे गेलं म्हणजे मला expert solution मिळणार. तुमचं डोकं जरी दुखत असलं आणि if you go to cardiologist, he will check. We find out the solution in this direction, हे vectors. आणि इथे आपण शोधत बसतो solution. But solution may lie here. So, to break these cognitive biases. Otherwise, you know, right? We are biased. So read that, please. A multinational consumer product company was working on developing a fairness or skin glow cream for its largest market segment. The research team worked on developing multiple molecular arrangements and composition. However, it did not result expected outcome. You understood this problem, right? Fairness and all those. For some countries, it is very important. Some countries, it is very important. Now, this is a tool. Okay, the tool works like this. We have to ask a very simple question. Whenever there is a problem, don't try to jump and solve the whatever you know. Ask a very simple question. Where in the world or industry or as nature, the similar problem is already solved. See, I will tell you one thing, and believe me, your problem is already solved by somebody in some other format, in some other industry, already solved. Only thing, go and I will give you one case study also. So now ask this question. आता मला सांगा जगामध्ये अशी कुठली जागा आहे नेचर एस्पेशली आय एम गिव्हिंग द हिंट की जिथं नाउ दिस इज व्हॉट कंपनी वर्किंग ऑन द फेअरनेस और स्किन ग्लो जिथे स्किन ग्लो होणं मस्ट आहे म्हणजे स्किन ग्लो झाली नाही ना तर इट विल बी अ लाईफ अँड डेथ सिच्युएशन वेअर इन द लाईफ वेअर इन द वर्ल्ड वेअर इन द इंडस्ट्री व्हेरी मच इम्पॉर्टंट टू लुक फेअर व्हाईट. Your skin should glow. Very much important. Otherwise, you may die. In Arctic region. Exactly. Very good. And what is that? Sir, because their surrounding is white everywhere. So if you are of darker skin or fur, then you will be easily spotted by your. Very good. Excellent. So he answered it. You are a mechanical engineer, right? But you answered this question because simple question I asked and he got the answer. In the Arctic region, North Pole, South Pole, right? And what is the animal? Polar bear. Huh? Polar bear. Polar bear. Polar bear. This problem is already solved by polar bear. I'll tell you how. Polar bear skin is already black. Polar bear skin, the base is already black. Okay, it is covered with a hollow furs with light scattering particles. This reflect lights, making bear white, needed for camouflage. Now look at these words: hollow furs with light scattering particles. This is the technology polar bear is using. Now what this company has done? Copy is allowed here. If you are copying it for right reason and for right reason, and then people don't see it as a copy, it's an invention. They just copied this technology feature into their fairness glow cream, and that is a multinational product today. It's a real life case study solution. And you have a lot of solutions, so you can map it on this to a plot like this. So this is your normal storage. So how to read it? Normal storage matlab average storage temperature is high, correct? But dependency on the grid power is also there. Sorry, dependency of the grid power is not there. It's on the lower side. Now this is of ideal result. Ideal result matlab average store temperature is 0. Ideal. You don't know whether you can even achieve it, but you have to put where is the ideal thing. And dependency on grid power is also 0, right? That's an ideal. Storage temperature should be 0, grid dependency should be 0. That's an ideal solution. Now, all we have to do is moving from that point to this point, isn't it? And our solution should lie somewhere on this line, not here and not there, somewhere around this line. Then there is a value addition happening, because this is what matters to your customer. Okay, so different solution. Conventional refrigerator will have a very high dependency on grid power, correct? Your AC power. Temperature तुमको मिलेगा. You will get a lower temperature, but so
big size conventional refrigerator will bring down the temperature further, but that doesn't change anything. It will, the dependency still remains the same. Again, it is quite far from that line. This is another refrigerator powered by diesel genset, because now you are not dependent on the grid power. You can power it, but the size of the balloon indicates the cost. So you can put third dimension also. It's quite costly, diesel and everything. Water spray you know, right? Oh, every day people have seen that. Bhajiwala kade bhagto na apan. So what is it doing? Yeah, it's not, I mean, it brings down some temperature, it brings down. Dependency kuch nahi hai grid power pe, but it's a very small effect. I mean, not very big. So you can put genset based on local biomass, also can work out. People have suggested this solution. Now this is a solution which one company has suggested, very close to this line. Sorry for this. Okay, very close to this line. And this, I don't know if you do you know, anybody knows this solution? This is Chotu Kul SSR Godrej. I'll show you this. This is the picture of the refrigerator developed by Godrej. Now this refrigerator, frugal innovation is all that. Chotu Kul is a groundbreaking product many levels. I want to draw your attention here. It's a 12-volt battery, and it uses a thermoelectric or solid state cooling system. It does not use conventional refrigerator. में कौन सा mechanical engineer, what is the refrigeration system we use? क्या बोलते हैं उसको? What is the thermodynamics? What is the vapor compression, right? Vapor compression, we use refrigerant. This is not a refrigerant based, this is a thermoelectric based or solid state refrigeration, no fluid, nothing. Now is this a technology, and by the way it is a 12-volt battery, so you can use battery which you can power it using solar, and whenever grid is not there you can still use this for refrigeration. Now what I want to tell you, this technology is not developed by Godrej. This solid state refrigeration is same tool, FAD, right? Which industry, where in the world you need to cool the system without using refrigerant, or using the DC power? You can ask this question. Where you don't have dependent on the DC power, I can use battery and solar. Where in the industry cooling happens based on DC power? Any answer? You can put Google, Google will give you the answer. That's not very difficult. Ask your friends and they will give you. Where in the world, where in the industry refrigeration is done but using DC power? It is there. There is one industry. नाही, तिथे कूलिंग पाहिजे आहे पण तिथं रेफ्रिजरेटर नाही घेऊन जाऊ शकत तुम्ही. Yes, space. So this technology is already there with ISRO since long. Godrej has not invented this technology, so they adopt the way we adopt the technology from polar bear. We can adopt it from the other industry also. So they adopted the technology from space industry, integrated. So this is again plastic and all that is all thing you can work out. That's not a problem. That is not a big deal. That's the coloring and the design and all that thing you are very good at it. But the core of this product is the technology, which is adapted from a different source by asking right questions. Not, you don't have to boil the ocean. You don't have to do everything of your own. Just be open to this. I am saying problems are already solved. Whether you believe it or not. Either in nature or somewhere, your problems are already solved. Just be open to that. So this is one case study. And they can use it, right? Yeah, they can use solar, they can use it's a DC power now. So that's a, okay, and see the market again, if you go back. See, it is not exactly coming down like this refrigerator. It is not, the temperature is super cool, but still it is manageable. Still there is a significant
One and all, it's great pleasure for me to be a part of this program today. सर कन्सेप्ट सांगतो मी पहिला. ॲक्च्युली सरांनी प्रेझेंटेशन द्यायच्या अगोदर आणि हे स्ट्रक्चर ड्रॉ केलं होतं. आय थिंक सर नो दॅट व्हेरी वेल. सर व्हेजिटेबल स्टोरेजचं केले होते, आम्ही सीड स्टोरेजचं केलं होतं. प्रत्येक शेतकऱ्याला कसं असते, सीड हा फार इम्पॉर्टंट पार्ट आहे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतीमधला. त्यामुळे तो स्टोरेज करणं खूप महत्त्वाचं आहे. आता काय होतंय, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्युमिडिटी, मॉइश्चरमुळं सीड स्टोरेज करायला प्रॉब्लेम येतात. मग सीड स्टोरेज करायचं कसं? कन्व्हेन्शनल मेथडनं तुम्ही जर वेगवेगळे जर गोडाऊन जर बघत असाल तर सीड बऱ्यापैकी 2-3 महिन्यानंतर वाया जाते, पूर्ण रस्ट लागते, त्याला वाया जाते, मॉइश्चर कंटेंट वाढतो आणि वाया जाते. मग आम्ही काय केलोय, पहिला आमच्या प्रोजेक्टचं नाव सांगतो तुम्हाला, म्हणजे इथं बसल्यावर सुचलंय, ॲडव्हान्स्ड सीड स्टोरेज सिस्टीम फॉर फार्मर्स युझिंग फेज चेंज मटेरियल. आम्ही एक इन्सुलेटिंग कॅबिनेट तयार करणार आहे फेज चेंज मटेरियलचा यूज करून, जेणेकरून आतलं जे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्युमिडिटी जे असेल ती कॉन्स्टंट राहील, त्यामध्ये काही चेंज होणार नाही. कारण का, यू कॅन सी ओव्हर हिअर, सरांनी जो ग्राफ सांगितला ना तोच आम्ही ग्राफ इथं ड्रॉ केलाय. आमचं टार्गेट आहे सीडची जी लाईफ आहे ती एक्सटेंड करायची, ती वाढवायची. सीडची लाईफ जेवढी चांगली राहील तेवढी शेतकऱ्यांसाठी चांगलं आहे, कारण ती स्टोरेज सिस्टीम, शेतकऱ्याचा जो लॉस होणार आहे तो होणार नाही. मग मी तुम्हाला इथं बघा लाईफ स्पॅन ऑफ सीड इथं आम्ही मेंटेन केलाय, आणि इकडं क्वालिटी ऑफ सीड, त्यातलं एक्झाम्पल एक सोयाचं आम्ही घेतले. लो, मिडियम आणि हाय, बेस्ट असे 3 रिजन आहेत क्वालिटीचे, लो, मिडियम आणि बेस्ट. आणि इकडं बघा तुम्ही 6 मंथ, 1 इयर, 2 इयर, 3 इयर, 4 इयर, 5 इयर असा लाईफ स्पॅन त्याचा इकडं वाढत चाललेला. कन्व्हेन्शनल मेथड सगळ्यात पहिला आम्ही अभ्यास केली. सगळ्यात पहिला कन्व्हेन्शनल मेथड, घरातली आपली आई किंवा वडील किंवा जे कोणी आपले फार्मर आहेत ते सीड स्टोअर कसे करतात, ते स्टोअर करतात कन्व्हेन्शनल मेथडनं. त्यामध्ये लिंबाचा पाला टाकणे किंवा अशा गोष्टी होतात आणि ते स्टोअर करतात. दुसरी मेथड कुठली, केमिकल मेथड आहे, त्यामध्ये वेगवेगळे केमिकल इचिंग एजंट ऍड करून ती स्टोअर केली जातात. पण तुमचा लाईफ स्पॅन जरी केमिकल मेथडनं वाढत असला तरी तुमची क्वालिटी तेवढी मेंटेन राहत नाही. मग ह्या दोन्हीला टॅकल करून आम्ही आमचं सोल्युशन ऑफ सीड स्टोरेज युझिंग फेज चेंज मटेरियल, आम्ही कॅबिनेट तयार करणार. जसं की तुम्हाला सांगायचं झालं तर सगळ्यात पहिला आम्ही हा प्रोजेक्ट करताना एखादा पहिला आम्ही एक सिंपल कॅबिनेट तयार करणार जो फार्मरकडे आहे तो, त्याच्यावर 2 महिने प्रेशर, टेम्परेचर आणि ह्युमिडिटीचा इफेक्ट काय होतोय बघणार, त्याचा एक ग्राफ ड्रॉ करणार, त्याचा काहीतरी एक आयडियली ग्राफ येईल. त्यानंतर आम्ही फेज चेंज मटेरियल आणि इन्सुलेटिंग मटेरियल याचं कॉम्बिनेशन करून एक नवीन कॅबिनेट तयार करणार. त्यामध्ये सेम सीड 2 महिन्यासाठी ठेवणार आणि त्याच्यावर प्रेशर, टेम्परेचर, ह्युमिडिटी यांचा इफेक्ट काय होतोय बघणार आणि त्याचा ग्राफ काय असणार, प्लॉट करणार. त्यामुळे तुमच्या दोघांच्यातलं डिफरन्शिएट आम्हाला टॅकल व्हायला सोपं जाईल. आणि ह्या केसमध्ये फेज चेंज मटेरियल हे डायरेक्ट सीडच्या कॉन्टेंटमध्ये येणार नाही, कारण मध्ये इन्सुलेटिंग मटेरियल असणार आहे. त्यामुळं त्याचे केमिकल सारखे, रिॲक्शन सारखे काही होणार नाही आहे, त्याचा लाईफ स्पॅन वाढेल आणि क्वालिटी सुद्धा आम्हाला बेस्ट राहील. आयडियल रिझल्ट इथं आहे, तिथपर्यंत आम्ही पोहोचलो नाही आहे, पण त्यासाठी पोहोचण्यासाठी हे आमचं आयडियल सोल्युशन असेल. जर कुणाला हे कन्सेप्ट कळलं नसेल तर काही क्वेश्चन आज करू शकता, मी उत्तर देऊ शकतो. मी अजून एकदा सांगतो, सीड स्टोरेज सिस्टीम फॉर फार्मर्स युझिंग फेज चेंज मटेरियल हा आमचा प्रोजेक्ट टॉपिक आहे. एक आयडिया फक्त आम्हाला इथं बसल्या सुचलेली आहे. इफ यू आर सिरियस पण परस्यू करा त्यांना त्या आयडिया, इकडे मॅजिक आहे, सगळं आहे, परस्यू इट आणि डिलिव्हर दॅट व्हॅल्यू.
of your customer who is farmer, right? डेफिनेटली पहिला आम्ही ट्रायल एरर ह्यावेळी प्रोजेक्ट डॅशला आम्ही सगळ्या ट्रायल एरर घेतो यावेळी. एका वर्षानंतर प्रोजेक्टचे दोन्ही रिझल्ट मी पहिला कन्क्लुजन करतो, मग पुढच्या वेळी नेक्स्ट काय होतं ते बघतो. थँक्यू सो मच. जाऊ शकतो, नो प्रॉब्लेम. बीजमाता म्हणून आता त्यांना पद्मश्री मिळाली. हां, त्या भंडारदऱ्याच्या जवळ आहे. राहीबाईंना आम्ही मागच्या वेळी गेस्ट आमच्या गॅदरिंगला गेस्ट म्हणून बोलवलं, रेफरन्स आहे. कशा करतात हां, ते बघायला. व्हॉट इज फाउंडेशन सीड दॅट हॅज टू बी फ्री झोन. 100% सर, जातो आम्ही विजिट करतो 100%. विजिट करा. थँक्यू सर, थँक्यू. एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम? त्यासाठी आम्हाला डाटा काय लागणार आहे ते मागच्या ट्री मध्ये दाखवलं आहे मी. त्यासाठी आम्हाला डेटा काय लागणार आहे म्हणजे ट्री रिजन वाईज, हा प्रत्येक रिजन वाईज इंडियाचा रिजन डेटा वेगवेगळा असतो. कुठल्या एरियामध्ये आम्हाला ही चीज हा प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करायला लागणार आहे त्यामध्ये रिजनचा डेटा आम्हाला लागणार आहे. कंट्रोल मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक, ह्यामध्ये आता कंट्रोल मॅन्युअल ठेवायचं की ऑटोमॅटिक आयओटी बेस्ड त्यामध्ये प्रोजेक्टमध्ये ऍड करायचं किंवा नाही हे सुद्धा आम्ही तिथे या ठिकाणी एक्स्ट्रा कन्स्ट्रेंट ठेवलेला आहे. व्हॉल्युमेट्रिक कॅपॅसिटी आमच्या प्रोजेक्टची किती असणार आहे तो सुद्धा कन्सिडरेशन केलेला आहे. प्रेशर टेम्परेचर सेन्सर्स हे सुद्धा कसे बसवायचे आणि कसे मेंटेन करायचे ते प्रेशर टेम्परेचर सेन्सर ह्युमिडिटी सेन्सर हे सुद्धा आम्ही इथं इम्प्लिमेंट केलेले आहेत. हा सगळा डेटा आम्हाला ॲज अ इनपुट म्हणून ह्या प्रोजेक्टमधून मिळणार आहे, तो आम्ही पलीकडे इम्प्लिमेंट करणार आहे प्रोजेक्टमध्ये. येस, जस्ट आता मी ह्या टायटल ठरवल्यावर मी पहिला गुगल केलं आणि गुगलवर तर आम्हाला असं कुठलं फेज चेंज मटेरियल यूज करून सीड स्टोरेज केलं दिसलं नाही. कोल्ड स्टोरेज, कन्व्हेन्शनल स्टोरेज असे बरेच स्टोरेज सिस्टीम त्यांनी बघितली आहे. वेगवेगळ्या टँक्स तयार केलेले आहेत, त्यामध्ये वेगवेगळे मटेरियल यूज करून ते तयार केले आहेत. पण हा आम्ही गुगल लगेच सर्च करून बघितला, नाही कळाला. त्यामुळे डुप्लिकेशन होणार नाही असं मला तरी वाटतंय. पण जरी डुप्लिकेशन झालं किंवा असं वाटायला लागलं आम्हाला की आम्ही नवीन आयडिया ह्यामध्येच लगेच इम्प्लिमेंट करू. येस सर, येस. ठीक आहे, थँक्यू सर. एनी अदर क्वेश्चन? हां, सायन्स डायरेक्टला सुद्धा आम्ही टाकून बघितले, त्याच्या रिलेटेड पेपर फार कमी आहेत. सायन्स डायरेक्टला म्हणाला तुम्ही, पेपर फार कमी आहेत. स्कोपस इंडेक्सला सुद्धा आम्ही संध्याकाळी चेक करतो. वेगवेगळे कीवर्ड्स टाका. डेफिनेटली, थँक्यू. स्टुडंट कडून काही क्वेश्चन आले तर वेलकम आहे. First of all, thank you to sir give us opportunity to present our idea. The first part is problem statement of our project will be explained Manali. आमच्या प्रोजेक्टचा एरिया आहे हा फार्मर रिलेटेड आहे. तो म्हणजे बाग असते ना, द्राक्षाची बाग, त्यामध्ये खूप प्रॉब्लेम येतो. एक तर वर्षाच्या शेवटी द्राक्षाचं पीक खूप येतं, पण लास्टला प्रॉब्लेम असा असतो की ते कटिंग करण्याचा आणि ते स्टोअर करण्याचा. यासाठी आम्ही एक प्रॉब्लेमवर स्टेटमेंट काढले की एक रोबोटिक्स वे यूज करून आम्ही म्हणजे ते कट करणार द्राक्ष आणि ते एक स्टोअर करून असं यूज करणार त्याला. सो बेसिकली असं आहे की आता म्हणजे तशावर ऑलरेडी खूप ऑटोमेटेड मशीन्स आलेलेच आहेत, पण मी मॅन्युअली काहीतरी ट्राय केलं म्हणजे जेणेकरून की माणसांना पण काम मिळेल आणि प्लस सेमी ऑटोमेटेड टाईप मी एक तयार केलं, पोर्टेबल आर्म पिकिंग ग्रिप्स. त्यासाठी म्हणजे त्यानेकरून टाईम पण वाचेल आणि काम पण मिळेल. थँक्यू. सो फायनली आता सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्युशनचा टाइम आहे, ज्याच्यासाठी सगळे आतापर्यंत बसलेले होते, राईट? ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ DY Patil. फर्स्ट ऑफ ऑल I will ask Prasad sir and Siddharth to come on stage. Students, come on stage. तुम्ही क्लॅप नाही केलं तर ते तुमच्यासाठी DKT team, professors and any two students come on stage.
thanks to Mr. Prasad, Mr. Apurva, Mr. Tushar, Mr. Arvind. I hope that this session was really interactive and whatever we committed you in the morning, that you will definitely learn a lot of new things. So I hope we have satisfied that level, or we have at least reached that level. अजून बोललो तर बेसिकली मी सगळ्यांना थँक केलं, पण मी 3 लोकांना स्पेशल थँक्स करेन. सो फर्स्ट इज so the first person is so see, finally I would like to thank everyone, but I would like to thank three category of 3 people more. So first is Mr. Yogesh, who has coordinated for all the events. Please आता तुम्ही म्हणत असाल की सगळे स्पीकर झालेत, गेस्ट पण झालेत, मी तर आपल्या फॅमिलीचा पार्टच आहे, मला वेगळं करण्याची गरज नाही. आता कोण उरलं? 2 बेसिक लोक की ज्यांच्यामुळे हे नाही, फोटोग्राफर हे आपण त्यांना वेगळं थँक्स केलेलं आहे. सो दॅट इज नॉट अ वे, बट थँक्यू सो मच फॉर द स्पीकर मॅन अँड फॉर द फोटोग्राफर ॲज वेल. बट अजून 2 स्टेक होल्डर आहेत मेन, ज्याच्याशिवाय हे वर्कशॉप झालं नसतं. Exactly. So thank you so much, professor and students, because without you this workshop would have been completely incomplete. See, ultimately अभी जसं म्हणत होतो की हे टीम वर्क आहे, राईट? इट इज नॉट लाईक टाटा टेक्नॉलॉजीज हे मॅजिक आहे किंवा पर्टिक्युलर कॉलेज असं नाही, हे सगळं टीम वर्क आहे. सो थँक्यू सो मच अँड आय एम व्हेरी हॅपी टू सी सच अ ह्यूज क्राऊड. अँड जसं सकाळी एक एक्सपेक्टेशन झाली होती की जसं आय थिंक सरच म्हटले होते की हे वर्कशॉप आता झालेलं आहे, बऱ्यापैकी तुम्हाला आम्ही थोडी आयडिया दिली आहे. So a real token of appreciation for us will be if some of you, at least like I'm not saying 10, 15, but at least 2, 3 ideas from you. I mean, you people come for this, yes, sir is saying 5, so 5 is a good number. So if कमीत कमी 5 लोकां किंवा 5 टीम जर इकडे पुढच्या वर्षीच्या टेकटॉकमध्ये येऊन म्हटली किंवा त्यांनी प्रेझेंटेशन केलं की आम्ही प्रोडक्ट आमचं डेव्हलप झालेलं आहे, आय डोंट से की तुमची कंपनी स्टार्टअप झाली किंवा सगळं झालेलं आहे, पण ॲटलीस्ट जरी तुम्ही ते आले की सर हे मी इथपर्यंत आलो, सो ते आमचं एक टोकन ऑफ ॲप्रिसिएशन असेल. आणि एक मी शेवटी एवढंच म्हणेन की हे टीमवर्क आहे, जसं मी म्हणतो की हे फक्त टाटा टेक्नॉलॉजी आहे, मॅजिक आहे किंवा हे नाही, तुम्ही सगळे मेन स्टेक होल्डर आहात. प्रोफेसर जे असतात आमचे ते आमचे मेन, जसं मी म्हणतो की ब्रँड ॲम्बॅसेडर, ते आमच्या वतीने तुम्हाला रिप्रेझेंट करत असतात. आणि एक सर्वात महत्त्वाची गोष्ट जी मी सांगायची सकाळी विचारली होती, मी आवर्जून सांगेन की टेकटॉकचं हे 3रं वर्कशॉप आहे. सर्वात पहिलं वर्कशॉप हे 2020 मध्ये आम्ही सुरू केलं आणि त्याच्यानंतर अनफॉर्च्युनेटली पॅन्डेमिक लॉकडाऊन हे सगळं सुरू झालं. पण मला सांगायला पण अभिमान तर आहेच, पण सांगायला आनंद होतो पण की ते सर्वात पहिलं वर्कशॉप हे कोल्हापूर पासूनच सुरुवात झालं होतं. सो इनोव्हेशन, आपण आता इनोव्हेशन बघलो किंवा बद्दल बोलत होतो, इनोव्हेशन आहे, विजन आहे, फ्युचर विजन की कसं असावं. तर जसं सरांनी पण मगाशी सांगितलं की नशिबाने किंवा अभिमानाची गोष्ट की आपण आता कोल्हापूरमध्ये थांबलो, जिथे शाहू महाराजांनी पहिली सुरुवात केली होती. म्हणजे जेवढं तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही की डेव्हलपमेंट काय आहे, हे महाराजांनी सुरू केली होती. तर त्यांचं इन्स्पिरेशन तुमच्यासोबत, त्यांची प्रेरणा ऑलरेडी आहे आणि तीच प्रेरणा घेऊन तुम्ही आपण सगळे पुढे जाऊ. आणि भारताला एक जसं आपण आधी दिसलं की सोने की चिड्या आहेच, होती पहिले पण होती, अजून पण आहे, ते परत आपलं जे वैभव आहे ते परत आणू. थँक्यू सो मच. स्मॉल रिक्वेस्ट, आपण सगळे बिकॉज आपल्या सगळ्यांचे ग्रुप फोटोग्राफ करायचा आणि सगळ्यांना कॅप्चर व्हायचं आहे, त्याच्यामुळे आपण जर मेन रिसेप्शनच्या बाहेर एक मोठा पोर्च आहे, तिथे आपण क्विकली ग्रुप फोटोग्राफ काढू. पण त्याच्यानंतर योगेशने आय थिंक 2-3 लोकांना जे टेस्टिमोनीसाठी रिक्वेस्ट केली आहे, तो फोटोग्राफ झाल्यानंतर प्लीज इकडे या, आम्ही तुमची टेस्टिमोनीज घेऊन बेसिकली हे आपल्या बऱ्याच ठिकाणी आम्ही ते शेअर करू. आणि जसं योगेशने खूप महत्त्वाचं सांगितलं की डू टॅग अस ऑन सोशल, जर तुम्ही सोशल मीडिया याचं टाकत असाल सो डू टॅग, मॅजिकला टॅग करा आणि टाटा टेक्नॉलॉजी बरोबर रेडी इंजिनियर आपण त्याच्याकडे टॅग करा. सी, रेडी इंजिनियर इज अवर मेन प्रोग्राम. टाटा टेक्नॉलॉजी मोठी कंपनी आहे, येस वी वॉन्ट दॅट कंपनी ऑल्सो, बट स्पेसिफिक रेडी इंजिनियर बद्दल पण टॅग करा. येस, अँड ऑफकोर्स विल बी ऑल्सो बी तुमच्याकडून जसं म्हटलं की सजेशन्स खूप इम्पॉर्टंट आहेत. आम्ही जास्तीत जास्त नेहमी प्रयत्न करत असतो की प्रत्येक वेळेस आपण इम्प्रूव्हमेंट कशी करता येईल, तर तुमचं मला फीडबॅक खूप महत्त्वाचं असेल आणि ते करत राहू. आणि वी ऑल्सो वी आर कमिटेड टू गिव्ह अस यू मोर सच इंटरॅक्शन सेशन्स अँड विल ट्राय टू फॅच यू. Thank you so much. Good evening everybody. My name is Abhay Kulkarni. I am from TKT's Textile and Engineering Institute in Jalkaranji. Today I attended a joint event of Tata Technologies Ready Engineer program along with Magic Aurangabad. First of all, I learned many new things about the startup entrepreneurship development, and also I got the experience of the experts from the industry
from which I gain a lot of knowledge which will help me to be a good entrepreneur. I also would like to thank Yogesh sir for giving me an opportunity to express myself. Last but not the least, I would like to thank all the Tata Technology team, Tata Technologies Red Engineer program along with Magic Aurangabad for giving us such a good opportunity and which will help more and more entrepreneurs to be created by this program. Thank you. Good evening everyone. My name is Akshay Kulkarni. I am studying in DKT's Textile and Engineering Institute in Kolhapur. Today I attended a tech talk event from Tata Technologies Ready Engineer and Magic Aurangabad. It is my pleasure that I attend this event. In this event, I learned many things about entrepreneurship and development. I come to know that how the innovation is necessary, the idea of viewing problem, the perspective of viewing problem is necessary, by which we can identify the new solution and we can start our new startup. I hope this program will help everyone to think about their startups and start their new startup. Thank you. My name is Gomtesh Upadhyay from DKT Textile and Engineering Institute. I want to thank Tata Technology Ready Engineering Program and Magic Aurangabad for taking Tech Talk like event for the startup and entrepreneurship. We learned various startup problems related to our daily needs, and we have studied the entrepreneurship which have taken out of syllabus, which have done out. So thank you. Good evening, all of you. Myself is here, I am from DKT Textiles and Engineering Institute, Chilunji. And today we are at the Tata Technologies Ready Engineer program, which is named as Tech Talk, which is held at the venue of the Sage Hotel. And I especially as a student, I came to know that there are many important points that we need to be notice while we are preparing for the entrepreneurship, and I would give big thanks to the Yogesh sir and all the Ready Engineer faculties and our professors. And today's the sessions event, I will choose the entrepreneurship over the job because of I attend this event. So thank you all of my heart. Thanks. Good evening everyone. Myself Neha Devendra Prasad. I am student of KIT's College of Engineering, Kolhapur, and I am a mechanical student. I have enrolled for the Tata Ready Engineering program, through which I got to know about the Tech Talk. Today we have 3 sessions of entrepreneurship, design and new opportunities, and there was also hands-on training and brainstorming session, through which we got to know many ideas, many new people putting it in a very different way. It totally changed the perspective and definition of entrepreneurship, which was a really good thing, and it was a really great session. And lastly, I thank Magic Tata program, and last but not the least, I thank Tata Ready Engineer program and Tata Technologies and Magic Aurangabad for this session. Thank you.